ஹலோ காய்ஸ், இன்று லைவ் தொடங்கிவிட்டது. ஓகே, லேட் கம்மர்லாம் இல்லை, வந்துட்டேன். இறைவா, பிஎம்பிஎஸ்ஸு நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைம் குவாலிஃபை ஆகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய அஃபிஷியல்ஸ் குவாலிஃபை ஆகிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட பிஎம்சி 2020 பிஜிஎஸ் 2026 சென்னையில் நடந்த லேன் வரைக்கும் அதில் கிட்டத்தட்ட 9 அஃபிஷியல் லேனை பார்த்து பல லேன்களில் வந்து விளையாடிருவோம். அண்டு கேமரா வரத்துக்கு முன்னாடி இரியா வரேன். இது வந்து நம்மளுடைய 10th அஃபிஷியல் ஈவெண்ட்டு. பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஸ்க்ரீன்லேயே கொஞ்சம் நேரம் பாருங்கள். ஓகே, 10th அஃபிஷியல் ஈவெண்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு பிஎம்பிஎஸ்ஸு நம்மளுக்கு எல்லாம் நல்லபடியாக போகணும். வித் ஆல் த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் அவர்ஸ், காட்ஸ், எவ்ரி ஒன். ஓகே, எல்லாரோடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ்லையும் எல்லாரோடைய பாசிட்டிவ் சப்போர்ட்லேயும் எல்லாரும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜிலையும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணோம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ வரேன்டா உள்ள. ப்ரோ பேனிக்காக இருக்குது ப்ரோ, பேனிக்காக இருக்குது ப்ரோ. எனக்குலாம் பயங்கர பேனிக்காக இருக்குது. மொமெண்ட்டை என்ஜாய் கூட பண்ண முடியல. ஒரு பிஎம்பிஎஸ் ஃபைனல்ஸுன்றத அது ஒரு மொமெண்ட்டு பயங்கரமாக இருக்குன்னு வைங்களேன். பட்டு அந்த மொமெண்ட்டை கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னால் என்ஜாய் பண்ண முடியல. அவ்வளோ ஒரு பேனிக்கான ஒரு சுச்சுவேஷனில் அப்படியே படபடப்பாக லைட் என் மூஞ்சில் அடிக்கணுமா? இல்லை, அவ்வளோதான், இது போதும். பயங்கர பேனிக்காக இருக்குது. ஓகேவா? ஆல்ரெடி வெளியில் வந்து 6 டிகிரி குளிரில் இருக்கேன். கையெல்லாம் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அப்படியே நடுங்கிக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன். இதில் அது ஆன் டாப் ஆஃப் தட்டு நம்ம பேனிக் வேறு ஒரு பக்கம். ஷார்ப்பு ஒன்று இதில் தான் இருக்கான். ஐயா நல்லதே நடக்கும் கண்டிப்பாக வரும். நல்லது மட்டும்தான் ப்ரோ யோசிக்கிறோம். நல்லதே நடக்கும், நல்லது மட்டும்தான் நடக்கிறோம். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் பல ஃபைனல்ஸை பார்த்துருக்கோம். பட்டு இந்த ஃபைனல்ஸு ஏன் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, பிஎம்பிஎஸ் அப்படின்றனால ப்ரோ சீரீஸில் நம்ம இது வரைக்கும் குவாலிஃபை ஆனதே இல்லை. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், நம்ம ப்ரோ சீரீஸில் ஃபைனல்ஸ் போனதே கிடையாது. ஆக்சுவலி 2024 வி ஹேட் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒரு சின்ன ஒரு ஒஸ்டான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்னால நம்ம குவாலிஃபை ஆக முடியல. 2025 வாஸ் த வேர்ஸ்ட் இயர்ன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ரொம்ப ஒரு பல டவுன்ஃபாலை நம்ம பார்த்தோம். நிறைய டீமில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தோம். முக்கியமான 2 பிளேயர்ஸ் வந்து டீம்லேருந்து வெளியில் எடுத்தோம். லைக் மேக்ஸி ரிட்டையர் ஆனதாக இருக்கட்டும், அண்ட் அதுக்கப்புறம் மேங்டி பிரேக் எடுத்தது, அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபில் பண்ணி அப்படியே டீமை ரொட்டேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு புதுசாக ஒரு டீமே ரெக்ரூட் பண்ணி அது செட் ஆகாமல் அது ஒரு ஈவெண்ட்லேயே ரிமூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அகைன் ஒரு டீமை மேக் பண்ணி அப்படி இப்படி ஏதோ பண்ணி பிஜேஎஸ் தாண்டி இப்போ பிஎம்பிஎஸ்ஸுக்கு வந்து இது ஏன்னா 2025 ஒரு பலத்த டவுன்ஃபால்லேருந்து 2026 வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப், அதாவது இந்த 6 மாதத்தில் 2 முக்கியமான ஈவெண்ட்டினுடைய லேண்ட் ஃபைனல்ஸில் நம்ம வந்து போயிருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 2025 கம்பேர் பண்ணுறப்ப 2026 ஓகே. எனக்கு 2025 இந்த பிஜேஎஸ் கூட வந்து நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபைனல்ஸில் வந்து கொஞ்சம் ஒஸ்ட்டாக பண்ணது வந்து வருத்தமாக. ஏன்னா நம்ம ஹோம் கிரவுண்டு சென்னையில் நடந்தது, ஸோ பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல. பட் ஃபைன், எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் எனக்கு ஒரு ஆறுதலாக இருந்தது வந்து நம்ம டீம் ஓகே ஒரு லேண்ட் ரொம்ப நாள் கழித்து போயிருக்காங்கன்ட்டு. ஆனால் இது கண்டினியூஸாக 2வது லேண்ட் வித்தின் 3 monthsல இந்த ஒரு டூ கரெக்டாக ஒரு 2.5 மாத கேப்பில் இன்னொரு லேண்ட் ஈவெண்ட்டு. ஸோ இந்த வாட்டி மிஸ் பண்ணுறக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஆர்வமும் பதட்டமும் எல்லாம் கலந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஐ ஆம் ஸோ பாசிட்டிவ். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் சி, மேட்ச் ஆரம்பிக்க போகுது. நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஷோ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு காய்ஸ்.
அப்போ அவ்வளோதான் காரம் நிற்கிருச்சு. ஷார்ப்பு ஏர்போர்ட்டில் இருக்கான், இன்னும் ஃப்ளைட் வரல. என்ட்ரி மிஸ் பண்ணுறீங்க, வாங்க. வந்துட்டேன்டா மாஹிர். ஏய் என்னடா இது, என்னடா சினிமா லெவல்ல எடுத்து வச்சிருக்காங்க. WWE சாம்பியன்ஷிப் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. என்ன மஜாவா இருக்கு இன்ட்ரோலாம். ஏப்பா மஜா வெறியான இன்ட்ரோடா. ப்ரோ சீஸ் BGMI 2026 நம்ம தான் 16th பிளேஸ்ல குவாலிஃபை ஆனோம் கடைசி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில. ஸோ என்ட்ரிலே நம்ம தான் மொதல் ஆளாக வருவோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா யூஸ்வலாக ரிவர்ஸில் தான் வருவாங்க, எனக்கு தெரியும். யோ ஜெர்லின் குட்டி பர்ஃபார்மன்ஸில் பார்த்துக்கலாம் எப்படியா. ஷார்ப் ஒன்றும் போல ப்ரோ. ஆர்கே ப்ரோ இருக்காரு. ஆர்கே ப்ரோ வித் பாய்ஸ் ரைட் நவ் அலாங் வித் மாஹிர். வரப்போறாங்க. ஃபயர் ஓட ரெடியா இருக்கீங்க गाइस. Are you ready to call the top 16 teams? Ready. Are you ready to welcome the top 16 teams? Then ladies and gentlemen, these are the teams of the BMPS finals 2026. Toing sound வருது. அதை ரிமூவ் மட்டும் பண்ணு ப்ளீஸ். ஏய் நம்மதான் போடு ஆண்டி கடவுள். ஜஸ்டே மண்டையில் ஏதோ கலர்லாம் அடிச்சிருக்காண்டா ஜஸ்டி மாசா குறி கடவுள். ஏய் गाइस இன்னைக்கு ஏம் காட்டோட பர்த்டே. ஹாப்பி பர்த்டே ஏம் காட். ரீப்பர் the lucky person, Mr. Rigel, Mr. Consistent. வாங்கடா பசங்களா. This team defied all odds to make it to the finals. வாத்தில வேண்டி விட்ட கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு வெறியா வரானே. The grand finals, ladies and gentlemen, Team Tamilas. வந்துட்டாங்கடா. ஜானத்தன் வர்றாருடா. என்ட்ரிலாம் பயங்கரமா இருக்கு. ஹர்ஷ் இவங்க டீமினுடைய ஒரு தூண்னே சொல்லலாம். ஹைட்ரோ ஜெல்லி ஹர்ஷ் நட்டு உடைக்கிறீங்க. Their path to the finals wasn't easy, but they are here to turn a new name into a legendary one. Jaipur, let's welcome. எந்த ஊருக்கு இந்தியால போனாலும் இவனுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு தான் என் ஃபேன்ஸ். எங்க போனாலும் இருக்கியா விரியான ப்ரொடக்ஷன்ல தி நம்பர் 1. இன்ட்ரடக்ஷன்ல இருந்து எல்லாமே ஸ்டேஜும் ரொம்ப ஆவுன்னு இல்லாம நீட்டா கிளீனா பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. காட்ஸ் ரெயின். ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ மியூசிக்டா வெறியா இருக்குடா. வா அந்த கிளாரிட்டி குவாலிட்டி பா. வாதி ப்ரோ ஹூடியில் கேங்ஸ்டர் மாதிரி இருக்கீங்கடா. டேய் நான் குளூரில் இருக்கிறேன்டா. 7 டிகிரிஸ் ரைட். இன்னும் நைட் ஆக இன்னும் இதாயிரும். இப்போ மணி நைட்டு 10:30. மேக்னெட் ட்ராஃபி மேக்னெட்
செம்ம கோல்டு ஹியர் ஆல்சோ 3 டிகிரி ஃபுல் ரெயின் ஃப்ரீசிங். அது சரி, நாடுவின் தான் ஆனா இல்ல. No title sponsors for the event, yeah. Reign forever. Here to disrupt the balance. Welcome to the arena. God's reign. ஏய் மாஹிரே, பசங்களுக்கு ஜாக்கெட் போய் குடுறா, குளிரும். வாங்க குரூட், ஆகஸ்ட் 4 இந்தியாவுக்கு வரேன். வந்த வீக்கே ட்ரிப்பு போகிறோம், ரெடியாக இருங்க. டெசராக்ட் ஆர் நாட் வின். சி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கம்பேர் எனி ஒன், ஓகேவா? ஒருத்தவங்க ஒரு இதில் பெஸ்ட்டு. இந்த இது நாட்வின் பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்கன்றதுனால நாட்வின் தி பெஸ்ட்டுன்ற இந்த இடத்துல அவ்வளோதான். ஸ்டேஜுக்கும் நம்மளுக்கும் ஜீரோ டிலேயில் இருக்குது. Every champion has a beginning. Every legacy has a genesis. With hunters ready to create that defining moment. Jaipur, let's welcome Genesis Esports. ஆட்ஸ் வருதா? யோ பாருங்கடா. டெல் ஸ்பான்சர் இல்லையே, அப்படிலாம் இல்லையே. we need more quality. ஓகே, ஆட் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இங்கேயும் செம்ம கோல்டு, 35 டிகிரி தமிழ்நாட்டில். ரைட்டியா? கேம் சவுண்ட் ஒன்று கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணவா? ஃபுல்லாக இருக்கு. And Roman and his boys are here to collect. ஏய் தலப்பா கட்டிட்டு வராங்கடா. For Reckoning Esports. செம்மையா இருக்குல்ல? விஎஸோட என்ட்ரி சூப்பராக இருக்குமா? நீ எல்லாத்தையும் சொல்லிடு, நாங்கள் வந்து இது பண்ண வைக்காத. ஏய் பார்க்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க. கமான் புரோட்டான் ரெவனட் எக்ஸ்பார்க் சுக்குனா. நம்ம வேட்டி கட்டியிருக்கலாம், அதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்ல ப்ரோ. எல்லாருக்கும் என்ட்ரி, எல்லாருக்குமே பயங்கரமாக இருக்கு ப்ரோ. அங்கே பாருங்க ப்ரோ, வெறி பண்ணுறாங்க ப்ரோ. மியூசிக்லாம் பாருங்க ப்ரோ, மாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கடைசியா காட் லைக் வரும். A powerhouse legacy meets a fearless new spark, ready to ignite the battlefield and leave their mark. Make some noise for Revenant X Spark. தாருக்கு தடத 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 தடத. ஹார்ஷெல் தடத தடத. வீட்டில் ஹீட்டர் இல்லையா? எல்லாமே இருக்கு ப்ரோ, ஆனால் இப்போ போட மாட்டோம். வாதி ப்ரோ, ஒர்ராங்குட்டன் டீம் நகராவா ஈஸி டு ஃபேஸ் டீம்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்த்தீங்களா? பார்த்தேன் ப்ரோ. Started as a myth, now ready to turn into legends. Here to write their own story. Let's welcome Myth Officials. செம்மையா ஆடினாங்க, நல்ல கன்சிஸ்டண்டா பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்து வந்தாங்க. வாட்ஸ் த டைம் இன் நியூசிலாந்து? 10:30 PM நைட்டு. நார்த்தா சவுத்தா? சவுத்து. நெபுல்லா
ஆக்சுவலி இந்த டீமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீம் டு லுக் அவுட் ஃபார் கைஸ். நல்ல கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஜோன் மேக்கிங் எல்லாம் பயங்கரமாக பண்ணுறாங்க. என்ட்ரி மியூசிக் நம்பர் சூஸ் பண்ணலாமா வாதி? நம்பரா? அது அவங்களா சூஸ் பண்ணுறது தானே, நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணுறது? 10 AM டின்னர் டைமா? 10 PM ப்ரோ. டின்னர் வந்து முடிஞ்சு, நீ ஷவர்மா சாப்பிட்டேன். சரியா ப்ரோ? சோல் மெம்பர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் தோஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்களே, ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. நல்ல வேலை ப்ரோ, நம்ம உள்ளே போயிட்டோம், இல்லைன்னா இதை மிஸ் பண்ணியிருப்போம். ஆமாம் ப்ரோ, கரெக்டாக வந்துட்டோம்ல. பர்ஃபெக்ட் டைமுக்கு லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான், இல்லை கரெக்டான டைமிங்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நிஞ்சா ஏய் 7 காட்ஸ். இது ஆக்சுவலி சின்வை டீம் தானே, நல்ல டீம் இதானா. வெரி பண்ணிருக்கானுங்கடா. மியூசிக் செலெக்ஷன் தான் மாசு, தெரிக்க விட்டுருக்கானுங்க. மேட்ச் அப்போ இது முடிஞ்சிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ என்ன மணி இந்தியாவில் 3:58, 4:10, 4:05, 4:10 மேக்ஸிமம். டிடி என்ட்ரி தான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி முடிஞ்சு. நம்ம எல்லா என்ட்ரியோடைய வரிசையாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். A name that carries 7 times the XHH team, yes. 7 times the belief and 7 times the ambition. Jaipur, give it up. Esports. Yeah. Velvet fang with the glitch in the groove. Goldfish brain, but I never lose. Side eye shot, got a cyclone mood. Mama lay drip in the typhoon suit. Got silk at words with the venomous grim. Why comments? அப்படினா என்ன மேண்டி ப்ரோ இங்க என்ன பண்றீங்க? இங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? பரிதோஷ் VS. ஓ VS நோட இன்ட்ரோவா? ஏய் மியூசிக்லாம் வெரியா இருக்குடா. Their name means we are victorious. Standing tall with veteran always. Welcome the champions in the making. ஸ்டெராய்ட்ஸ் போட்டு அனுப்பிடுங்க. கொஞ்ச நேரம் என் சாட்டு பக்கம் வராதப்பா. பெஸ்ட் ஒராங்குட்டான். iQOO ஒராங்குட்டான். ஆரு AKO 1440p தான் ஓடுது. Not winners in steroids. வாங்க கிராஸ்லின் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. Jaipur, your hometown hero Aru is leading the charge and the apes are here to unleash absolute Atang. Let's welcome Team Orangutan. டிவைன் அடுத்தது சோலா. டட்டடன் டன் 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 டட்டடன் டன் 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 டட்டடன் டன். ப்ரோ இருக்கிற 16 டீமுமே வெறியான டீம். ஒரு மேட்சும் அடி பொழக்க போகுது. யாரு ப்ரோ? ஆண்ட்ல பிரேம் நவ் அப்படின்னா ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் 8 grams சூப்பர் சாட். நன்றி ப்ரோ. வெல்கம் டு தி லைவ். அமித் Omega and his boys are here
to bring a divine intervention to this lovely இவனுங்க என்னன்னே சொல்ல முடியாதுயா. திடீர்னு பயங்கரமா ஆடுவானுங்க, திடீர்னு ஒஸ்டா ஆடுவானுங்க. இவனுங்க நல்லா விளையாடுறானுங்களா இல்லையானே தெரியாது. ஆனா செம்ம கன் பவர். நிஞ்சா பாய் ஸ்லக் நைட்டுன்ட்டு வெறியான கன் பவர் வச்சிருக்காங்க. வசிஷ்டா எனக்குலாம் சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது இவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸு. தேங்க்யூ ப்ரோ. சரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு ரீசன் வந்து அவங்க டீமில் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்க கன் பவர் தான். ராணி, பீஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் பேர் என்ன, ஜேடியா, சரியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ். அதான் இவன் டாப் மேட்சாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கானு கேம் பிளே. ப்ரோ எந்த டீமில் விளாட்றான்? ப்ரோ எந்த டீமில் விளாண்டான்? ப்ரோன்னு ஒரு பிளேயர் இருந்தானே, செம்மையாக விளையாட்டு இருந்தானே. ஃபைனல்ஸ் மட்டும் இல்லைனா வாதி லைவ்ல என்ன செய்வீங்க புரியல எனக்கு. ஒசாலி இண்டியா யார் அவன்? ஏஎக்ஸ். ஓகே. Sol. एक समझने की आमा ब्रो. இவனுங்க என்ன டீம்னே புரியல. டீம் ஃபுல்லா அதிரடியான ஆட்டக்காரர்கள், சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. டீமே அடி பெரட்டும் போட்டு எல்லாருமே வந்து செம்ம கன் பவர் வச்சிருக்கிறானுங்க இந்த டீம்ல, இன்க்ளூடிங் 5th பிளேயர். 5வது பிளேயர் முத கொண்டு போட்டு சொருறாங்க. iQOO டிஓ தான் வருது வாதி ப்ரோ. டு த அப்படின்னா என்ன ப்ரோ? ஓ ஆட் வருதா? சி பாருங்கய்யா, ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க வாதி? எனக்கு என்னமோ சோல் திஸ் டைம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது. ஓகே, நான் டிலே பண்ணுறேன். ஓகேவா? டோன்ட் வரி. அடுத்த 10 நிமிஷத்துக்கு ஆட் வராது. டோன்ட் வரி கைஸ். ஷுட் ஸ்கிப்ஸு பயங்கரமாக வச்சுருக்கான் ஜா லைனில் இந்த பையன். ஆட்டோ கீட்டன்லாம் சொல்லாதீங்க, செம்மடி அடிச்சானே நம்மள செமிஃபைனல்ஸில். புரியுதா? செமிஸில் நம்மளை போட்டு நம்ம குவாலிஃபை ஆகாததுக்கு ஒரே ரீசன் இவனுக்கு தான். யார் என்ன நினச்சிங்களோ இல்லையோ, இவங்க தான் நம்மளுடைய இவங்களால தான் நம்ம குவாலிஃபை ஆகல செமிஸ்ல இருந்து டைரக்டா ஃபைனல்ஸுக்கு. அது தெரியுமா? வாதி போராட்டம் மட்டும் இல்லை, போராட்டம் கண்டிப்பா ப்ரோ. ஆமா, இவன் பழைய ஆட்டக்காரன் இல்லை, வந்துட்டான்டா கார்லைக்கு. ஜானத்தன் தான் டேக்ன்ற டீம்ல விளையாடுறாரு ப்ரோ. அவர் ஓன் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. வாய்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பேசுது ப்ரோ. ஐ எம் கோயிங் டு டிரைவ் அ கார் அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டிரைவ் அ கார் அப்படின்னா ஆட்டக்காரனுக்கு வந்து வாழ்க்கைய பாத்தீங்களா? Ladies and gentlemen, let's welcome one of the most iconic names in Indian esports. It's Team Godlike. All right, Jack. Okay guys. हमारी 16 की 16 टॉप टीम्स इस समय मंच पर आ चुकी हैं. एंड इस समय ऑफ कोर्स क्योंकि आप यहां पर आए हैं
तो ये आपको सुन सकते हैं, ये आपको देख सकते हैं. So this is the time, ladies and gentlemen. जितने भी लोगों के पास पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, अगर कुछ कहना चाहते हो, this is the time to show your posters, to show your love. English போயிடலாம். Make some noise, ladies and gentlemen. Come on, Jaipur. It's time. தமிழா இங்கிலீஷா இந்த ஏரியா எனக்கு ஏதாவது தனியா லிங்க் மெயில் அனுப்பிச்சிருக்காங்களா? எதுவும் அனுப்பல. आपका ये जयपुर இது வரைக்கும் வரல. महसूस करने वाला है. So यहाँ पर अगले 3 दिन जयपुर की இதுல வேணாலும் பாத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். उससे ज्यादा टेस्टी यहाँ के चिकन डिनर्स होने वाले हैं. और यहाँ अगले 3 दिन हो सकता है कि हवा महल में ठंडी हवा नहीं. Yes, ladies and gentlemen. So யோ with you இருங்கயா கொஞ்ச நேரம் கமெண்ட்ரி ஆரம்பிக்கும் போது தான் அந்த லாங்குவேஜ் வரும். shall ஓகேவா? begin. All right, ladies and gentlemen. So let's begin. டிடி இன்ட்ரோ ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். And इसके लिए हमें जाना होगा हमारे casters desk की तरफ. So let's head over to the casters desk and let's begin the BGMI action for BMPS 2026. அண்ணா வெரியான இன்ட்ரடியூஷன்ரா. இதில் தமிழ் கமெண்ட்ரி பார்த்தா எப்படி? தமிழ் கமெண்ட்ரி பாருங்க கிராஃப்ட் அண்ட் லிவ். வேணா தமிழில் போய் நீங்கள் பாருங்கள். நம்ம ஜாலியாக இதில் பார்ப்போம். என்ன கைஸ் ஃபேஸ் கேம் சைஸ் கம்மி பண்ணிடணுமா? ஓகே ப்ரோ. ஓகே Are you ready to call the top 16 teams? I said, are you ready to welcome the top 16 teams? Then, ladies and gentlemen, these are the teams of the BMPS Finals 2020. குளிர் ஆரம்பிக்குதுடா. மேண்டி நல்லா முடியல வளர்த்து பயங்கரமா இருக்கான். மாம் எப்படி வச்சிருக்காங்க? This team defied all odds to make it to the finals. Now they are ready to heat up the grand finals. Ladies and gentlemen, TEAMTAMILAS. கைஸ் நம்ம ஜெர்சியை கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணலாமா? இல்லை நல்லா இருக்கா இதுவே? இது எனக்கு ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த ஜெர்சி செம்மையாக பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம். ப்ரைஸ் ஃபுல் கைஸ், ப்ரைஸ் ஃபுல்லை பாருங்கய்யா. அப்கிரேட் பண்ணிடலாம், பயங்கரமாக பண்ணிடலாம். இது ஆக்சுவலி இந்த ஜெர்சி செம்மையாக இருக்கும். உங்களுக்கு நேரில் இதில் எப்படி இருக்குன்னு தெரில, நீங்கள் நேரில் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும். தரமான ஜெர்சி இது. ஆனால் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 சில்லற பேர்கிட்ட வாங்கினீங்க லாஸ்ட் டைம் நான் பர்ச்சேஸ் சேல் போட்டப்போ. பட்டு அவங்க யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன மாதிரி நீட்டாக இருக்கும், க்ளீனாக இருக்கும். பட் மேபி ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் கொடுக்குறதுனா கொடுக்கலாம், பார்ப்போம். ஃபேஸ் கேமை இந்த சைடில் வைக்கவா? கொஞ்ச நேரத்தில் ஃபேஸ் கேமே போங்கடாங்க அப்படின்னு எடுக்க போகிறேன் நான். ஃபேஸ் கேம் என்னத்துக்கு ஃபேஸ் கேம் அப்படின்னு எடுத்துருவேன். கடுப்பு ஏற்றினீங்கன்னா சொல்லிட்டேன். ஃபேஸ் கேம் இங்கே வை, ரைட்டில் வை, கீழே வை, அடியில் வைன்ட்டு சாவிஷ்ணுங்கிறீங்க. பட்டு பயங்கரமான ப்ரைஸ் ஃபுல் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் முடிக்கிறவங்களுக்கு 1 crore சும்மா கிடையாது. வெறியான கோடி. சாம்பியனுக்கு 1 கோடி ரூபா. செகண்டுக்கு 60 lakhs. லைவ்ல இருக்கும்போது தாலி எத்துனுக்குறான் இந்த ஆள் வேற ஃபோன் அடிச்சுக்கிட்டு. ப்ரோ லைவ்ல இருக்கேன் ப்ரோ, சாவடிக்காத ப்ரோ, கொஞ்ச நேரம் கம்முன்னு இரு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, டீமே ராஜஸ்தான்ல தான் இருக்கு, உன் ஊர்ல தான் இருக்கு. நீ என்ன ப்ரோ இப்போ ஃபோன் பண்ணுற? ராஜஸ்தான் ட்ரெஸ் போட சொல்லுங்க நாளைக்கு. தோத்தி और மேலே கமீஸ் தோத்தி ஒயிட் கலர். அப்படியா? நீ எனக்கு போட்டோ அனுப்பிச்சு ரெடி பண்ணலாம். நிறைய பேன்ஸ் ஒரு தோத்தி போட்டுட்டு நாளைக்கு போடணும். சரி ப்ரோ சொல்லுங்க. சரி ப்ரோ, தோத்தி கான்டாக்ட் யாருக்கு சிறப்பு
फोन எடுக்க மாட்டல நைல இருந்து நான் வாங்கி கொடுக்குறேன். ஏர்போர்ட்ல இருக்கான். நீ ஃபோன் பண்ணு, அப்புறமா பண்ணு. ஒரு 2 மணி நேரம் கழிச்சு பண்ணு. ஏன் ஏர்போர்ட் என்ன ஆயிடுச்சு அவருக்கு? அவன் ஜெய்ப்பூர், ஆமா ஃப்ளைட் டிலே ஆயிடுச்சு. ஜெய்ப்பூருக்கு தான் போயிட்டு இருக்கான். சரி ஓகே. 40, 30, 25. ஓகே ஜி, பை ஜி. 40, 60, தேர்ட் பிளேஸ்க்கு 40 லட்சம், ஃபோர்த்துக்கு 30 லட்சம், ஃபிஃப்த்துக்கு 25 லட்சம், 18, 15, 14, 10, 8, 6, 5, 2, 2, 1. ஓ ஷிட். அப்போ 30, அதாவது அந்த இது சர்வைவலுக்கு வந்த வரைக்கும் அமௌண்ட் இருக்குப்பா. ஓகேவா? மினிமம் ஃபைனல்ஸுக்கு விளையாடாதவங்களுக்கு முதற்கொண்டு 2.5 லட்ச ரூபா மினிமம் அமௌண்ட் இருக்குது. ஸோ செம்மல்ல, நைஸ். 15th 16th 5, 5, 6, 8, 10. வேணாம் நம்ம டாப்லேருந்தே பார்ப்போம். बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं. सफर आसान नहीं रहा. ग्रुप बी से इनकी शुरुआत हुई थी, फिर ग्रुप सी पे टीम्स जर्नी श्योर பண்றாங்கடா. तक हमें वो ग्रुप सी में ही खेलते हुए देखने को मिले. उसके बाद जब आगे बढ़ जा पाए यहां पे फाइकर अपने आप को आगे लेके नहीं जा पाए. ஒரு டீம் அப்படியே வந்து காட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். मौका मिला सीधा #1 के साथ वो भी आ चुका है. டிடி கேமல்ல போஸ்ட்டுக்கு எதிர்பார்த்தேன். என்னது எதிர்பார்த்தீங்க? நல்லா இருக்குல்ல. ऐसा कह रहे हैं कि एपेक्स गेमिंग के पास एक बढ़िया இங்கிலீஷ்க்கு போயிடலாம் கைஸ். இங்கிலீஷ்க்கு போயிடலாம் கைஸ். நீங்கள் எல்லாருமே வந்து என்கிட்ட தமிழில் கேட்பீங்க. தமிழில் நீங்கள் வேணா நீங்கள் பாருங்கள். ஓகேவா? ஓகேவா? நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வேணா வரேன். They do want them to perform, and guys, imagine if TAG ends up lifting the trophy. That would be such an iconic moment. you know the moment for sure is going to be iconic. இருங்க, தமிழில் என்ன பேசுகிறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஸ்ரீ இருக்கிறான் ப்ரோ. ஸ்ரீ பயங்கரமாக பேசுவான் ப்ரோ. இருக்கிற எல்லா ஸ்டேஜஸும் எல்லா மேட்சஸும் ஒண்ணு விடாம விளையாட்டு வந்த ஒரு டீம் அப்படின்னா யோ இணையா கண்ணாடிலாம் போட்டுட்டு டிஜி பயங்கரமா இருக்காரு. இதுல வந்து இந்த முறை டீம் தமிழாஸை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா இது வந்து அவங்களுக்கு முதல் பிஎம்பிஎஸ் ஈவெண்ட். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பிஜேஎஸ் அண்ட் அது அந்த மாதிரியான லேண்ட்ஸ் தான் விளையாடி இருக்காங்க. பட் பிஎம்பிஎஸ் அப்படின்னு வரும்போது டீம் தமிழாஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பிஎம்பிஎஸ். ஸோ அதனால வந்து அவங்க நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ப்ரோ சொல்லுவீங்க. த்ரூ அவுட் த டோர்னமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் வந்து டீம் தமிழாஸ் கொஞ்சம் பாசிவா ஆடினாங்க. அந்த பாசிவ்னஸை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு கம்ப்ளீட்டா அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய எய்ம் காட் ஜஸ்டி மாதிரி கைஸ் இங்க பாருங்களேன், மாமாஜி இந்த கெட்டப்ல போனா செம்மையா இருக்கும்ட்டு எந்த கெட்டப் அமைச்சிருக்காரு பாருங்க. இந்த கெட்டப்ல போகணுமா ஃபுல் ரெஸ்பெக்ட் வருமா? யோ இதனாயா இந்த இந்த ஸ்கூல்லலாம் வந்து மாறு வேஷம் போட்டு வருவாங்கல்ல அந்த மாதிரி. யோ சாலா உன்னை கொண்டுவேன். ஒரு தரமான அக்ரெசிவ் பிளேயர்ஸை நம்பி அவங்க அக்ரெசிவ் ஆடினாங்க. எஸ் கரெக்டா சொன்னீங்க. அவங்களும் சரி மற்ற டீம்ஸும் சரி பயங்கரமா ஆடிருக்காங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி அவர் ஐஜினிங் ஸ்டெப் அப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சூப்பரா ஆடிருக்காங்க. பர்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டா பட்டது வந்து அக்வானாக்ஸோட கேம் பிளே. ஆஃப்டர் என்ன சவுண்ட் கேட்கல? நான் பேசுறது கேட்கலையா? ஏயோ இருங்க, நம்ம இங்கிலீஷ் பார்ப்போம். பயங்கரமாக பேசுவான் இவன். Extremely tight, and I just can't wait for the games to begin, my friend. You know, neither can I, to be honest. And you mentioned about the dream run of GDR. We all hope for it, isn't it? I mean, starting from Group D, they moved on to Group C. Then TJ mistakes என்ன ஒரு அமிதாப் மாமா மாதிரி இருக்கு. அப்படிலாம் கலாய்க்க கூடாது, தப்பு. Make it to Group A as well, but unfortunate stuff. They couldn't really do so. But I think semi-finals was where we've seen the best of God's reign so far. They were tactical, they were proactive, and they were really playing it according to the lobby as well. Fair enough, but now let's நாளை காலியா stake here in the grand finals day 1 itself. நாளை கால ஆயிடுச்சு. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குமே நேரம். கைஸ் 1000 பேர் பாக்குறீங்க. இந்நேரம் 1000 லைக் வந்து வேற வழியே இல்ல. In terms of morale, in terms of momentum, in terms of everything you can actually think of. Exactly. வணக்கம் ப்ரோ, வணக்கம். ஜலீல் மெம்பர்ஷிப் போட்டுக்கோங்க. பார்த்துட்டேன் ப்ரோ, உங்க மைக் சவுண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஸோ கேம் சவுண்டை விட ரொம்ப டாமினண்டா இருக்கு. ஓகே, அப்படிதானே இருக்கணும். And Johnny going with DG. Icy, can I know that pick from Nebula? Bro, match start ஆயிருந்தோனே அமைதியா ஆயிடும் bro. I want to see how Truce actually performs here from the analysts. Yo, refresh பண்ணுங்கயா. மைக் ஆன் பண்ணுங்க. I want to see how this works because they look really live வாங்கயா. I think I had a chat with Godlike as well with Manya and S Power. They were very surprised. You actually think Nebula is pretty strong? I'm like, yeah.
Watch. You know, Leave. I kind of like the variety that is there on the English test, because on the Hindi panel, people are just going with godlike soul and OG. It's basic stuff, right? man. I know, right? They pretty much just sit in the back lines and they're like, yeah, you know what, guys, I'm going to be picking this team. The other guys, yeah, you know what, I'll be doing the same thing as well. They're not thinking unique ways. But you know what, guys? What's exciting is that godlike is now separated from Jonathan. And since Jonathan is now inside of TAG, this storyline has been the hot topic for the entirety of the BMPS 2026. I mean, S-Power, man, looking on the opposite side, this man has been performing throughout the entire tournament. He's been doing really well, consistent through all the tournaments he's played so far. And the same thing can be said for Jonathan as well. In the LAN finals, this man has been performing really well. Yeah, here's the inside scoop between S-Power and Jonathan as well here. I asked him yesterday what was going on. He was chilling with me. He told me that we do have some rivalry with TAG. And this is going to be a very, very important one here for both of these two players, in particular the team itself, because this is the first time they've ever had this split. Obviously, you know, Godlike do want to prove themselves that this is the strongest Godlike team ever created thus far in this upcoming year. It's kind of like a law between the king versus, of course, the prince of godlike. நூறாவது தமிழ் கமெண்ட்ரியில கம்மி coming into பண்ணிட்டீங்க. the picture, I really feel like he's going to be the best version of godlike. No harm to Jonathan. I feel like he just fits well in Team Apex Gaming. But moving on to godlike, imagine the kind of pressure on top of these boys. When Jonathan left, everybody thought Vaadhi Groot Red Bull sponsor வாங்கிட்டு they were really playing poorly from Jonathan godlike இல்லையா இல்ல bro. அவன் டேக்ன்ற ஒரு டீம் ஆரம்பிச்சு அதுல விளையாட ஆரம்பிச்சு ரொம்ப நாள் ஆகுது. And that form they continue throughout to the grand Okay guys, match start ஆக போகுது. It's not just about godlike, it's not just 20 about seconds TAG, guys. it's also Match about அங்க அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். Flight பறக்க போகுது. There's so many people, there's so many teams that do possess a real threat to all these teams. Every single team that you see on the stage, they have their own different ways of taking each other down. Be it godlike, be it Threatening Esports, be it God's Raid. Everyone's got it what it takes to lift that trophy. But what's going to happen inside of the game one? It's a mystery. Without dealing anything, without saying anything, let's move on towards the first game of the day. Since the map of Rondo, it packs a lot of heat. And the flight path is back up in front of us, ladies and gentlemen. It is going to be 1 out of 18. The first flight path out of the 18 matches, which is going to decide who is the best in the country. We start off with Rondo. The 16 teams are ready. I'm pretty sure the 64 players, they did not anticipate a start like this, I see. We've not got just one flight, but we've got two. Yeah, things are going to be a little bit interesting as well, because the hot drop shifts is going to be on towards New York's factory test track and then maybe towards the west side as well. So hopefully you do get a little bit of good teams here. But I'm curious to see if anybody is going to be hunting teams on the players that is going to be on the recall towers outside as well. We might see a couple of skirmish up north here, considering that we do see TAG Jelly up towards heading towards Minhu. We've got Bailey as well towards the recall here. Ninja John is there, Oasis is there. So we are going to be potentially seeing a lot of this teams here, especially coming from West Side, might lose their recall players right off the bat. So this is going to be a big problem for some of these teams. They are looking to try and fight early here. But it seems like down to a stadium here, Godlike is going to have stadium for themselves. Nobody's heading towards that direction. Adi is also split off their pack. And it seems like Nebula, they've opted to actually go in for a late drop outside of the usual hot drops to try and third-party test track later on. But on screen now, Victorious Summers in a lot of trouble here. TAG starts off the bat, takes down all three players, but they've got two knock on their own here. Jonathan and Harsh already knocked out, but there is 3 points in the back for TAG. As the crowd rose once again, Hydro has got a job in hand. He is going in for the revive, but this time Revenant X-Spark is going to walk away with all of those finishes. Team Apex Gaming will have yet another shot to bring back those players as well. Team Tamilas, Vasista, as well as Orangutan in just one compound. Now this is going to be the start of a battle. This is going to keep on the momentum for the entirety of the Grand Finals Day 1. Team Tamilas, can you win this fight? Deep-Rock, can you win this fight? It does come in icy. Look at Team Tamilas, by the way. They've lost out on Reaper already, and he has still not come back, by the way. Yeah, but they're surrounded. There's just so many teams here. Aimbot is still kind of loose
up on top of the second floor as well. OG is still kind of trying to keep tabs on this what's happening situation here. So Myth, they do have to be a little bit careful here. There's just too many players and teams in Donchik. So it is going to be a little bit of a stalemate here. Aimbot still going to try and play a little bit slow piece, but on the finish feed, we do see Divine Gaming having a run in with Soul as well. That's going to be a major fight. But on screen now, Aimbot sees a loose straggler. Aimbot goes for a juke, and the bait and switch comes through. TEAMTAMILAS takes him out. They usually do this, Justy. Just so brilliant in these close quarters this time. Has got those two players of Myth Official right in front of him as his vehicle, as his room gets flooded with fire. There is lava on the floor, Justy. Come on, do something. From the backlines, Myth Official can't really try and take a lot of risk because look at Orangutan and their positioning as well. Westcott, Aftanki and iQOO, they've got these two teams on lockdown. Elsewhere, it is going to be Goblin who fires through, finds one, gets rid out as well. Oh my goodness, so over-aggressive situation, and Reverend Xbox is able to find a one piece here, but considering that, look at the DOA status. What happened to the AG? Seems like they are the first team to get eliminated off this game. What a blunder. Hey, TH eliminated, Ra. This is not a great start here for TAG. TH eliminated, Ra. But it is a great start for the rest of the teams inside this lobby. One team down, 15 teams remaining. There is still more space towards the end game. But on screen, Myth still going for the flush. They will flush out the members from TEAMTAMILAS. Justy goes down. 7 Gods has been laying low for quite some time. OG still has to be a little bit, but iQOO scares him off, gets the knock. Jelly recall பண்ணாம But விட்டான் gets bro. traded off instead. So 7 Gods, they will be able to hold on to their core members as of yet. It was always a risky fight, I see. I mean, look at this. iQOO coming Jelly down, miss of course. பண்ணிட்டான் Ninja recall held இல்ல. that angle prior. He had that line of sight. Hey! Drops, of course, going to take advantage. Very Fight him off. knock. Beautifully done, by the way. Myth சரியான Official. நாக்கியா. I love the way they are moving around. I love the way they've been very smart about their approach towards these fights as well. And now it's going to be Ninja. Detrox climbs up top, has always got that elevation going in. This time, shots connected, finds that finish. Myth Official. They do a brilliant job so far. 5 eliminations being secured, and they're looking for more. Great start here for Myth. They've got all 4 players up and got 5 finish. But the hot drops are still not over yet. Neox Factory. Okay. 2 kill வந்திருக்கு. 2 point. 0 இல்ல. Good start. It's going to be pro. The rest of the teams has been recalled up. ஐஜல் மட்டும் recall இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். A tricky situation here. At least 4 reckoning, but ஆமா Detrax தான் அந்த மிராமர் switch sheet. Look at the DOA status as well. So already losing the 3 core players. Needs to get the recall. Skip now. Scouts the player from Pro. Goes for the juke. Gets the knock as well. Gets the conversion as well. That's going to be another point for 8-bit. And they will be the winners of Neox Factory. Nakul zone center க்கு ஓடுறான். Shift from the first phase of the game itself. Nakul கிட்ட recall க்கு போய் ஆவணும். Aren't looking healthy so far. 5 eliminations being found, and Nakul, the man on the horse, is just running. Recall க்கு போறான். Running away with his life. He's running away to bring back the force of Team Soul as well, and I'm pretty sure the recall tower is just available for him as well. Yeah, hopefully he's going to be A-okay here because there's a lot of teams actually switching up gears in strategy in this map here in Grand Finals. Seems like we're bro, என் கேமரா இருக்குறதுல பெஸ்ட் பிளேஸ் இதான். ஏனா இங்க தான் அந்த வந்து அந்த கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் டே 1 ன்னு வரும். கரெக்ட்டா இருக்கும். வேற எங்க வச்சாலும் நல்லா இருக்காது. இதான் கரெக்ட்டான ஸ்பாட். But instant trade here from Skips. What a shot by him. You know, I love the fact that Godlike did try and take advantage of that position. Admino does get shut down, but Soma is going to be there. So it's kind of like a risk that is worth taking because Godlike, so far, not a single finish has been earned. Nakul mind நினைச்சாலே பயமா இருக்கு. ஆமா பானிக்கான மொமெண்ட் அதனா. But can these two players stay hunkered down that one corner as Nate's to come out 8-bit trying to fight out of that situation. Meanwhile, Nakul recall பண்ணிட்டான்ல. போட்டு நேட தள்ளி தரக்கி வர்றானுங்கடா. டமால் டிமில் போடுறானுங்களேடா. That can be set up by Godlike. Godlike can be brutal, but look at New Zealand la irukku ama bro. New Zealand la bro on a mission right now, and I'm pretty sure August 4 தேதி வரங்க. டிக்கெட்லாம் போட்டேன். இந்த சொல்றேனே இப்ப லைவ்ல டிக்கெட் போட்டேன் ஆகஸ்ட் 4 வரேன். He's going to go for the swing. Oh, almost drops Skips. நான் மட்டும் வரல. என் கூட என் பொண்ணையும் கூட்டி வரேன். Great start for him, but on the top flip side, Sarang is going to be able to get the knock on Admino. A very, very isolating fight here. They need to win the individual duels. As Power is going to go for the pick, goes for the swing and shoot, catches him off guard, drops him down low. Needs to catch him, but no, gets taken out instead. She was able to outplay as Power in that scenario. Young Blood showcasing his class. This is going to be the first time he appears on the Grand Final stage in Team 8-bit.
But now they certainly are ripping apart Godlike as Solmed takes down a fight against Sarang. Jump shots connect, and Godlike has been decimated completely. Soul recall பண்ணிட்டாங்க. 8-bit looking so strong in this fight. 8-bit 8 eliminations secured in the first phase. And now they are going to be looking for more elsewhere. Nebula, even they have been picked up as well. Not really the greatest of starts as Phoenix. Still alive, but Nomi and Kratos, I see, has been picked off. Yeah, not a great rotation here from Nebula. Seems like they are forced to go in for the recall. They still have those recall towers available. But they're ஐஜிஎல் கில திருடிட்டானா? Holy crap. So it's going to be a little bit tricky for Nebula. Bounty எல்லாம் இதல கிடையாது தலைவா. Oh my, the அது BGMS தலைவா. Seems like them qualifying the grand finals wasn't a fluke. It certainly wasn't. But on screen now, Nebula Esports, they are going to be on the hunt here. Phoenix. என்ன டிவைஸ் எல்லாரும் வந்து iPhone 16 Pro கிராஃப்டன் கொடுத்திருக்க ஃபோன்ல தான் விளையாடணும். அவங்க கொடுப்பாங்க. I'm surprised that Nebula decided to give chase here. What is up with the strategy this time? Come on guys, like போட்டுக்கோங்க. A couple of teams who have found momentum. Don't count Nebula Esports in that list, by the way. 3 teams, in my opinion: 8-bit, Mid, and Team Soul. 8, 6, and 5 finishes respectively. Team 8-bit, by the way, they've been on the run. They've been the winners of that drop clash at New York's factory, and now they're going to be pushing in. They beat Mid and Team Soul. 8, 6, and 5 finishes respectively. Team 8-bit, by the way. நம்ம டீம் ஓகே வசிஷ்டா கூட அப்படியே ஜோன் கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்தா போயிடலாம். கமான் गाइस, ஜோன் புடிங்கடா. இதுக்கு அப்புறம் ஜோன் Gravity wants to retaliate this time. As Phoenix, no damage being dealt this time. Genesis Esports needs to back up from this fight. There's no backup available for the IGL up there. Yeah, correct. But Gravity is pinned as well as Vico's done for. Middle match la drop change பண்ணலாமா? நம்ம இஷ்டம் bro. De-escalating the situation here. அக்கவுண்ட் அவங்க தான் தருவாங்க. எல்லாமே அவங்க கொடுக்கிறதுல தான் விளையாடுவாங்க. Meanwhile, Godlike has been on the hunting spree, and guess who recall they இருக்கு found ninja here from Riven and Xpark. Godlike seems to be trailing around the edges here. Going to try and pick off a couple of. What are you doing in New Zealand? Yeah, family inga irukku bro. My wife inga irukanga. 8-bit now finally takes a little bit of a stumble. Loses Sarang and Shoop trying to rotate the zone. What a blunder from 8-bit. They will be so late to the zone as well. They do have a recall, but Skips now all by himself inside the zone. Gamegard வந்து எட்டி பார்க்க வந்திருக்கான். இத கில் கிடைக்குதான்ட்டு அப்புறம் ரிட்டர்ன் போய்ட்டான். Kind of hunkered down in that one corner, and now look at this, Gravity out in the open this time. மித்து பயங்கரமா recall வச்சிருக்காங்க. Godlike, and it Mino finally connects by the way. Has been struggling to find that form, that touch and the tease of the man who was MVP once. Back in the day, just last year, it was at Mino and his shenanigans. People were talking about it, and now look at him. Godlike Esports certainly struggling, but not really. Not the worst of times as of now. Nebula on the flip side, Team Tamilas taking shots at them. 8-bit on the outside. Skips, what are you doing? Shots taken, no damage dealt, by the way. Yeah, but at the same time, Team Tamilas, they are going to try and go and push for this as well. Nebula going to try and drive by this. Skips left all by himself here. He was able to find some sort of cover, but the rest of his teammates is not exactly in the clear. But Team Tamilas seems like they do find the members coming from Nebula. Adi has been taken out, and Phoenix is not too happy about it. Against this, AimGod is dropped down low, but Phoenix is stranded. Needs a vehicle, forced to run around in the open. You can see the fear and paranoia coming through. Skips, one of the biggest nuisances in this situation, spots out all these new stragglers. Phoenix going to be spotted out in the open, and Skips gets the knock. And that is going to be a free point here. 8-bit continues to rack up some serious points in this game. ஒரு வண்டியை விட்டான். 9 eliminations. ஒரு வண்டி தான் இருக்கு நம்ம டீம் கிட்ட. Skips on 3. Tension guys. Shubhan Tuna, this is the reason why people call Sarang Mr. Official. You can doubt them, you can actually put a lot of narratives around them as well, but Team 8-bit, especially when they land up in the finals, it is Juicy and Sarang. Here to play the last downs. Orangutan on the flip side trying to converge upon Juicy. This time isn't really going to find zone irukku. Needs to fall back, try and get back to the zone. 7 gods though. I kind of like 7 gods in the positioning. They can actually hold back. 8-bit irukku sariyana position. நம்மளால kill பெருசா எடுக்க முடியாது. ஏனா ஒரு சைடு ஃபுல்லா dip. No threats around them, I see. Yeah, it's going to be a little bit tough here if they want to try and play in gatekeep on the east side. There's just not a lot of terrains with the circle actually shifting down towards the middle side. இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம டீம் மினிமம் ஒரு 10 பாயிண்ட்ல இந்த மேட்ச் எடுக்கும். மினிமம் ஒரு 10 பாயிண்ட். 8-bit, what is Juicy thinking as well? Seems like
he's not going to be able to regroup inside the zone just because he's been hunkering down outside for those recall towers. But here's a little bit of replay here. What happened to TAG? They had a little bit of initial skirmish. நண்பர்களே பாக்குறல லைக் He போட்டு was பாருங்க. picked off by Victorious Just defend Summers. தான். There was வந்து camping குத்துறவங்கள recall defend towers outside the zone, and that's the reason why TAG got eliminated. What a blunder. டின்னர் அடிச்சா 10 பாயிண்ட் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ கேள்வி? தெரியாதா? நான் சொல்றேன் ப்ரோ. டின்னர் அடிச்சா 10 பாயிண்ட் தலைவா. By iQOO. Now this is going to be a big blow to Team Soul as well, as the rest of the players are still traveling. But where are they heading to is going to be the question. Map stream ஒரே நிமிஷம் வரீங்க. Team Soul far away from the circle. The same can be said for Rangitan as well. Genesis at the edge. Revenant Dexpark, of course, is going to pick apart Genesis Esports right now. Just one man left alive. Revenant Dexpark themselves, 5 finishes found, all 4 players still alive, I see. Now this is where things do get interesting. Revenant Dexpark, Divine Gaming proceeding towards a northwestern edge of the play zone. Oh boy, tricky spot to be in for some of these teams. இருங்க நான் இந்த மேட்ச் முடிச்சு செட் பண்றேன். We saw a couple of teams already losing their lives because of the TEAMTAMILAS, one of those teams. Genesis as well, even Nebula was caught kind of stranded. But fortunately for Nebula, they were able to take advantage. Oh, it's not stage 4 yet. They are still having recalls. And somehow Nebula Esports is able to get their members up back online as well. So it is going to be a very, very difficult one for them to actually rotate in to get some type of center control. But for 8-Bit, look at this. They've been trying so hard to regroup with Sarang for quite some time, with Skips actually in particular. And finally Shu makes their way, and Skips is able to hold on a nice little spot to work with. Great job here coming from 8-Bit. Still, again, not going to make things easy here. Godlike spots it out. Sawmei wants to chip away, but 8-Bit, they're safe and sound. Yeah, Godlike, to be honest, this angle is quite nice. Wow. Sawmei connects. Next match set பண்ணிருங்க. Shub has been brought down, but 8-Bit, they're still in a position where they can recover from it. On the flip side, look at this, Genesis Esports. Right next to Nebula right now. Majority of the teams I see, they're still on the outside of the circle. You look at Team Soul, they are being gate kept by Victorious Summers now. As shots finally do come in. Goblin has been knocked down. Pardon me for this, man. This is Victorious Summers, and they are doing amazing. Jonathan team name TAG. One man knocked up, 3 men still left alive as the nades do come in as well. Ayyo. The players trying better positions for themselves elsewhere as Divine Gaming was attacked. 8-Bit, they are now on the brink of death as one man stands tall and he's still holding on, but not for long. He's finished off. Oh my goodness, but Victorious Summers, what a setup, what a trap, and Soul now completely stranded, and Joker getting taken out. What a way to start day 1 of the grand finals itself in game 1 here. Soul taken out, TAG 8-Bit down, and Victorious Summers pulls out a big surprise card to catch all these teams. But all this camping, all this setup here, all this noise has attracted a little bit of attention here. GDR கிட்ட பயங்கரமான ஒரு பொசிஷன் இருக்கு. Aquinox, they want to try and go in for the pincer here. Always looking to try and intercept. But guess what, Delta? They don't really want to commit to this. This is outside the zone, and Godstrain says, you know what? Let's back off to the zone instead. Why do you even want to commit to that fight? I mean, Victorious Summers, they've got the northern side of the circle as well. All the players kind of spread around. That is a perfect formation for Victorious Summers to go on a manhunt. The way they did against the likes of Team Soul as well. And Godstrain, I think bro, this is first round la 2 point வந்து BGMS அது வேற event bro, இது BMPS bro. Outside of the circle, they're prioritizing the circle first, I see. Now they're moving towards the centers as well. Myth official is going to be in a bro, point roach சொல்றேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது வந்து official event. இது Crafton நம்ம BGMI விளையாடுறோம்ல, அவங்க அஃபிஷியலா நடத்தக்கூடிய ஒரு டோர்னமெண்ட். ஓகேவா? அந்த நீங்க சொல்றீங்கல்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல ஒரு பாயிண்ட், அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா BGMS அப்படின்ட்டு ஒரு அன்அஃபிஷியல் ஈவெண்ட். ஒரு இந்த ஐபிஎல் எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ரூல்ஸ்லாம் போட்டு அது வித்தியாசமாக பண்ணுவாங்க. அது இது பண்ணுறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட் டு இன்டர்நேஷ்னல். இந்த ஈவெண்ட்டில் டாப்பில் முடிக்கிற டீமு இடபிள்யூசி இஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்டு கப் அப்படின்ற ஒரு வாய்ப்பு உண்டு. அது இல்லாமல் இந்த 16 டீம் வந்து எந்த பொசிஷனில் முடிக்கிறாங்களோ 4 crore rupees வந்து ப்ரைஸ் பூல். ஓகேங்களா? இது அஃபிஷியல் ஈவெண்ட்டு, நீங்கள் சொல்கிறது வந்து அன்அஃபிஷியல் ஈவெண்ட்டு. ஸோ அதுதான் வித்தியாசம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ப்ரோ டீம்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இன்வைட் பண்ணி, அதில் 64 டீம்லேருந்து அதிலிருந்து 16 டீம் இப்போ ஃபைனல்ஸு ஜெய்ப்பூரில் நடக்குது. லேனு எல்லாரும் ஒரே இடத்துல இருந்து விளையாடுவாங்க.
ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ் அதெல்லாம் போட்டு செட் பண்ணி விளையாடுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேன் ஈவெண்ட் அப்படின்றது. இது வந்து BMPS ஓகேங்களா, ப்ரோ சீரிஸ், பேட்டில் கிரவுண்ட் மொபைல் ப்ரோ சீரிஸ் ஓகேங்களா. அந்த ஈவென்டோடைய ஃபைனல்ஸ் மேட்ச் போயிட்டு இருக்கு. இது முதல் மேட்ச், அடுத்த 3 நாள் நடக்கும். அது அன்அஃபிஷியல், இது அஃபிஷியல். To the grand finals itself. Revan and X-Pac were at the top of the Reg GDI. Compounds for themselves. It's still going to be a 4v4 as the teams. Okay, நம்மளுக்கும் டிவைனுக்கு ஃபைட் வரப்போகுது. Hold their இவனுங்க குத்துவானுங்களே. Their form on the flip side. Divine Gaming. Nade waste பண்ணாதீங்க guys. They are going to be now approaching the lads from Team Tamilas. Nades need to come in. Nades waste பண்ணாதீங்கப்பா. Divine Gaming constantly has been taking shots. Looking around, but I still feel I see Omega and Knight. They're quite vulnerable from their backside. I don't really like this position, by the way. Nades waste பண்ணாதீங்க, they வெயிட் பண்ணுங்க. don't really have a lot of choice here in this scenario, just because all the good spots have been taken out. Now the zone's going to force them to shift inside. Godlight now going to be pinned off as Nebula goes in for the bombardment. Mania taken out. Somi and Mino left remaining. நம்ம இப்ப kills எடுக்க பார்க்கணும். Kills எடுத்துட்டு முன்னாடி போணும். They've got the job done, but they need to push into the zone. Adi open area bro, full zone. Scouted hit was taken out, and now the rest of Nebula, they're forced to disengage from this fight. They have no choice but to back out to try and pick up Adi for the later stage of the game. But because of this small little alterations, Godlike has been left stranded. Nebula has been the center of attraction for a long time now. It's time you try and leave out of your positions and head straight towards the circle itself. Meanwhile, on the flip side, Godlike Esports has been doing a brilliant job just keeping tabs at all of the oppositions out there. Shots against Divine Gaming. Today top points la irukravanga bro, 3 நாள் இதுல டாப்ல யார் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து they are finding those damage trophy கொடுப்பாங்க. but not really too much on the ஒரு நாளைக்கு 6 மேட்ச், மொத்தம் 18 மேட்ச். They've also lost 2 of their men right now. Divine Gaming were out in the open. பொறுமை clear பண்ணிட்டு போங்க. It's going to be a very interesting run coming in from Divine Gaming as well, I see. Considering how close this team is from இது வந்து அஞ்சாவது zone bro, going internationals. It could happen anything at this point. KI rankings on the line, they have to perform. BGMS unofficial event இந்த வருஷம் நடக்குமான்னு தெரியல bro. You can see Equinox is not feeling comfortable about his position right now. Ninja smokes up, tries to reposition to push for zone. Divine Gaming also has no choice but to push out, and guess what? They get completely bombarded. Ninja Boy down, Knight as well. Team Tamilas is going to be pushing out to try and clean up as well. Reaper goes in for the slam, and Omega somehow survives, but the second car comes in, eventually collides at Divine Gaming, next team to fall. But what is the cost of that pickoff here? Team Tamilas, they got those confirmations, but now they're exposed outside. Last team to reach the grand finals of BMPS 2026. Not the first one to take an exit. Team Tamilas, they're making waves right now. 7 eliminations found. They certainly are making their presence felt, causing trouble for Godlike up there. GDR ready ah நம்ம கூட fight எடுக்க. Director, by the way, from the sidelines did find that Mino a couple of pieces of damage has been dealt out already. And as soon as he steps out, Godlike has been kicked out. Zista Esports doing such a phenomenal job so far. Such a tricky game here. Absolute pandemonium in Chaos Genesis. They've been trying to find for some sort of placement points. யார்கிட்டயும் ஹெல்த் இல்லடா நம்ம டீம்ல பிளேயர்ஸ் கிட்ட. Points for Genesis. But what can they do with 2 players? They're still stuck outside in the corner. What a scrappy fight from all these teams. Even God's Reign as well. Okay. 8 பாயிண்ட் வந்திருக்கு இது வரைக்கும். Found themselves in the elimination here. This is a great game here coming from God's Reign. But their luck just might be running out here as Vasista Esports now does have the high ground, looking to try and gatekeep them. And one of those teams, including God's Reign, is going to be Genesis, who's still stuck on the low down. Nades coming in from Hack to try and get those confirmations, but Genesis, oh boy, the nades do connect, and Fury goes down, and just like that, Vasista Esports, they find even more points. It is going to be a game for positions right now. Whoever finds themselves a good position is always going to reap the rewards, and this time Team Tamilas is going to keep on walking away with it. முன்னாடி பின்னாடி எல்லா சைடும் enemy இருக்கான். This young lad opens up a fight already in the first match of the bullet tailada Justy கிட்ட. They certainly have got their eyes set on God's Reign as well. Shots connected. Justy ala shots எடுக்க முடியாது. Tamilas need to move inside of the circle. Equinox has been constantly tapping away at them, and this is going to be problematic. GDR zone க்கு போய் தொலைங்களாடா. The boys meanwhile make a move.
Team Tamilas still in that position, being marked by mid zone being gate kept by Visesta Esports. How are they? பரவாயில்ல 9 பாயிண்ட் play zone, I see. இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட். It's going to be tough. Seems like God's Reign, they are going to try and keep tabs on what's happening on the south side as well. They are going to make sure that Team Tamilas get pinned outside, but they've only left 2 players behind. They're trying to find an easy entry from Noel, but seems like God's Reign is running out of options here. They have no choice but to push up directly, but it's still so tough. Look at this. It's an uphill climb. Vasista Esports already got the line of sight to try and set up the crossfire as well. God's Reign somehow goes for an off swing Delta, and Aqueduct is able to creep up, and Myth is going to be right beside them, and Team Tamilas is going to try and take advantage, try and sneak in themselves. They certainly are. I mean, look at this. 2 men already knocked down Justy. Quite low on his HP as well, as a nade gets lobbed in from Ronnie. This time it finally should strike. Team Tamilas barely sneaking in, barely left alive, and I'm pretty sure from that point on, it's going to be game over as God's Reign in Visesta Esports to come in and try and walk away with the finish. A well-timed molly, a well-placed molly as well from Visesta, but elsewhere Victorious Summers. Even they are bearing the brunt of Orangutan right now. 8 points, 8 points, 9 points, guys. GG. 9 points. Not a bad game. Even scary shot as Not well, a bad not game too at much on HP. Can he find the target? Can he find the nade? Lob it right on the money. Can he go up close and find the knock? Not really more as Orangutan. They certainly are screaming. What a defense here coming from Orangutan, shutting them down. But God's Reign, they finally go for a tandem push. Myth getting caught off guard with this rush. Aqueduct finds 2. And now he's going to find the next one as well. And Myth will be the next ball. But God's Reign out of nowhere. 12 elimination in the bag. GDR push பண்ணிருக்கலாம். அப்படி ரைட்ல போயிட்டு அப்படியே சுத்தி அவனை நோண்டி விட்டுட்டு வந்திருக்கலாம். கில் ஆச்சு அடிச்சிருக்கும். Actually Molotov himself has been GG guys, fire alert like பண்ணிக்கோங்க. Back off from this engagement. This is going to be a brilliant tactic coming in from Visesta Esports as well. நீ சொல்லுற பாயிண்ட் தான் எடுக்கறாங்க. அப்ப 20 சொல்லியா? எனக்கு மேட்சை பார்த்தாலே தெரியும். worst case scenarioல இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் மினிமம் வரும் அப்படினு. அதனால நான் அத சொல்றேன். நம்மளுக்கு ஜோன் அமைஞ்சிருந்தா இன்னும் நல்ல பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நம்மளுக்கு ஜோன் அமையல. சோ ஆப்வியஸ்லி கஷ்டம். இருக்கிற எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் டீம்ஸ் இதுல விளையாடுறது. ஒரு டீம் கூட வந்து கொஞ்சம் குறஞ்சவங்க கூட கிடையாது. எல்லாம் பயங்கரமா அடிக்குறாங்க. நீங்க நினைக்கிறத விட. God's Reign and Visesta. Whoever walks away with the big chicken. டிவி பின்னாடி பிளேயர்ஸ் பின்னாடி இருக்கிற டிவியை பார்த்தா என்ன ஆகும்? பெனால்டி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வார்னிங், செகண்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் கம்மி பண்ணுவாங்க, தேர்ட் டைம் அவனை மேட்ச் அவுட் அங்க இருந்து அனுப்பிச்சிடுவாங்க. That doesn't really matter. You still get an advantage in the grand finals, and this is what the 4 teams are looking out for. It's going to be tough, but as of yet inside the zone, Reckoning Esports, they got a very, very wide spread to work with. Pro is going to try and keep OG in check. He knows for a fact that OG is still stuck on the sides, but WizGod and Tenki is able to get the confirmation on Aqueduct from God's Reign. God's Reign, they're not really comfortable in this position. OG trying to make a cross here. Pro is able to capitalize on this and gets it knocked. And OG is still stuck outside the zone. They are pinned. I think RG winner இல்லனா GDR இல்ல RG கொஞ்சம் கீழ இருக்கானுங்க. GDR இந்த ஃபைட்ல கேபிட்டலைஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஜோன் பிடிச்சணும். Do they get the re-knock? It's so close. But they are going to be fine for now. 3 seconds on the clock. The zone is about to move, and OG barely scrapes by it. Now they are going to look to push into the zone. I'm going to be looking forward to Pro as well. This man shined heavily inside of the semi-final. This time Justin finds 1. He finds 2 as well. Oh my God, Reem Orangutan, what just happened? iQOO is down and out now. Delta PG, what a beautiful spray, and WizGod has been brought down as well. What a molly. God's Reign is starting to assert authority inside of this lobby as Neo just keeps on lobbing those nades left, right and center. Hector has been knocked out in the sidelines. Aimbot is going to be the only man left alive, and Ronnie, can he do the job that his iQOO wants is going to be the big question. Is Visesta Esports, they're going to still stay alive, but Orangutan bite the dust. I see. What a choke there coming from God's Reign and Reckoning Esports, completely pinning OG. No way in. Getting completely dismantled here. What a dirty little tactic. Reckoning Esports looking stronger than ever. They've got a wide spread. They've got Visesta Esports and God's Reign completely pinned on the corner. But they're still exposed to the high ground. God's Reign eventually needs to find a way
to try and figure out what's happening outside because as of yet, Vasista Esports, they have been side by side for the longest time. Hey guys, and they have no reason to fight against each other. ஒரு லைக் போட்டு பாருங்க. All three teams ஓகேவா? இன்னும் ஒரு 1k லைக்ஸ் கூட நம்ம தாண்டல அப்படின்றது மிகவும் தவறு. தட்டி விடுங்க guys, லைக் தட்டி விடுங்க. சட்டு புட்டுன்னு தட்டி விடுங்க. They've got all the information, they've got all the F angles to work with. As you can see, Aimbot is trying his best to find an opener, but they're still very Vaadhi, for us this last zone who is in land இல்ல bro, லைவா வருது. அவங்களுக்குலாம் முடியாது. லைவா அங்க என்ன நடக்குதோ இங்க அப்படியே ஒளிபரப்பு, நேரலை ஒளிபரப்பு. I think RG dinner bro, RG dinner, RG shouldn't supposed to make mistake. You look at the map, you know their to get that dinner. ஏனா 4 பேர் அவங்க 2 பேர் இங்க 3 3 4 play zone and there is no space given to கிளியரா வந்து ஜோனை கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காங்கயா. Hector coming in with Aimbot as well as Ron in there is going to be dealt. நானே லைக் பண்ண பாருங்க. பண்ணுங்க. அதுக்கு தான் சொல்றேன். லைக் பண்ணுங்க. Trigger finds a lot of those connections. He gets Delta PG by the way. That is going to be a big knock. Big ball for Vasista Esports on the flip side. bro, பயங்கரமா மாறுது bro. வெறித்தனமா மாறுது. God's Reign to finish off Reckoning Esports. அவன் கை தெரியுதுடா, அடிடா. Isn't really working out by the way. It's gone devastatingly away from God's Reign. Now just one man left alive. It is just going to be Justin. He's still the big man. He can change the course of the fight, but Reckoning Esports seems to not give him any sort of space, by the way. Oh my goodness. How is Sahil not dead yet? He is just such a sneaky little rat here. Just like that, the flank comes through. Godstray now a little bit afraid to push down south. You can see Sahil. GDR and V owner from Karnataka, yes. Vasista Esports is either by cut or by zone. That's going to be the game here from Reckoning Esports. But they do need these points here. But Pro continue with his aggression. Copyrights வராதாவா? வாய்ப்பே இல்ல bro. Permission அவங்களே கொடுத்தாங்க. Stills realize the zone has not completely closed on, but அவங்க போஸ்டே போட்டுருப்பாங்களே. யார் யார் official watch party allowed ன்னு. அதுல நம்ம பேர் இருக்கும் பாருங்க. போஸ்ட் போட்டுருப்பாங்க. Craft and page. Thank you so much for the membership. குட்டிவாதி ஓஜி. Make sure that Godstrain is stuck, but he still has a very small pocket, and somehow Vasista Esports could not spot him because of the cherry blossom tree. It for sure is going to be one of the best of positions. Every single point matters, and Justin, all that he wants is Vasista and Reckoning to fight it down between each other. Separate your distances, separate your differences. Try and let me live at least for once. Justin is fighting for that one place. Why you and the midfield in தமிழ் கமெண்ட்ரி பண்றத ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் bro. நான் எப்பயோ சொல்லிட்டேன் bro. அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பதற்கு நான் முடிவெடுத்து நான் விலகி விட்டேன். And moreover நான் இப்போ எங்க இருக்கேன் அப்படினா நியூசிலாந்துல இருக்கேன். They set themselves up ஓகேவா? in a 1v1 versus Reckoning Esports. The last team left alive, the nades to come in. Aimbot is going to get absolutely pressured down on the flank. Ronnie and Hector still on the back lines. No space being given as Reckoning Esports keep on pushing them back. Vasista, can they do something? Not anymore as Reckoning. The Wolves, they walk away with the first winner chicken dinner. Nice dinner. What a performance here coming from Reckoning Esports. A very calculated move to close out the game and snatch the winner chicken dinner. What a chaotic game itself here for day one of Grand Lucknow owner Goenka Mari, நீங்களும் டிடிஏ திட்டுவீங்களா bro? டிடிஏ எல்லாரும் அதாவது பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா எல்லாருமே திட்ட தான் செய்வாங்க. நீ ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குற, ஓகேவா, உனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க ஒருத்தவங்க, சம்பளம் கொடுத்து நீ வேலையே செய்யாமல் ஓபி அடிச்சுட்டு இருந்தனா உன்னை வந்து கொஞ்சுவாங்களா? மச்சான் பரவாயில்லடா நீ ஓபி அடி நான் பார்த்துறேன்ட்டு. ராஜன் ப்ரோ எங்க கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ஆர்டர்ல இருக்காரு. Points பாப்போம். A lot of teams were actually popping off. There was 8-bit as well in the early stages. They were popping off in terms of the way they were getting those eliminations as well. Godstrain was quite nice. Reload page. For Vasista as well. I think both Godstrain and Vasista got eliminations. Official Bmps 2026 watch party. அப்படின்னு நம்ம பேர் இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா? வாதியார் அப்படினு இல்ல. The momentum for themselves. அதை தாண்டி யாரு இது பண்ணாலும் அவங்கள அடிச்சு காப்பிரைட்ஸ் அப்புறம் என்ஃபோர்ஸ்மென்ட் ஆக்ஷன் அது இது நான் பண்ணி முடிச்சு விட்டுருவாங்க. That's the thing. But the zone just forced them out in a very awkward situation. நம்மளுக்கு ஜோன் கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சு. Vasista Esports and Godstrain had so much line of sight to kind of choke everybody from pushing up onto them. But you know what, team, things could have been way worse for Team Tamilas, but they still got away with a decent bit of elimination points, and that's still going to keep them in a decent spot in the overall board. I mean, right now the
the match rankings itself is going to be the overall board, since it's also going to be the first game of the day as we move இவன் on எப்படி towards தான் the team தெரியலையா stats, the winner chicken dinner. அவங்க பாயிண்ட்ஸ் போடுறாங்களோ இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி எங்காலும் போட்டுருவாப்ல. ஜிடிஆர் 21, வி 18, ஆர்ஜி 17, ஓஜி 11, மித்து 10, நம்ம 9, 8 பிட் 9, விஎஸ் 7. பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கல. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் எப்படி வேணாலும் மாறும். ஸோ ஜஸ்ட் 1 கேம் தானே முடிஞ்சிருக்கு. நைஸ். பட் ஸ்டில் சி டின்னர் போட்ட டீமு எவ்வளோ பாயிண்ட் எடுத்துருக்கான்? 17 பாயிண்ட்டு. மற்றவெல்லாம் 21, 18 அப்படி எடுத்துருக்கான். அதுக்கு தான் டின்னர் பரவாயில்ல கரெக்டாக இருக்குது. சரி கைஸ், பார்க்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணிக்கோங்க. புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? Was this calculated before? Usually we expect them to get hyper Let's aggressive. go. But here things have been a little bit different here. The car is ஆட்டோக்காரன்னா கூட semifinals compared to quarterfinals, compared to round stages here. Each and every நம்மளுக்கு single team இன்னைக்கு from this game நான் itself தான் மறுபடியும் has brought சொல்கிறேன்ல, out something new to the நம்ம table. செமிஃபைனல்ஸ்லேருந்து ஃபைனல்ஸ் போகாததுக்கு ஒரே காரணம் 8 பிட் மட்டும்தான். நம்ம வந்து நார்த் லாஸ்ட் லியான்ஸ் எடுத்திருந்தோன்னா நம்ம சீக்கிரம் ரொட்டேஷன் போட்டிருப்போம். ஏன்னா 2 மேட்சுமே வந்து ஃபுல் நார்த்தில் ஜோன் போட்டுச்சு. நம்மளால ரொட்டேஷன் லேட்டாக எடுக்க முடிஞ்சது. ஸோ அதை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். ஸோ நான் அதுக்கு தான் சொன்னேன் ஆர்ஜி என்ன போடணும். கரெக்டாக தான் சொல்லிக்கிறீங்க. அடுத்த மேட்ச் எப்போ? உடனே பிரேக்லாம் இல்லை, இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷத்தில் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். குரூட் பாஸ்கெட் பார்த்தீங்களா? பார்த்தேன் ப்ரோ. நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு இதை வந்து ஃபுல்லாக பார்க்குறேன். Always a big match player, man. He's supposed to step up in the grand finals and snatch it all away from you, and I feel like this is just the start. Look at those statistics, by the way. He's got majority of the shots to the body, majority of them, a few of them, in fact, to the head. And I feel like now this is where you do get to find out which are those clinical assaulters who can connect those headshots after headshots. Justin is going to be one of them. Yeah, but at the same time as well, let's not take away too much about from him as well here. Why you go to New Zealand? என் ஃபேமிலி இங்கே இருக்குது ப்ரோ. என் ஒய்ஃப் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிறாங்க, டாக்டரேட் பண்ணுறாங்க. ஏய் ஜஸ்டி இருக்கான். ஏய் ஜஸ்டி வா, சூப்பர் 5 finishes. We made right person famous. Yes bro, கண்டிப்பா. மதி பேக் பேக்கர் குமார் நியூசிலாந்து வந்தார் பார்த்தீங்களா? வந்தாரு, பட் நான் பார்க்கல ப்ரோ. I wasn't expecting this on game 1 because game 1 we tentatively see teams getting very very passive, which happen as well because this has to be one of those. Yes, Black Swedenல இருக்கறான் bro. I don't know how to pronounce it, like a very passive approach of a Rondo. Usually we see New Zealand people நான் எப்படி எல்லாரும் தங்கமானவங்க bro. But this game felt like there were half the lobby looking for tactics. Map set karo. In particular, actually map set பண்ணலாம். Recall players, and guess who fell for it? Jelly. நான் யோசிச்சு பார்த்தேன். I'm sorry to say, but TAG was the one that fell for it. Yeah, things not properly planned out. Actually வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மேப் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சிக்கலா இருக்கும். மேப் வச்சோம் அப்படின்னா இருக்கிற மேட்சை ஒழுங்கா பார்க்க முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டப்புக்குன்ட்டு அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து அங்க அப்படின்ட்டு மேட்சுக்கு நடுவில் அப்படியே தேவைப்படுறப்ப சட்டுன்னு போய் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருவோம். நான் ஃபுல் வீடியோ பார்த்துட்டேன் அந்த குரூட்டோட. இது எங்க மேப் என்ன பண்ணுவோம், எங்க மேப் அப்படி வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஓரமா வச்சுப்போம் ரெடியா. ஓகேவா? டபக்குன்ட்டு அப்படியே வந்து நம்ம மாத்தி பார்த்துக்கலாம். ஸ்பிளிட் ஸ்கிரீன்லாம் வச்சு அசிங்கமா இருக்கும் ப்ரோ. இருக்கிறது இவ்வளோண்டு ஸ்கிரீனு. நான் என்ன மாவும் பெரிய ஸ்கிரீனா வச்சுக்கிறேன் இத்தனோண்டு ஸ்கிரீன்ல. அதுல என் கேமராவையே வந்து என் மூஞ்ச வைக்கிறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க தெரியுமா? ப்ரோ டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது, கொஞ்சம் தள்ளி வை அப்படின்ட்டு ஒதுக்குப்புறமா கீழே குட்டியோண்டு வச்சுருக்கிறேன் என் மூஞ்சியே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் மேப் ஸ்ட்ரீமும் வச்சா அசிங்கமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இப்படி நடக்குதுன்னு வைங்களேன், டப்புன்னு இப்படி போயிட்டு அப்படி பார்க்குறோம், செக் பண்ணுறோம், அப்படியே வந்துடலாம். ஓகே, நம்ம என்ன மேப் ஒரேடியாவாக பார்க்க போகிறோம்? இன்னும் அப்போ பார்த்துக்கலாம், போய் பார்த்துப்போம். இருக்கிறதே இவ்வளோண்டு ஸ்பேஸு, அதில் வந்து என்ன புரியல எனக்கு. பிக்சர் ஆட் பண்ணுங்க பண்ணா ப்ரோ. புரியுது ப்ரோ, ஸ்க்ரீன் குட்டியாக இருக்கும் ப்ரோ. டப்புன்னு வேணால் மாற்றிக்கலாம் ப்ரோ. இதில் வேணால் ஒரு ஸ்க்ரீனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மேப்பை வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போ உங்களுக்கு நான் சொன்னால் புரியதில்லை. இப்போ பாருங்கள், இப்படி போட்டுட்டு நீங்கள் சொல்கிறது வந்து எப்போ தெரியுமா, இப்படி கேட்குறீங்க. சரிங்க, மேப் எங்க? இதை ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சிடறேன் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேவா?
வச்சுட்டு இப்படி கேட்குறீங்க. ஸோ இப்போ இப்படி இருக்கட்டும். ஓகே, இப்படி நம்ம பெருசு பண்ணி வச்சுப்போம் மேப் ஸ்க்ரீன் மட்டும் வெயிட்டா. இது மேப் ஸ்க்ரீன் தான். ஓகேவா? எங்கடா என் மூஞ்சி? ஓகேவா? இப்போ மேப்பு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறப்ப அதை வச்சுக்கலாம். இப்படி இருக்கும். மேப் வேணுன்றப்ப இப்படி வச்சா மேப் வந்துடும், டப்புன்னு போயிடும். ஓகே, டன், பர்ஃபெக்ட் கைஸ். முடிச்சு, வேலை முடிஞ்சு. இப்போ வேண்டாம் ப்ரோ, நான் மேட்ச் அப்போ பார்ப்பேன். ப்ரோ உங்கள் ப்ரொஃபஷன் என்ன? நீங்கள் எப்படி நியூசிலாண்டிலேருந்து தமிழ் பேசுகிறீங்க? மேரிடா ப்ரோ? இல்லை, நான் புரியலடாடி. ஏன் நான் யார் என்ன எதுவுமே தெரியாதா? எனக்கு வந்து 2021 கல்யாணம் ஆச்சு. 2021 இந்தியாவில் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு. 2022 எனக்கு குழந்தை பிறந்துச்சு. ஓகேவா? 2023 ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலையில் என் ஒய்ஃப் வந்து பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது நியூசிலாண்டில். ஸோ அவங்க வந்து இங்கே வந்து நியூசிலாண்டில் பிஹெச்டி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என் ஃபேமிலி இங்கே இருக்குன்றனால இங்கே இந்தியா, நியூசிலாந்து, இந்தியா அப்படின்ட்டு ஜாலியாக இங்கிட்டு வந்து அப்படி போயிட்டுருக்கிறேன். அது பலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு என்னப்பா வாழ்வேன்னு நினைக்கிறேன், அவனுக்கு தான் தெரியும். ஓகேவா? நான் ஒரு ட்ரிப்பு நான் வந்துட்டு போனோம் அப்படின்னா 1-1.5 லட்ச ரூபா ட்ராவலுக்கு மட்டும் ஆகும். அண்ட் அது இல்லாமல் தங்குறது, செலவு, போகிறது வர்றதுன்னு நிறையா இருக்குது. ஸோ நியூ இயர்ஸ் இதையா புதுசாக வந்துக்கிறீங்க? பரவாயில்ல விடுங்க. ஓசி சோறு தின்னுட்டு உட்காந்து இருக்கான். அதான் ஓசி சோறா? புரியல எனக்கு. நீ அடா அவர் சொல்கிற பாரு, நீ தான் போட்டியான் எனக்கு ஓசி சோறு. டேய், வா இருக்குன்ட்டு பீ மாதிரி பேசக்கூடாது. வாதி ப்ரோ, வெயிட் கெயின் டிப்ஸ் சொல்லுங்கள். வெயிட் கெயின் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிட்ணும், ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ணும். நான் வெயிட் லாஸ் தான் பண்ணேன். இந்த 3 நாளாக மட்டும் ஜோன், குவாரி, கட்கா சைடு இழுக்கணும். மைல் ஃபோர் சாங்ஸ்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் தான் ப்ரோ போகணும். மைப்பில் ப்ரோ कैलकुलेटेड मूव इन्होंने भी लिया, लगा कि एक बड़े मैच की तरफ बढ़ रहे, बट उसके बाद कुछ खास उतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करके नहीं गए. और कि मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ नया है रेवनेक्स पार्क के लिए. ट्रेस को हमने देखा था कि ப்ரோ நீ பிஜிஎம்ஐ எல்லாம் தமிழில் பேசுவோம். ஆமாம் ப்ரோ, நான் தான் ப்ரோ. फिलहाल यहाँ पे नहीं है. अब तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस उनके पास वो आ चुका है, यंग गन्स हैं और हमने दोनों ही साइड ऑफ कॉइन. சரி, நீங்க போயிட்டு ஓஜி ஃபேட் வாதிய வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. गॉड लाइक इस बार एक बेहतर स्टार्ट उनको भी लेने की आवश्यकता पड़ेगी. एडमिनो अपने प्लेयर्स के अंदर वो जा चुके हैं, पर जयपुर में आपसे जानना चाहता हूं, मैच नंबर 2 शुरू करें क्या? तो चलिए फिर देर किस बात की, चलते सीधे मैच नंबर 2. டீம் டைட் early, what we will do? மேட்சை பார்ப்போம், கண்டினியூ பண்ணுவோம் ப்ரோ. 16 டீமில் ஒரு டீம் தான் டின்னர் எடுக்க முடியும், ஒரு டீம் தான் 12 பிடிக்கும், ஏதோ ஒரு டீம் 16ல் முடிக்கணும். அந்த டீம் அது நம்ம டீமாக இருந்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ பார்த்து தான் ஆகணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் நம்ம என்ன புதுசாக எனக்கு 7 வருஷமாக வச்சுருக்கேன் என் டீமை. मेरे साथ रावण भी यहाँ पे चल रहे हैं. रावण, इनक्रेडिबल एटमॉस्फेयर यहाँ पे है. हर कोई चाहता है कि उनकी टीम बेस्ट करके जाए, बट बेस्ट की इस रेस में कई இது மேப் ஸ்ட்ரீம் கைஸ். They are going to be flying this plane, are going to be ICP Johnny and Captain Necro. ஐயோ ஒண்ணுக்கு வருதியா? I'm excited to be on the panel. நியூசிலாந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் ப்ரோ, பட் giving us a lot of unexpected results. இவ்வளவு செலவு ஆகும் அப்படினு தெரிஞ்சு தான் எல்லாரும் இங்க வருவாங்க. Predictions just a day ago, and in fact today as well, everyone has been asking ஒண்ணுக்கு மட்டும் போயிட்டு வந்தறேன். டேய் ஒழுங்கா ஆடுங்கடா. Is going to be on top, and with how that first game has started, I mean
we can't really say. Everyone's predictions start at the bottom of the leaderboard after game 1. I know, right? And the team that dominated the semifinals itself is right now dominating the grand finals too. Yeah. Starting things off with a chicken dinner in God's Reign, Johnny. Remember when I said God's Reign will pop off in the grand finals? Yep. And right now they're doing the exact same thing, getting a lot of eliminations and even on the first spot in the overall board. Hey man, one of our co-commentators, he's a little bit surprised. We have taken his voice away, Salty. He's surprised when you said God's Reign. So Necro did mention that he expected a lot from God's Reign, and that was because of that semi-finals momentum that they had. Performing really well in a difficult stage of the tournament right before the grand finals, while the teams from Group A sat at home and their hands were getting cold. I think this team, they need to keep the ball rolling, because you look at the rest of the competition, you look at the teams like Seoul, Divine Gaming, Victorious Somas versus the Esports, you can't let them get warmed up. அட சனியை பிடிச்சது என்ன 7:30 சனி. ஏய் என்னடா சோன் இது? This playing flat path as well. It wasn't too kind to a lot. கோளாரா இருக்கு. Started all the way from Milton Power now towards Primorx. ஐயோ. Completely tilted down. ஜஸ்ட் வண்டி எடுத்துட்டான். ஐஜிஎல் பறந்துகிட்டு இருக்காரு. இது நம்ம என்ன டிராப் எடுத்துறோம்? Genesis நம்ம கிட்ட இருக்கா? We're probably going to be seeing a lot of those pit stop clashes, and I'm a big fan of those. Me too, man. And I think there is a massive cluster. என்னடா இது எங்க? Query and Pachinki. We do see the boys from Seoul in the middle of nowhere, reckoning Esports just a little bit down south. There will be these hills that deny them vision, but 7 gods up ahead. ஏய் என்னயா இது? Threat for them. என்னடா இத்தனை பேர் என்னடா பண்றீங்க? Oh. என்னடா? Man just barely dodges death. He's literally on 1 HP at Genesis Esports. They want to hunt him down. ஏய் என்ன ஊரே எங்க தான் இருக்கு? The pack is ready to at least do some sort of damage to the opponents, but the same thing can be said for the side of Team Tamilas as well. They're on the chase, they're on the prowl against Genesis Esports. And I'm liking the fact that Team Tamilas right now taking business in their own hands. They're not shying away from the fights. Instead, they want to take them. And what a bad start for Divine Gaming. First man already taken care of, and the same thing can be said for the side of 7 gods as well. Bad starts. This is not looking too good. The pit stop clashes, Johnny. This is what happens. Yeah, Omega quite unlucky. The left red eye of his buggy went out very quick. Okay, நம்மளுடைய primary drop அது. Okay. Soul was able to find that opening, and they found another one, by the way, from the side of 7 gods. That conversion. Hey, இன்னைக்கு நம்ம ஏரியால எவனுமே இருக்க மாட்டாங்க. ஊரப்பட்ட பேர் இருக்காங்க இப்ப திடீர்னு பார்த்தா. Have been very bad, Necro, but now at least they are able to recover. There's still going to be a 4-man roster, and we know Divine Gaming, they're quite stubborn about starting the match from Severny on Erangel. It is going to be a long rotation, but they are moving down south, so they are going to be forced to play from these smaller compounds. Necro, they're not going to have any loot over here. They indeed won't. And a lot of these teams, they're starting off in a real bad way. ஷார்ப் வந்து இந்த ஈவென்ட்டை பார்க்கறதுக்காக ஜெய்ப்பூருக்கு காலையில ஃப்ளைட் கிளம்புனாருப்பா. ஏர் இந்தியா ஃப்ளைட் வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஃப்ளைட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் 7 மணிக்கு. ஸோ அதனால முதல் நாள் மேட்சை மிஸ் பண்ணுவாரு. டே 2 டே 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ் அங்கேருந்து பார்ப்பார், டீமோட இருப்பார். The moment they got that first frag, they were instantly moving away from that spot. Bro, you are doing watch party in my channel. If I put your stream rather than craft and stream, will there be any consequences? தெரியலையே. என்ன என் ஸ்ட்ரீம் நீ போட்டுக்கோ. நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா அவங்க ஏதா பண்ணாங்கன்னா எனக்கு கேட்காதீங்க ப்ரோ. தமிழ்ல கமெண்ட் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. இது ஏதோ ஏடா கூடமா வருது ப்ரோ. That would not have worked out too well for either sides, but let's see what happens to the rest of the match. 7 gods, they have decent control. Guys, எல்லாரும் மேட்ச் south of கைஸ் எல்லாரும் முடிட்டு மேட்ச் பாருங்க. கைசோன் இஸ் கரெக்ட்டா சொன்னீங்க. நானே பேனிக்ல இருக்கறேன். கேலியா கிட்ட சாவடிக்கிறீங்களா? Brilliant opportunity to actually gatekeep the players of 8-bit who are going to be moving in from Georgopol City soon. Bro, நியூசிலாந்துல after PhD career option சொல்லு. Things could have been so worse. Luckily enough for Divine, the airport is located at Tania airport. வாங்க ஜெசி. Already short on demand. ஜெசி நீங்க இப்ப மெம்பர்ஷிப் போடலனா உங்களுடைய ஒரிஜினல் பேரை சொல்றேன். Since Divine Gaming they like to drop all the way towards Severny, the plane flat path was way too far away from Severny. And now you can see Divine Gaming slowly. டிக்கெட் தரேன்னு சொன்னீங்க. ப்ரோ போறீங்கன்னா சொல்லுங்க தரேன். But I just think it's a bit too late. இப்ப கூட நான் தரேன். This is going to be a match where Okay, no streams, no restreams. Okay. Potentially because as you talk அந்த போஸ்ட்ல சொல்லிருக்காங்க ரீஸ்ட்ரீமிங் the creator stream will lead to copyrights னு சொல்லி. அப்ப ஓகே. ஏய் நீலாம் யாரும் இது பண்ணாதீங்கடா. Now crossing that Rozok River. It's about 5 minutes 30 seconds inside of the match. The first stage is going to end in 2 minutes and 47 seconds. நல்ல blackmail ஆ இருக்கு. They're going to be extremely late for that stage to rotation. Map stream பாத்துக்கறங்க. Shift. They're going to be in hell.
Johnny, you know what? Speaking of the southern side, God's Reign is getting bridge camped by Reckoning Esports. And God's Reign spotted them right on the edge, and that's why you saw them instantly take a U-turn from that bridge and back away. That was some quick calls being made from the side of the IGL. And you love to see it. The presence of mind instantly there in the game, and that's one of the main reasons why God's bro yes maxi la alla விளையாண்டாங்க bro எடிடி காஸ்ட் சொல்லுவாங்க முன்னெல்லாம் கேக்குறப்ப இப்ப இருக்க டீம் நல்லா பண்றாங்க bro thank you bro the journey, the map of Rondo turning out to be a big why you watching in English there is Tamil commentary தமிழ்ல ஆல்ரெடி கமெண்ட்ரி இருக்கு யாராவது தமிழ்ல பார்க்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்க அந்த கமெண்ட்ரியே போய் பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போ நானும் தமிழ் அதுவும் தமிழ்னா நல்லா இருக்காதுல்ல சோ அதனால he was not too far away with sister if they continue to move the way they are right 29 rupees membership kanuma over on the other side Team Tamilas Necro this is what I wanted to talk about when you were talking about Reckoning and God's Reign Team Tamilas they got a little too close to that military bridge but I think even they were able to spot out the players of Reckoning Esports and have backed up towards these hills. Indeed. At this point in time, it's just all about setting things up inside of the circle. But for Divine Gaming, it's about Vaadhi mission success. Hey, just membership. The initial stage. Eri, moderator progress inside the game being made by teams and Divine standard Gaming. Moderator. Starting off this late, it's going to hamper their late game as well. bro R&D மும்பை எப்பயுமே எப்பயும் போடாதீங்க எப்பயுமே டிலே இல்ல கேன்சல் எனக்கு 5 டைம் அப்படியா bro அவன முன்னாடி நாளே போக சொன்னேன் bro they are also patiently waiting அதுவும் இதுவும் எல்லாமே எனக்கு ஒரே செலவு தான் bro நான் சொன்னேன் தம்பி அதுவும் ஒரே செலவு தான் இதுவும் ஒரே செலவு தான் நமக்கு அப்படினே expecting a camp towards the northern side of the Nova Bridge but வாங்க சஜி bro welcome bro big fan bro of course we have to talk about that unfortunate turn of events in game number 1 Rondo starts with TAG in a collision membership போட முடியல ஐயோ இப்போதான் ஒருத்தவங்க போட்டாங்க போய் ஏய் போ வெறுப்பா இருந்தா போடுங்க ரொம்பலாம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க நான்லாம் வந்து ரெகுலர் ஸ்ட்ரீமரே கிடையாது ஓகேவா ஏதாவது ஒரு ரெகுலரா ஸ்ட்ரீம் போடுறவன் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு ஸ்ட்ரீம் போட்டு இருக்கிறவனுக்கு மெம்பர்ஷிப் போடுங்க ஓகேவா எனக்குலாம் நீங்க வந்து போட்டுட்டு இருக்காதீங்க நான் ரெகுலர் ஸ்ட்ரீமர் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே நான் வந்து ரெகுலர் வியூவர்ஸ் வந்து போடுங்கன்னு சொல்லுவேன் இன்னைக்கு திடீர்னு வந்தவங்கலாம் வந்து நான் ரெகுலரா லைவ்க்குலாம் வர மாட்டேன் டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் மணி ஆன் மீ பெட்டர் ஸ்பெண்ட் தட் மணி வித் someone who is really effort போட்டு பண்றாங்க பாருங்க அவங்களுக்கு செலவு பண்ணுங்க bro அந்த 1000 ஜன்னல் வீட்டுக்கு போங்கப்பா 1000 ஜன்னல் வீட்டுக்கு போங்க அந்த மலை வீட்டுக்கு போங்க சீக்கிரம் 1000 ஜன்னல் வீடு 1000 ஜன்னல் வீடு 1000 ஜன்னல் வீடு 1000 ஜன்னல் வீடு ஆனா அங்க அடைய முடியாது சனிய ஐயோ Vaadhi, Nebulu took Gen drop, then Gen though go to school, but 8-bit is that's why they took primers. Okay. Iron General video எடுத்து போட்டானுங்க iQOO RG. Why not? Why won't you feel good doing that? It's like outplaying the opponents, but not in terms of firepower, just in terms of better macro. Yeah. You smart them. Yeah. OGTT என்ன பண்றாங்க ஆளால ஒரு ஆளா பண்றாங்கப்பா situation for Divine Gaming just a few minutes ago Necro and it turns out today is not Divine's day look at the shift of the circle it's right on top of the striker வந்து கார்ப்பரேட்ல வர்க் பண்றான் maxi business பண்றான் manti still he is TT OG shots being taken out of the open this is going to draw a lot of attention on them அப்புறம் Ace Black ஸ்வீடன் போய்ட்டான் ஸ்ப்ரே But I highly doubt Revenant X Park is going to be doing anything. I think spray பத்தி எனக்கு தெரியல seriously but just make sure you're not really in their own personal territory. Sometimes keeping personal space is important. And look at the radar it seems like OG need to be very cautious and paranoid ஆமா bro தமிழ் chat எப்படி மாத்துறது யாராவது கொஞ்சம் தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்து சொல்லுங்க please they are not too far அத நான் கொஞ்சம் பண்ணி விடுறேன் Indeed. The moment a fight happens Carry வந்து still trying something White Raven அப்படிங்கற டீம்ல வந்து விளையாடிட்டு இருக்காரு இப்ப You need to avoid any sort of fights that you can at this point in time. Bro TT வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல அது வந்து ரொம்ப ப்ரொபஷனல் டீமா மாறிடுச்சு bro சோ இருக்கிற பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ் மட்டும் தான் நான் பிக் பண்றேன் அதுவுமே வந்து தமிழ்ல இருந்து மட்டும் தான் நான் ரெடி பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கேன் இருக்கிற கொஞ்சம் டாலன்ட் போல வச்சு அப்படியே இங்க இருந்து இது அப்படினு பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸா தான் போயிட்டு இருக்கு சோ they are going to they will be required to stack up chat translate ஆகுது ஆமா bro அத தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் translate பண்ணிட்டு இருக்கேன் So I do agree with you on மேல language settings னு எதுவுமே காணோம் bro right that Reckoning
could be distracted enough, and God's Reign gets to community cross on over. But moderation. we'll come to that conversation in a bit. As it turns out, Revan and Xbox, they've covered a lot of distance. They've Game avoided sound that full-ஆ conflict இருக்கு bro. against the players of OG, and it seems இல்ல, like sorry. it has resulted. For the Storm, my friend. We haven't really seen a lot of fights spring to life. But now a lot of these teams are also moving in each other's proximity. Already a few shots taken from Victor Sumus on the stragglers in the back lines. It's Divine Gaming trying to make it inside of the safety. And the same thing can be said for Victor Sumus and even the players of Assista Esports. என்ன ப்ராஃபிட் உனக்கா? அந்த பிரிமார்ஸ்க்கு இந்த வீட்டுக்கு போங்கடா. அதுல ஒரு அந்த ஒரு நீல கலர் பெரிய வீடு இருக்குமே, அங்க போலாம். அங்க போங்கப்பா, யாருமே இல்ல. நீல கலர் பெரிய வீடு. நீல கலர் பெரிய வீடு. But TAG, they come here with a quick third party. As I mentioned, the moment the first fight happens, there's going to be a lot of third parties. And now Victor Sumus, they've got a second shot at life. Pretty much, but they're down in numbers. Necro, scary Jod. It is going to be a scary situation for him to deal with. And he tries to break loose away from the fight. Apex Gaming, they show up. And on the other side of the hill, godlike, they are lying in wait. Victor Sumus, they are losing bodies in this one. There's the last man picked apart. Hydro, fourth finish on the board. And it seems like Apex Gaming are finally starting to climb up the curve on the leaderboard. But Johnny, there's also Godlike right next to him. And this fight's going to be extremely deadly. One man from the side of Team Apex Gaming is taken down to barely any sort of HP. And he's still surviving just on that sliver of health. Godlike now trying to evade the tracks of Apex Gaming since they do not really want to lock horns against him. And Soul is well into all the trouble. What a way to get things off OG. They already find the first knock and the first frag against Team Soul. Knuckle taken out from the game. And I'm pretty sure Knuckle never saw this coming. It's a big surprise to Team Soul. Starting things off with a 3-man squad, especially when the fights just are breaking out. That's probably the worst case scenario. Oh, for sure it is, but look at them retaliate. Joker tried to commit a spray over there, wasn't really able to find contact, but on that finish feed, as we were talking about them, Divine Gaming completely falling apart in front of Victor's Assista Esports, in fact. They've lost one man over there. Bro, நீங்க TT ஓனர் அப்ப ஸ்பான்சர் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் வருது bro? இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் இருக்குல்ல bro. iQOOன்றது தான் எங்களுடைய ஸ்பான்சர். சோ அதுதான் எங்களுக்கு ப்ராஃபிட். நம்ம ஏன் மேல இழுத்துட்டோம்? கொஞ்சம் கீழ போயிருக்கலாம். நம்ம ஜெனிசிஸ் இருக்கிற வீட நம்ம எடுத்துறோம்னு நினைச்சேன். Both the teams under pressure. Not bad. But அந்த ஜெனிசிஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு நான் எடுப்பாங்கன்னு நினைச்சேன்ப்பா. Look at Myth and 8-bit right next to each other. 30 செகண்ட் இருக்கு. Both the teams just clashing their vehicles, ramming their vehicles against each other, and there's also going to be OG right around the spectrum. Too many teams now next to each other. Soon a big storm is about to erupt. And that's where everything is going to go down. Utilities tossed on top of OG. Those nades not really doing a lot. And Godlike against TAG. Jonathan and Hirsch on the run, but both of them get caught. Godlike, they play a perfect game. Capping the players of TAG, just entirely shutting them down. Godlike plays that entire spot so well. The man he replaces, the man he takes out. Some over there. Okay. Phenomenal spray. ஐயோ அந்த இடத்தை எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம டீம்? Their buggies also. அது ஒரு மாதிரி கோலாரா இல்ல இடமே பார்க்க. See if they can get away from the players of Myth, but it's not going to be as easy as it sounds. 8-bit lying in wait. கரெக்ட்டா அடிங்கடா. Side of the bridge. They're just waiting here. இந்த இடத்துல இருந்து மினிமம் ஒரு 6 ல இருந்து 8 பாயிண்ட். Waiting to see if they can get a line of fire by just staying back. But Godlike Necro, they're put under pressure. It's OG from the ஏய் ஷார்ப்பே கொஞ்சம் அந்த பேமெண்ட்ட பண்ணி விடுறா. Beautiful spray committed through the smoke and is found a knock, but getting that finish, it's going to be tricky. They need to make that bounce. The fights just keep on happening. கொஞ்சம் பேமெண்ட் பண்றா பாவுண்டா. The action is getting so intense and exciting. டின்னர் கன்வர்ட் பண்ண வேண்டியது மிஸ்டேக் இது. ஆமா bro, ஆனா அந்த இடத்துல ஆடுறது கொஞ்சம் கோளாறு bro. கோளாறான ஒரு இடம் bro அது. So brilliantly done. The defense was great. They knew that TAG had to move inside of the safety line, and all they did was just hold on to that area. And TAG just வட்ட பார்வையிலே right now Myth as well. ஓகேடா falling apart. Lucifer taken out from the game. அதல ஆடுறதே கஷ்டம் bro. அது ஒரு மாதிரி தனியா பிடிச்ச இடம் bro அது. Once again, it's not really going to be that big of a deal for them, but OG now punching the players of Godlike down. That's going to be a knockout blow against Admino. The big man taken out.
Not really the start Godlike was hoping for. Just 2 points from this game so far. எனக்கு அந்த ஆம்லேட் மட்டும் This போட்டு rotation to the fields of Gutka ஒரு is not going to be an செல்லகுட்டில easy one for them. Look at that. Third party attempt from the players of Myth. Godlike still under pressure. Espower, does he make it into cover? The answer is no. Gets taken out by iQOO. And the finish. Who claims that finish? That's what we're waiting for. By the way, Godlike is down to the last player, Necro. This is not how we thought this game was going to go. In fact, I believe this is the end. Godlike eliminated from the game quite early. Everything just collapses within the matter of seconds. Even Godlike collapsed. All of them collapsed. Divine Gaming as well, now getting caught off guard. A slug. The man has been Omega is in the front lines. The IGL himself of Divine Gaming. Can he really do something to save the day? It's the sinking ship of Divine Gaming. But what a name from Omega! Takes them both out of the game. Perfectly placed in Divine Gaming. They're still somehow surviving, but the moment I say so, Omega, even he gets struck down. The humble IGL this time trying his level best to see if he can keep Divine Gaming in this game. But Knight, oh no, that vehicle over there. It's in a risky position. They need to bring Omega back. Just 2 players left from the side of Divine Gaming. 8-bit though. Like this positioning from the side of 8-bit, controlling the entirety of that western edge of the circle, all by themselves. We'll have to see how many finishes they are going to have by the end of this match, because they do manage to keep their numbers intact in towards the late game situation, but with OG being present on top of the hill along with the players of Team Tamilas, it's not going to be easy to move close to the center. But Johnny, it's a really concerning sight. Look at the DOA status. Godlike, TAG, Soul, Revenant, X-Spark, all of them having bad games. Godlike has only got 4 points in the overall RG வர அந்த வீட தான்டா சொன்னேன் அந்த வீட்ல சேஃபா உட்கார்ந்திருக்கான்டா மொரட்டு சேஃபா இருக்கான்டா set up with those 7 points, but for Godlike they're way too far back in the race. We're just going to hold on to hope because it's just the second game of the day, Necro. ஆமா ஜோஜி பாருங்க கரகரன்னு வந்தா நேரா அந்த இடத்தை ஸ்பாட் பண்ணி உட்கார்ந்திருக்கான். Find themselves stable footing by the end of things, but that nade, it's going to be a little close, but it was off. Knight still waiting in the crevices of this ridge. Genesis Esports have an idea of where Knight might be, but they now they do. That nade was right at his feet. Soul owner yaar finally taken down, slain. Omega, the last man left alive from the side of Divine Gaming. I don't think he makes it inside of the top 8 of this match. Seems like it. Yeah, I mean, even the last man gets spotted eventually. Genesis super zone well. So yeah, for Divine Gaming, a bit of a bad side as well. Only 3 finishes racked up. OG OG நேரா நம்ம கிட்ட வந்து சண்டை வர போறான்டா கரம் பிடிச்சு. It was not even close to their drop location, which is Severny. All the way down south, it was tilted. And DG, they already started things off way too late in the game. But right now, a team that does hold a lot of threat is going to be OG and even God's Raid. These 2 teams, they can actually dominate the lobby without even breaking a sweat. Oh, look at this. OG, they've moved in very close to the center, Necro, and this is such a great position to work from. You are going to have to, you can potentially take fights against the players of Reckoning who are distracted by the side of 7 Gods. And look at those nades go out. Levi finds an opening. Rex Boy. But it's difficult to dodge the amount of utility this team is lobbing. And of course, the fire on top of that hill as well. Reckoning Esports. Man, oh man. 7 Gods right now just trapped in that shack. And that wooden shack, it's not going to be too sturdy. There's going to be a lot of problems faced soon. And OG, the fact that they get eliminated within the span of few seconds, it's just unbelievable. Yeah, out of nowhere, Nebula Esports show up knocking on the doors of OG. And as you said, few seconds, they were just gone. Erased, deleted from the game. நான் பார்க்கலையா I just put my sights on DOA's hit as I see நான் அந்த ஃபோர்ட் ஃபைட் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் நான் பார்க்கவே realize that they've been wiped out. அவனே சொல்றான் I didn't even Esports, right? They do pack a lot of that. Nebula முடிச்சு விட்டானுங்க ஆமா அவனுங்க அந்த சைடுல இருந்தானுங்கடா. They will easily eliminate you from the game. And right now 8-bit, they're taking those shots against Daddy from Myth. Daddy's in a lot of trouble. Someone needs to save Daddy. Well, let's see who's going to run out there and bring Daddy back. Daddy. Or is Juicy going to take Daddy home?
Daddy's getting punished, Shawnee. It's not a good look. Trouble in paradise for Myth, as Myth just wants to run away from that spot. Herschel goes prone, but he also spots out that man from the side of Nebula Esports. And look at Nebula here with a quick third party. Myth, they get absolutely dismantled. Grinded between 8-Bit and Nebula. They could not do anything. They just used Phoenix as bait, man. Phoenix was drawing all the attention towards himself, and Nebula Esports from the flanks. The utility, very precise. I think with how Nebula Esports is playing 8-Bit, they should consider themselves a little lucky that Nebula just backs off from that fight. Oh, such a risky play, and yet they have the finishes to show for it. Northeastern half of the circle. There's Nebula, 8-Bit, and Team teams present there with numbers intact. But Genesis நம்ம ஃபைட் எடுக்கணும். Necro looking to be very consistent. They've made it into the top 7 of this match, and they are still up there with 4 players alive. It really feels like Reckoning Esports have cracked the code. They just know how to survive till the final few moments, and they just know what needs to be done. I'm sure Roman does not want to let go of the trophy this time. It happened in 2025. He got too close, finished second in Bmps 2025, and this year it seems like he might just actually be here to claim it. Map stream அதிலே பாரு அவ்வளவுதான் யா மேப் ஜோனே குட்டி ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் யா. TEAMTAMILAS and Genesis Esports around the spectrum. And for TEAMTAMILAS, the first game wasn't too bad. They got a lot of elimination points secured. For Genesis Esports, this game, it's going to mean everything. They've already got 10 points stacked up in the overall board. And right now, Genesis Esports, they're looking to make a move against TEAMTAMILAS. Gravity's already in the close proximity of TEAMTAMILAS. But right now, God's Reign, they're doing the same thing as they move on against the players of Nebula Esports. And what am I watching? The man from God's Reign was just completely unavailable. He had no idea that there's a man right next to him. And Nebula Esports are dominating God's Reign without even breaking a single sweat. What a jump scare it must have been for God's Reign and their players. But Delta PG tries to fight for his life, takes down a man but instantly gets finished off. What are these trades? On the other end, Genesis Esports, Necro, even Genesis is not slowing down. They are going up toe-to-toe with the players of Nebula Esports. 10 finishes to Genesis, 12 for Nebula, while the other teams that remain are there with 1, 2, and 0 eliminations each. 2 teams got instantly eliminated within those last 10 seconds, Johnny. Oh, there goes one more. TEAMTAMILAS as well, and then we saw God's Reign as well instantly exploding outside of the game. And the way God's Reign was just so unavailable, just so unaware of the fact that there's someone right next to him, and Nebula Esports got free goes at him. He was prone down on the ground with a ghillie suit on. You can't really blame the players of God's Reign, but yeah, I mean, Nebula Esports, what a phenomenal play. What presence of mind in the midst of chaos. But Necro, then again, Reckoning Esports still alive in this match with all 4. Are we going to see them claim a back-to-back in the grand finals? But there's a man from Reckoning Esports creating a flank in Nebula. Roman almost got the first நம்ம ஃபைட்ட காக்கல எப்படி நடந்துதுன்னு பார்த்து வந்திருக்கலாம். That needle, but now all the attention's also going to be on Roman. They've made a perfect distraction. Roman is getting spotted. He's busy taking a fight against Kratos. Kratos is barely surviving, and the man's taken down to 1 HP. Kratos somehow still alive inside of the game, but right now the battle's not done yet. Kratos, he needs to be careful. There's so many utilities tossed around him, but there's a smoke that's currently keeping Kratos alive. And Roman's on the back lines as well. Nebula Esports, they're getting surrounded by 8-Bit and even Reckoning Esports. And right now, Reckoning Esports, once again, they control the main terrain of the circle. I think this might be it. Reckoning Esports now finally starting to use their trigger finger. They are getting knocks against the players of Nebula Esports. Kratos knocked down. Pro still looking for that frag, still looking to claim that finish. And I think problems just get worse if you are Nebula Esports right now. Look at that. Even 8-Bit from the back lines, they have scaled up that range. And now even they are looking to put up pressure and keep Nebula Esports outside of the podium of this match. Reckoning Esports. As of now, they're just Reckoning ஒரு நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு இடத்தை எடுத்து வச்சிருக்காங்க. And that podium right now, it's really hard to snatch it away from Nebula Esports and Reckoning Esports. For sure. Genesis Esports, though, they're not too far away still. If Genesis Esports does end up getting a game in their hands, then Genesis Esports can instantly move on to either the second or the first spot. Man, oh man, what a map of Wrangle.
4 teams, 14 players still alive in this game. Dinner with family. Genesis Esports, I think the biggest sign of concern for them will be the fact that they do not have space to work with inside the play zone. They can take cover for stage 7, but stage 8, well, it might just force them out of it, and that might be the end of the journey for them. They are trying to see if 8-bit is going to push forward for the players of Nebula, which is actually happening right now. And there they are on the move, Juicy and Shub leading the charge. Rest of the team following up. And it is going to be down to that first knock. Well, let's see how things turn out. Just circling around the smoke, nades being lined up, nades being cooked. And it is, again, as I said, that first knock. Are they going to be able to claim it? Well, two from the side of Nebula Esports have hit the floor. And Vaadhi is trying to see if he can be the saving grace for the boys from Nebula. Shub Juicy still alive. Vaadhi fighting for his life in Genesis Esports. Necro, they show up from the back lines as the saving grace. Oh no! Oh my God, right at his feet! The landmine goes off, and Nebula Esports, RG, back-to-back winner நினைக்கிறேங்க. Stars. We're down to the top 3. It's Genesis, 8-bit, and Reckoning Esports still with the top 4. With all 4 players looking to claim a back-to-back chicken dinner, but look at Fury. God, Fury, you sneaky man. Fury's pulling off one of these moves. I've seen this in reels. Oh, but oh no, he falls off. He was not able to claim that high ground, but he's also able to find that little pixel towards the shack. But it doesn't even matter. That man instantly gets punished. Genesis Esports Fury once again back to his shenanigans. He wants to climb on top. He wants to get those angles. And if he does manage to climb all the way up top, he will have so much intel to play with Johnny. It will be absolutely insane. All he has to do is just take down 2 players from Reckoning Esports, and he can line them up. Look at the... Oh no! He whiffed the spray. He finds the point from the side of Shub, but information Necro has been given away to the players of Reckoning. Oh no, he needs to be on the move now. He's going to be catching a lot of hurt soon. Reckoning dinner. Down from that tower. The bluest walls on the move. It's not going to happen. சரியான ஜாலியா ஏறிட்டு இருக்கான். Right now. They've got the ஜாலியா ஏறிட்டு இருக்கான். wall. Utilities tossed, and that's going to find the first blow. Genesis Esports into all the trouble. That's the last man. He's fighting his best. But maybe his best might just not be enough. He's able to get the first knock instantly. Fury now trying to reposition himself as Reckoning Esports. They're trying to find a different way to try and engage against this one man of Genesis Esports. Fury, from this angle that he's created, the nade was tossed really well, but eventually it's only able to chip away some damage. Oh, but look at how brilliantly he's positioned himself now. He is inside of the dinner வந்திருக்குமான்னு தெரியல, but top 2 podium முடிச்சிருந்திருப்போம். If you can find an opening, maybe it's still possible. A 1v3 for the chicken dinner. No, it gets spotted out, and it's the IGL from the side of Reckoning Esports. Closing things out with a chicken dinner on Erangel as well. It seems like it's not just in the name. Everyone is gonna feel the reckoning of Reckoning Esports and Roman in Bmps 2026. It's not just the name, it is the game as well. I feel like TT always plays passive and it has a drawback every time. Drawbackலாம் கிடையாது ப்ரோ. நீ என்ன உன்னை பொறுத்த வரைக்கும், நானே ஓப்பனாக சொல்கிறேன், உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 4 அடி அடித்தா டிம்முன்னு அடிச்ச டீம் எல்லாம் இருக்கிற டீம்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடியை வச்சு தமிழில் இருக்கிற டீம்ஸே நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணீங்க. ஓகேவா? ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் எனி நேம். இது நடக்காத நான் என்ன சொல்லலை. ஸோ அவங்களாம் வந்து இப்படி ஆடுறாங்க அப்படின்ட்டு. ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ப்ளே ஸ்டைல் இருக்கும். ஓகேவா? நம்மளுக்கு இதுதான் நம்ம ப்ளே ஸ்டைல். நம்மளுக்கு தேவையான அப்போ தான் நம்ம ஆக்சிலரேட் பண்ணுவோம். வென் இட் இஸ் நீடட் தென் ஒன்லி தே வில் டூ வாட் தே கேன். ஓகேவா? அன்வான்டாக நம்மக்கிட்ட ஜோன் இருக்குது அப்படின்றப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளோலலாம் நம்ம இஷ்டப்பிரகாரம்லாம் ஆட முடியாது. ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னா ஜோன் எடுத்தாச்சு, ப்ராப்பராக எடுத்துருக்காங்க, அங்கே டிஃபெண்ட் பண்ணல. எஸ், அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டை விட்டாங்க. ஓப்பனிங் தப்பான இடத்துல ஒரு ஓப்பனிங்கு, அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. ஸோ தட்ஸ் த திங், வேறு எதுவும் கிடையாது. ஸோ இதில் பேசிவாக ஆடுறதுல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சரியாக தப்பாக கேட்டிங்கன்னா நமக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு. விச் கேவ் அஸ் அ பொசிஷன் இன் ஃபைனல். நம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்தனால மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஃபைனல்ஸில் விளையாடிருக்கோம். ஏன் எத்தனையோ டீம் வந்து நம்ம வந்து இந்த சர்வைவல் ஸ்டேஜில் இருந்து குவாலிஃபை ஆகிறப்ப டாப் 2ல் முடிக்கிறப்ப மெனி பீப்புள் ஆர் ஃபீலிங் சேட் ஃபார் ஆட்டோபாட்ஸு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது துருவ், ஏன்னா அவங்களாம் வந்து ஒரு 12 மேட்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 மேட்ச் பயங்கரமாக அடித்தாங்க, இது பண்ணாங்க. இட்ஸ் நாட் அபவுட் தட். யூ ஹாவ் டு பி கன்சிஸ்டன்ட் டு ஃபினிஷ் அட் சர்டன் பொசிஷன். ஸோ அது நம்மளுக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் ஆச்சு.
ஸோ தட்ஸ் த சேம் திங். அதே தான் நம்மளுக்கு இந்த மேட்ச் நம்ம ஃபைட் அந்த இடத்துல கரெக்டாக முடிச்சிருந்தா நம்மளுக்கு இதாக இருந்திருக்கும். ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் பேசிவ் ஆர் அக்ரெசிவ், இட்ஸ் ஆல் அபவுட் வாட் த கேம் பிளான். நம்மளுக்குன்னு ஒரு கேம் பிளான் ஒன்று இருக்குது. அந்த கேம் பிளானை தான் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியும். அந்த கேம் பிளான் சரியாக போகலையா அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண சொல்லலாம், சரியாக போகல அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இஃப் யூ ஆர் ஃபெயிலிங் டு மேக் ஜோன்ஸ், இஃப் யூ ஆர் ஃபெயிலிங் டு மேக் அ ரொட்டேஷன்ஸ், இஃப் யூ ஆர் ஃபெயிலிங் டு கெட் யூனோ என்ன சொல்கிறது ஃபைட்ஸு, ஸோ அந்த மாதிரி இது சொல்லலாம். ஸோ நம்மளுக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குன்னா இதுதான் நம்மளுடைய பிளே ஸ்டைல். ஸோ அதை வந்து நம்மளால் மாற்றுறதுக்குலாம் வாய்ப்பு கிடையாது. தட்ஸ் த திங். The way Reckoning Esports is playing, their ship is not going to be stopping anytime soon. Someone needs to go on and try to eliminate Reckoning Esports in the next game. Hey man, I mean, this is just the first day of the Grand Finals. In fact, just the first 2 matches of the Grand Finals. Anything can happen along the core as well. But look at this top players. உங்களுடைய இந்த ஜென்யூனான ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் புரியுது. எனக்குமே அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்குதான். ஸோ அதனால எதுவும் இது பண்ணிக்காதீங்க. இதை ஏன் நான் இப்பயே சொல்கிறேன்னா, இன்னும் 16 மேட்ச் இருக்கு. ஒரு மேட்ச்சுக்கு எனக்கு சொல்கிறதுக்கு எனர்ஜி இருக்காது. ஸோ அதனால மேட்ச் பாருங்க ப்ளீஸ். ஓகே, நம்ம ஜாலியா பாப்போம். அது சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் டாப் 3 பிரெடிக்ஷன்ஸ் சொல்லுங்க. ஏய் அமைதியா இருங்க. The most beautiful. ஏய் இது வேற ஒண்ணுடா. கடவுள் இல்ல. Vaadhi just prone behind the vehicle in a elite suit. Godsrain show up. They don't even know where this man appeared from. And that is supposed to be as well. But that same can't really be said for Godlike, as you can see the prayers coming in from Edmino. Necro, what are your thoughts about this team so far? Yeah, Godlike is struggling too much, and I do not exactly know. Last dialogue was personal. ஆமா bro, காண்டே அதல சும்மா சூத்த மட்டும் மேட்சை பார்க்காம 999 but I do believe that there's also a lot of those unnecessary fights being taken from the ஜாலியா பாருங்க மேட்சை. ஃபைனல்ஸ்க்கு வந்தாச்சு. நானே BMPS முதல் வாட்டி ஜாலியா ஃபைனல்ஸ் வந்துட்டோம் அப்படிட்டு ஜம்முன்னு பாஸ் பார்ட்டிக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துக்கறாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருந்தா 999 ஏதாவது வந்து சொல்லுங்க. குவைட்டா இருங்க. ஏய் गाइस, நான் அஃபன் பண்றதுக்குலாம் ஃபுல்லா, பட் இதான் விஷயம். ஜாலியா பாருங்க, டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க. It wasn't just a lose-lose situation. நான்லாம் இன்னைக்கு ரெகுலரா லைவ் வந்து பாத்துட்டீங்களா? இன்னைக்குலாம் வந்து லைவ் வந்திருங்க அப்படின்னா வந்து என்ஜாய் பண்ண வந்திருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நம்மள தான். பாசிட்டிவா வரீங்க. Next match நம்மள தான். All of them expected the circle to be on Gutka, take that northern shift, but it went towards the shoreline in stage 2, and that just changed everything. Look at Divine Gaming. What an unlucky day for them. And of course, the arguments coming in as well. லைவ் அரேனா மிஸ் பண்றீங்களா? வாதி லைவ் அரேனா மிஸ் பண்றீங்களா? ஆப்வியஸ்லி ப்ரோ, நான் இந்தியால இருந்தா Divine Gaming can change the course of the fight. பாருங்க, இந்த இடத்துல ஐஜிஎல் யூனியன் எடுத்துட்டாரு, அழிச்சிட்டாரு. Keep on slipping by, and now of course the first 2 games of the day is done and dusted. அந்த இடத்துல ஃபியூரியை வந்து ரீப்பர் கரெக்ட்டா ஃபைட் எடுத்துட்டானா Omega and the boys don't play well on day 1. Exactly. அதுதான், அதை தாண்டி எனக்கு வந்து என்னன்னா ஏம் கார்டத்துல ஓபனிங் கொடுத்திருக்க வேண்டாம். Conversation with Omega yesterday. Omega said, I guess you do not really know the ritual. Bro, ஒருத்தவங்களுடைய கமெண்ட் வந்து நான் இக்னோர் பண்றேன் அப்படினா நான் படிச்சிட்டேன் இக்னோர் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அதே போட்டு சாவடிக்காதீங்க. நான் வந்து பார்க்கல அப்படினு நினைக்காதீங்க. நான் பார்த்துட்டேன். But right now they're definitely not playing well. So I next match ஏதோ பண்ண போறா I feel. பாப்போம் bro, let's see. Everybody loves to chill and just relax. Justice for Casto and Mistress Break. At the end of the day, a game, right? It's supposed to be rejuvenating. All the explanation is okay, but that's the matter is personal. I heard that you lost a 1v1 to your very dear friend of yours. I mean, look, a lot of issues going on, a lot of network issues, a lot of device issues as well, so that's why I lost that 1v1. But you know 1918 ச்சே But right now, looking at the match rankings, easily 10-12 points எடுத்து வந்திருப்போம். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் 6 பாயிண்ட்ஸ் நினைச்சேன். என் மனசுல நினைச்சேன் 6 பாயிண்ட் தான் வருமோ சொதப்புனா அப்படின்னு. ஆனா 5 பாயிண்ட். சிஎம் டிராஃபி இஸ் broken bro. இல்ல bro, நடக்கும் bro. புது சிஎம் வேற தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்காரு. கண்டிப்பா வந்து ஆல்ரெடி இருந்த விஷயத்தை யாருமே மாத்த மாட்டாங்க. A big jump in comes in Johnny. TAG, 2 back-to-back games, 3 points and 4 points respectively. Are you going to be happy for a TAG fan? Not really. I mean, we are still not seeing double digits on the board, and I think with the அதுவே ஓகே தான். இல்ல நல்லா பண்ணோம், அடிப்போம், நானே அடிப்பேன். Graduate doesn't allow them for watch party. They are very deserving. For the players of Soul, Godlike, bro, they haven't really stepped up to the mark that வாட்ச் பார்ட்டி பண்றதுக்குன்ட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இதெல்லாம் வந்துச்சு. ஓகேவா? வாட்ச் பார்ட்டி எல்லாருமே வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்தது பாயிண்ட்ஸ் 32, 24, 22, 22, 20, 19, 14 ப்ரோ. ஜஸ்ட் 1 மேட்ச் கைஸ், சரக்குன்னு வந்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.
Can do it. Can do it. Can do it. Can do it. Come on. Come on, baby. 32 points, but Nebula, by the way, Necro. நம்ம zone எடுத்து இந்த மாதிரி மிஸ் பண்ணாதான் காண்டாவுதுல. எனக்கு அத காண்டாச்சு, பட் பரவாயில்லை. It's okay. 24 points in total. I think that is going to be a spectacular start if you keep apart reckoning and their double chicken dinners. Yeah, and it was also a massive catapult as well coming from that previous game itself, right? 7 position leap taken from Nebula. Vaadhi bro, next year angle 11 position leap in the overall. iPad க்கு ஏதாவது டோர்னமென்ட் இருக்கா bro? Pulling off a little bit of that comeback in the overall board. But நான் ஒன்னு சொல்லுவேன். நான் வன்மத்தை கக்கறேடுவீங்க. ஆனா இதுதான் உண்மை. I mean 8 points it can be overcome. BGMI full form என்ன? Johnny, you want to say something? Battleground mobile. Game, I was saying that all the predictions that were made for the top 5 are Battleground 4 right now, by the way. Yeah, now that is going to be a point of mobile India. Nobody, absolutely nobody. மொபைல் கேமுக்கு வந்து மொபைல்ல தான் வந்து விளையாட டோர்னமென்ட் நடத்துவாங்க. iPad நடத்த மாட்டாங்க. இத நான் சொன்னா But how do you recover? நான் வந்து அத தாண்டி பல வருஷம் ஆகுது. எப்படி சொல்றது? இந்த unwanted இது கக்குறது நான் வந்து லைஃப்ல அதை தாண்டி பல விஷயங்கள்ல தாண்டி எங்கேயோ வந்து எங்கேயோ நிக்கிறேன். சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் ஏன்டா என் வாய கலறீங்க? It might just be something else. It might just be much more favored towards 7 gods, and we might see them walk away with the game. If I'm not wrong, they're sure this time it's yours because boys are. I mean, it's the nerves that can get to them, but again, ஒரு கற்பனைக்கு கேக்குறேன். ஒருவேளை நம்ம சிஎம் மீட் பண்ற மாதிரி சான்ஸ் கிடைச்சா இந்தியா வருவீங்களா? I think with how the pressure is building up, it's how. பாரு, இன்னைக்கு என்ன தேதி? 20. எனக்கு 20, உங்களுக்கு வந்து 19, எனக்கு 20 ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? 21, 22, 23, 24, 25ஆம் தேதி இந்த வீட்டிலேருந்து நாங்கள் வேறு வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம். அடுத்த 4 நாள் எனக்கு பயங்கரமான வேலை இருக்குது. காலையிலலாம் வேலை பண்ணிட்டு நைட்டு உங்களுக்காக நீங்கள் வந்து 4 மணிக்கு ஜம்முன்னு நல்லா சாப்பிட்டு ஹாயாக பாப்கார்ன் வச்சுட்டு பார்ப்பீங்க. எனக்கு வந்து இப்போ நைட்டு 12 மணி, நான் 10 மணிக்கு லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓகேவா? நைட்டு தூக்கத்தை விட்டுட்டு இது பண்ணிவிட்டு அரைகுறை தூக்கத்தில் காலையில் எழுந்து ஜிம்முக்கு போனோம். இல்லை, இப்போ நைட்டு லைவ் முடிச்சுட்டு ஜிம்முக்கு போயிடுவேன். ஜிம்முக்கு போனோம், ஜிம்மு முடிச்சுட்டு வந்து தூங்கிட்டு அரைகுறையாக தூக்கத்துலேருந்து வீடெல்லாம் ரெடி பண்ணி பேக் பண்ணுற வேலைலாம் இருக்குது. மொத்தமாக ஷிஃப்ட் பண்ணோம். சோஃபா இருக்குது, இது இருக்குது, பிசி இருக்குது, கம்ப்யூட்டர் இருக்குது, ஒரு 6 சூட் கேஸு, பெட்டு, வாஷிங் மிஷினு, சோஃபா, அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது, ஃப்ரிட்ஜு, அதுக்கப்புறம் புது ஃப்ரிட்ஜ் எதுவும் வாங்கணுன்ட்டு லிஸ்ட்டு போட்டிருக்காங்க, அது வரணும். காஃபி டேபிள், இந்த டேபிள், மைக்ரோவேவு, ஏர் ஃப்ரையரு, லொட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகணும். அதெல்லாம் எனக்கு இருக்குது. நம்ம ஊர் மாதிரி வந்து ப்ரோ யாரையா கூடுங்க, 3000 5000 கொடுத்தா 10,000 கொடுத்தா முடிஞ்சிடும். இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு $160 $180 நான் கொடுக்கணும். ஒருத்தவனை நான் ஹையர் பண்ணேன்னா $160 $170 1 மணி நேரத்துக்கு அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா, வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நானே காரில் எல்லாத்தையும் ஒன்று இதெல்லாம் எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 1 வீக்குக்கு வேலை இருக்குது. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன். ஜூலை 10 to 15 வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஒய்ஃப் வந்து ஆஸ்திரேலியா போகிறா. ஸோ அப்போ வந்து என் குழந்தைய நான் தான் பார்த்துக்கணும் இங்கேருந்து. அவங்க முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 10 நாள் இருந்துட்டு ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி இந்தியாவுக்கு ஃப்ளைட் போட்டுட்டேன். இந்தியாவுக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டுட்டேன். 2,28,000. ஏன்னா நானும் என் பொண்ணும் வரும், 2 பேரும் வரும். ஸோ 2,28,000 செலவு பண்ணியாச்சு. நான் கேன்சலேஷன் டிக்கெட்டு. ஸோ அதனால் என்ன நடந்தாலும் நான் வரமாட்டேன். ஓகே, எனக்கு ஏகப்பட்ட வேலை இருக்குது. அதனால் கரெக்டாக இருங்க. மேட்ச்லாம் ஒன்றும் ஸ்டார்ட் ஆக வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. வரும்போது சாக்லேட் எடுத்துட்டு வந்து நீ நல்லா ஃபுல் செட்டில் ஆகுது. ஏன் இங்கே தான் ஃபேமிலி இருக்காங்கல்லையா? அப்புறம் வாதி ஜிபே ஸ்கேனர் வைங்க, எல்லாரும் காசு அனுப்புவாங்க. வாதி ரெகுலராக லைவ் வரணும், நான் அப்போ தான் ஃபாஸ்ட்டாக இந்தியா வருவார். எனக்கு யாருமே காசுலாம் அனுப்ப தேவை. நான் ஆல்ரெடி டிக்கெட் போட்டுட்டேன். கொஞ்சம் மூடி போய் அப்புறம் பணம் பறிக்கும் கும்பலாம். திரும்ப ரிட்டர்ன் எப்போ? இது நல்ல கேள்வி. ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி வரேன். டிசம்பர் 9ஆம் தேதி ரிட்டர்ன் வரேன். ஏன்னா டிசம்பரு வந்துட்டு என் பொண்ணுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசா எடுக்கணும் இங்கே வந்துட்டு. அப்புறம் விசா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் எனக்கும் அண்ட் என் ஒய்ஃபுக்கும் விசா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம். டிசம்பர் 9th ரிட்டர்ன் ஆகிறேன். 4 மாதம் அங்கே இருக்கிறேன் இந்தியாவில். 4 மாதமாக 4.5 மாதம் இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே மறுபடியும் வரேன்.
3 பேருக்கும் விசா விசா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி 10 ஜனவரி என் பொண்ணுக்கு பர்த்டே. ஸோ பர்த்டே முடிச்சுட்டு அப்படியே ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் ஸ்கூல் போகிறா. 5 வயசுக்கு அப்புறம் தான் இங்கே ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ நிறைய வேலை இருக்குது ப்ரோ. ஏன் நான் ஏர்லியாக வரேன்னா, ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து டேரெக்டாக நம்ம ஸ்கூல் போய் ஜாயின் பண்ணல, அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நம்ம எந்த ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஸ்கூலில் வந்து முன்கூட்டியே நம்ம போய் விட்டுட்டு நம்ம பொண்ணுக்கு பிடிச்சிருக்கா, இவங்க தான் இவங்க டீச்சரு, இவங்க தான் இது அப்படின்ட்டு ஒன்று ஒன்றா காமிப்பாங்க. ஸோ உனக்கு இந்த ஸ்கூல் பிடிச்சிருக்கான்னு ஒரு 3 நாள் முன்னாடி, ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்மளுக்கு செட் ஆகுதான்னு பார்ப்பாங்க. அதெல்லாம் பார்த்து அதெல்லாம் நிறைய வேலை இருக்குது. ஸோ ஃபுல்லாக டைட் பேக் ஸ்கெடியூலில் இருக்குது ப்ரோ லைஃபு. கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுடைய வாழ்க்கை நிறையா மாறிடும். ஸோ நான் பேச்சுலராக இருக்கிறப்ப இருந்த மாதிரி என்னால் இப்போலாம் இருக்க முடியாது. இதுதான் உண்மை. பேச்சுலர் லைஃப் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஸ்கூல் ஃபீஸா? ஸ்கூல் இங்கே ஃப்ரீ ப்ரோ, காசெல்லாம் எதுவும் இல்லை ப்ரோ, ஃப்ரீ ப்ரோ. What is going to happen to the middle ஆமா, pack கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் நான் எங்க செலிப்ரேட் பண்ணானே. what they're doing right now மேண்டிக்கு டிவி கொடுத்தீங்களா? மேண்டியோட கல்யாணத்துக்கு நான் gift டிவி தான். about your only you and daughter are returning to India. ஆமா, என் வைஃப் வந்து முக்கியமான ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அவங்க PhD முடிக்க போறாங்க. Stop reckoning esports in their tracks. Once again, they also need to focus on their own games because a lot of these teams right now on the latter half of the board, they're not doing too good. And reckoning esports, they're just moving with that. அண்ணா அக்கா உங்களை கூப்பிடுறாங்க. நான் முட்டை பொரிக்க சொன்னா செய்ய மாட்டா. ஸ்கூல் செட் ஆகலைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? வேற ஸ்கூல் வேற ஸ்கூல்லாம் இல்ல, மண்டையில கொட்டி இந்த ஸ்கூல்ல தான் போகணும். ஏன்னா வீடு பக்கத்துலயே அங்கதான் இருக்கு. ஏன்னா ஒரு ரீஜன் மாதிரி இருக்கு, அந்த சர்க்கிள்ல அந்த ஸ்கூல் தான் பெஸ்ட் ஸ்கூல். ஸோ அதனால அங்கதான் நாங்க எங்களுக்கு கிட்ட அங்கதான் இருக்கு. எப்ப பெர்மனண்டா இந்தியா வருவீங்க? பெர்மனண்டா இந்தியாலாம் வர வாய்ப்புகள் கம்மி தான் ப்ரோ. நான் தான் சொல்றேன்ல, மை லைஃப் இஸ் கோயிங் டு பி நியூசிலாந்து இந்தியா. 3 வருஷம் ஓடிடுச்சு நான் நியூசிலாந்து இந்தியான்ட்டு. ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா? இப்படிதான் வந்து காலம் பூரா இருக்கும், நியூசிலாந்து இந்தியா அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. இவங்க படிக்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட 20-30 லட்சத்துக்கு மேல செலவு பண்ணியாச்சு. போட்ட காசெல்லாம் வந்து ரிட்டர்ன் எடுக்கணுமா இல்லையா? எடுத்துதான் ஆகணும், எல்லாத்தையும் எடுத்துதான் ஆகணும். ஓகேவா? கம்மியாக தான். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அமைதியாக சில்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருங்க. தேவைன்ற எனக்கே தெரியும் எப்போ நான் வரணும் அப்படின்னு. நான் வந்து முன்கூட்டியே ப்ராசஸ் பண்ணிடுவேன் என் மைண்டில். அப்போ வருவேன். இப்போ வரக்கூடாது நான் வரமாட்டேன். அந்த மாதிரி வந்து இங்கே அப்படின்ட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் லைஃப்பை. காமிச்சு எல்லாம் உங்களை பார்க்கறதுக்கு நான் ஒரு வாட்டியும் வர்றதுக்கு செலவு, வந்து தங்குறதுக்கு செலவு, போகிறதுக்கு செலவு, அவளுக்கு செலவு, உங்களுக்கு செலவு, உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வர்றதுக்கு செலவு. ஃபெலோஷிப் வருமே வாதி? ஆமாம் ப்ரோ, ஃபெலோஷிப் இருக்கு. வாதி நேஷனல் எஜுகேஷன் ஃபீ இல்லை ப்ரோ. இருக்கு, பிரைவேட் ஸ்கூல்ல இருக்கு, பட் அதெல்லாம் தேவையில்லை ப்ரோ. இங்கே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல எல்லாருமே இங்கே அதான் ப்ரோ படிக்கிறாங்க. பப்ளிக் ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல பப்ளிக் ஸ்கூல். ஸ்டார்டிங் சேலரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பேசிக் வேஜ் கான்செப்ட் தானே. பேசிக் வேஜ் கான்செப்ட்னு ஒன்று இருக்கு நண்பா. மினிமம் வேஜ் அதுக்கு பேர். இங்க வந்து மினிமம் வேஜ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. சோ அந்த கான்செப்ட்ல தான் எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். Where does this come from? ஏய் இவ்வளவு நேரம் ஓகே மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம டிடி பிளேயர்ஸ் என்ன டிவைஸ் இருக்கிற 64 பிளேயர்ஸும் iPhone 16 Pro யூஸ் பண்றாங்க. ஏன்னா அந்த ஃபோன் தான் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க. And I have a wish, I want to see. Okay bro, hey bro, what's the climate like? Well, let's see how things is going to go for them, because this match 3 enna bro anga climate eppadi for them to just bounce back, try and rebuild that momentum. And look at what happens when you are already doing kind of okay-ish, I guess. OG still believing in themselves. Let's see how the next game is going to turn out, ladies and gentlemen. The map of Wrangell once again. Here we go. The plane's going to be in the skies once again. For the third game of the day, which means after this game we're also going to be reaching the guys எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணாவது மேட்ச்
விளங்கவே விளங்காது. பட் ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஏன் வெதர் இப்போ எக்ஸாக்டாக வந்து பார்த்தோன்னா வின்டர் இங்கே. மை கரண்ட் 7 டிகிரிடா, 7 டிகிரிடா, சரியான குளிர் அடிக்குது. அம்மா விட்டு குழந்தை 4 மாசம் இந்தியாவில் இருப்பாங்க ப்ரோ. என்கிட்ட இருப்பா, எங்க அம்மா கூட இருப்பா. நமக்கு 5-6 இயர்ஸா இருக்க விஷயம் புதுசா சொல்றேன். செமையா அது ட்ரிப் மாதிரி நம்ம போறப்போ ஓகேடா, ஒரேடியா இங்க தங்கறப்ப கஷ்டமா இருக்குடா. ஐ அம் ஸ்டடிங் இன் 12 here, everyone will be going to government and in foreign government school is the best, but India that tell government 7 டிகிரி மாஸ் உங்களுக்கு என்னப்பா சில்லுன்னு ஜாலியா இருக்குன்னு. அது லைஃபா இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. அன்றாட கார்ல போயிட்டு வச்சனா அப்படி ஜுவ்வுன்னு இழுக்கும், வெளியில நிக்க முடியாது. Why are we giving up our drop always? இல்ல நம்ம வந்து குவாரியை எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம முன்னாடியே முடிவு பண்ணிட்டோம். பிரம்மாஸ்க்கு வேணா குவாரி எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரொட்டேட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா நம்ம இங்க எடுத்தா குவாரியில ஒரு டீம் எடுத்து ஒன்னு நம்மள பிளாக் அடிக்குது, இல்ல ரொட்டேட் பண்ணுது, ரொட்டேஷன்ல பிரச்சனை வருது அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து முன்கூட்ட நம்ம பிளான் தான் இது. நியூசிலாந்துல கார் வாங்கினீங்களா? என் வைஃப் 3 வருஷமா இங்க இருக்கா. 3 வருஷமா இருக்கா இங்க. கார்லாம் வந்து ரொம்ப மஸ்ட்பா. வாதி ஃபாரின் லைஃப் ஆஃப் இந்தியன் லைஃப் விச் இஸ் எனக்குலாம் இந்தியன் லைஃப் தான். ஏன்னா எனக்கு இந்தியாவிலேயே வந்து எல்லா வகையான வளமும் செல்வமும் இருக்கு, ஃபேமிலி இருக்கு, அண்ட் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே இருக்காங்க எனக்கு அங்கே. அப்படின்றப்ப எனக்கு இந்தியா தான், சீரியஸ்லி இந்தியா தான் எனக்கு பெஸ்ட்டு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் சிலர்லாம் பெஸ்ட்டு அப்படின்றவங்க வந்து என்னன்னா லைக் யூனோ தே வாண்டட் டு ஏர்ன் லிவ் அ லைஃப் அப்படின்றனால ஃபாரின் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஐ மேட் எவ்ரி திங் ப்ரிப்பேர்டு ரெடி இன் இந்தியா ஆல்ரெடி. ஃபேமிலி சப்போர்ட்னால அது எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி எல்லாமே ரெடியா இருக்கு. ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கிறப்ப இந்தியா இஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட். நம்ம ஒரு பிரியாணி வேற மிஸ் பண்ணுவார். இல்ல எனக்கு பிரியாணி மிஸ் பண்ணல, எனக்கு வந்து பிரியாணி எங்க வீட்டுல இங்கேயே என் வைஃப் சூப்பரா செய்வா, செம்மையா இருக்கும். பிரியாணி எல்லாம் பெருசா மிஸ் பண்ணல. நான் மிஸ் பண்றேன்னா பரோட்டா சால்னா, நல்ல பரோட்டா அப்படியே சுட சுட அடிச்சு போடுற பரோட்டா சால்னா, பீஃப் சுக்கா. இங்க வந்து நான் ஒரு நாள் கூட பீஃப் சாப்பிடல, பீஃப் சுக்கா மிஸ் பண்றேன். அப்புறம் மீன் குழம்பும் செம்மையா செய்வா, ஸோ பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் எனக்கு பிரியாணிலாம் அவ்வளோவா இப்பெல்லாம் பிடிக்கிறது இல்லை. நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றதுன்னா அந்த பீஃப் சுக்கா, பரோட்டா. அப்புறம் சென்னையில வந்து இந்த சியோல்னு ஒரு கடை ஒன்று இருக்கும், அந்த நுங்கம்பாக்கம் கிட்ட. அங்க வந்து அது இங்கேயே கிடைக்கும், பட் ஆனா அங்க செம்மையா இருக்கும். இங்கேயும் செம்மையா இருக்கு, பட் அங்க அது இன்னும் செம்மையா இருக்கும். அங்கெல்லாம் வெறும் $350 $400. அதே இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா $25 $20 $2000 ஆகும் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன மிஸ் பண்றேன் இந்தியால இருக்கிற ஃபுட் விஷயம்னா பெருசா எதுவும். ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் இப்போ டயட் ஃபுட்லாம் நான் ரொம்ப இதா பண்றதுனால எனக்கு பெருசா ஃபுட்லாம் நான் மிஸ் பண்றது இல்லை நண்பா. ஓம்னா சொல்லணும்னா மேபி சொல்லணும்னா பரோட்டா சொல்லலாம். The good spots which is occupied by Nebula right now has been looted by them. I mean, Nebula do usually drop around the shelter vicinity. Bro, படப்பை எஸ்ஆர்எம் ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு அங்க போய் எல்லாம் சாப்பிடணும்னு தோணுது. ஆமா ப்ரோ, அந்த ஏர்லி மார்னிங் போட்டிலாம் இல்ல ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, இல்லப்பா சஃபான் அண்ணா எங்களை மிஸ் பண்றது இல்லையா? உங்களதான் லைவ்ல கேட்க போகிறேன். டயட் ஃபுட் சொல்லிட்டு பரோட்டா பர்கர். ஏய் இந்தியாவுக்கு வந்தா சாப்பிடுவோம்டா. அந்த 2-3 விஷயம் தான். 3 ராக்கர்ஸ்லாம் ஓவர், அதெல்லாம் முன்ன மாதிரிலாம் இல்லை ப்ரோ, எனக்கு பிடிக்கல. தின்னு ப்ரோ அப்படி ஓரமா கொஞ்சம் உட்காரு. தின்னு உன்னை ட்ரால் வந்து மூடிட்டு உட்காருன்றா. ஐயோ குத்துறான்டா வாணியா, பார்த்துட்டானுங்கடா, ஸ்பாட் பண்ணிட்டானுங்கடா. பாவண்டா. Like secured the first point from this game. Nicely done. That's going to be a quick scoop of the point. But there's also going to be few names from the spectrum, but a highly நான் ஃபுட் அண்ட் ஃபிட்னஸ். ஏய் ராஜன் ப்ரோ என்னடா பண்றாரு? அவர் வர சொல்றா, தனியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன், ஃபோன் பண்ணா எடுக்கல. என்ன பண்றாருடா தின்னு?
I mean, the fact that they're able to Genesis, shut down one of the men from the side of 7 gods, it's the second time. In the previous game as well, they did the same thing. They found one man completely isolated, and they sponsors for Oh, it seems like Myth also switches things. நான் இந்தியா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் வந்து மீட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் bro. Aggressive God's Reign forced the Skedaddle out of there. iQOO trying to secure the hovercraft, but he's taking a vlog போட்டு டிக்கெட் காசு எடுத்துட்டு வரா. It seems like he will sneak through. அவரும் லைவ் தான் பாக்குறாரு, கமெண்ட் தான் போட மாட்டாரு. ப்ரோ ராஜன் ப்ரோ டிஸ்கார்டு வா ப்ரோ. போனை போட்டு எடுக்க மாட்டீங்க. உங்க வெயிட் லாஸ் பத்தி சொல்லுங்க. ஐ வாண்ட் டு டு தி சேம். இல்ல ப்ரோ இப்போ வேணாம் ப்ரோ, மேட்ச் அது பெரிய கதையா பேசுவோம் ப்ரோ. ப்ரோ வெயிட் லாஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸி ப்ரோ, வாயை கட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் ப்ரோ, அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ஹெல்த்தியா சாப்பிடுங்க, டெய்லி என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல ஜிம்முக்கு போங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஜிம்முக்கு போக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, அப்புறம் டயட் பண்ணுங்க. என்னன்னா பரவாயில்ல நான் ஜிம்முக்கு போகணும் அப்படின்னு பாருங்க. டயட்ல இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆகிரும். As you can see, Nebula, they're scouting around towards the forest areas here. They're just on the move. They're not being particular about ஜம்முன்னு ஒரு பொசிஷன் ப்ரெடிக்ட் பண்ணாரு. என்னன்னு கேளுங்க. என்ன பொசிஷன் ப்ரெடிக்ட் பண்ணாரு? Their current position right now, they're trying to be very quick. They're trying to get towards a better spot. நியூசிலாந்து இங்கிலீஷ் ஆக்சென்ட்டா? நான் பெருசா யார் கூடயுமே பழக மாட்டேன். Situations, but I guess it's much needed here if you want to have the God spot itself. But this replay here, 7 gods stood no chance. And the first time that God's Reigns got gatekeepers. வாதி சில பேர் சொல்றாங்க வெயிட் கம்மி பண்ணிட்டு ஜிம் விட்டா அகைன் வெயிட் போடணும். ஆமா உண்மை ப்ரோ, கரெக்ட். அதுக்கு தான் சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டயட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க, ஜிம்முக்கு முதல்ல போங்க. ஜிம்முக்கு கன்சிஸ்டா போய் அதுக்கு அடிக்ட் ஆகுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க பண்றதுக்கு ரிசல்ட் வரலையேன்னு நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வாயை கட்ட ஆரம்பிச்சிருங்க. இந்த சேம் டிராஃபிக் கண்டிப்பா நடக்கும் ப்ரோ. எண்ட் ஆஃப் டேல டிடி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது டாப் 5ல இருக்கணும், பட் அது நடக்குமான்னு தெரியல. என்ன ஐஜிஎல் ரொட்டேஷன் போடுறாரு? Instead of aiming for the trophy, they're looking for the KIE rankings to represent the country here, because right now Seoul is sitting in number 1 spot, and if OG sits below them, and even for Divine Gaming is sitting below them, technically they should be able to get the slot itself. So I'm very surprised by this sudden shift of place out where Seoul is looking to take a fight with OG and even Divine Gaming right from the bat. Very very interesting. மூணாவது மேட்ச்னாலே ஜெண்டா மேட்சியா நம்மளுக்கு எழவு பிடிச்ச மேட்ச். சரி ஓகே. கைஸ் இந்த மேட்ச் வந்து எனக்கு ஒரு 2-3 பாயிண்ட் வந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை, 0 வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை கைஸ். மூணாவது மேட்ச் எப்பயுமே நம்மளுக்கு ஜெண்டா மேட்ச், தெரிஞ்ச கதை தான். ஸோ அது கொஞ்சம் மூளை கொலராயிடும். ஐஜல் யாரையோ டார்கெட், அமைதியா இருக்கீங்கடா, அவர் டார்கெட்டே பண்ண மாட்டேன். பக்கத்துல வந்து ஃபைட் எடுங்கனாலே வந்து தேவைன்னா எடுப்பாரு. Next circle is going to be shifting pretty soon, and that's all it's going to be pretty quintessential. Shifts up north, right at top of Victor Sumis. There's also going to be OG around that same spectrum, and Divine Gaming right now, God's with them. OG center control is going to be very important here for Victoria Summits and OG, and most of those compounds are already looted by Nebula Esports. So Nebula, they're forced to hunker down south, but the rest of the pack who predicted the circle to be in Milta is now going to have to rotate all the way. Apart from TT, which team you want to win? I really wanted to see. Stuck in a deadlock. And TAG, they know for a fact if they go for a mad dash, maybe Genesis shot at the back, so it is going to be a little bit tricky. Genesis championship படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். True, wraps around, swings by Vasista Esports, and Goblin is pretty much caught out in open. He is a little bit exposed, but Vasista Esports, look at this. They're just not looking to try and capitalize on this, just because of the fact that they might get caught out in the open here. Very nice. நமக்கு ஜோனே கிடைக்காதுடா உள்ள, இப்ப இடம் கிடைக்காது, தண்டமா இருக்கும். For Seoul, they aren't going to be able to get out of safety. A lot of teams now hurdled up around the centric part of the circle. Nebula Esports, 7 gods. Reckoning Esports as well, wanting to be around the off-centric side, and Seoul, they just want to play a little bit more on the outskirts. After BMPS பெரிய டோர்னமென்ட் ன்னு பாத்தீனா BMSD around the off-center and hope that the next cluster zone ராது சிக்கமா இருக்கும். Possibilities of that happening once again pretty low. You never know, at the end of the day, you're pretty much relying on luck to favor you.
But God's Reign, Yasnia and Fria. TAG, all those teams The are translation la kolliya vikka. What is that? once again in this bit of a stalemate against TAG. Both the teams are burning through a lot of that valuable time. They need to try and disengage. Yeah, they can't get out as well. Like மார்ட்டர்லாம் இங்க கிடையாதியா? ஏன் இப்படி கொல்றீங்க? என்னடா டேய், என்னடா பிரச்சனை உங்களுக்கு? மார்ட்டர் இருக்கா இது? ஏய், வேணும்னே என்ன சொல்றது? என்ன வந்து பேச வைக்கிறீங்களா? ப்ரோவோக் பண்றீங்களா? நண்பர்களே, ஃபைட்டா இருக்கும். மார்ட்டர் யூஸ் பண்ணுவான். மார்ட்டர். வாதி இஸ் a billionaire doesn't do anything for living. இல்ல bro. நான் சில விஷயத்தெல்லாம் வந்து பர்சனலா வச்சுக்கிறேன், வெளியில ஷேர் பண்ண கூடாதுன்னு. அவ்வளவுதான். That doesn't mean எல்லாருக்கும் ஒண்ணு இருக்கும்லப்பா. இதை டெய்லி ஷேர் பண்றேன். வாதி லிவிக் போடுங்க. போட்டுறேன் ப்ரோ. அவ்வளவுதான்டா. 7 கார்டு அங்க பள்ளத்துல உட்காந்துருக்கானுங்க. பள்ளத்தாக்குல ரெடியா இருக்கானுங்க. இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரே இடம் இந்த பள்ளத்தாக்கா? அந்த பள்ளத்தாக்குல 7 கார்டு, இந்த பள்ளத்தாக்குல நம்ம. And even for God's Reign, they're pretty much around the same block as well. First game was a great one, but after that, God's Reign, they've been falling off. என்ன நேரா எடுத்து ஒரு பள்ளத்துல வந்து விட்டார் ஐஜிஎல். And remember this, you're going to be aiming for the first spot in the overall standings, nothing less. 2 international slots on the line, from which the first one gets selected from the BMPS itself, and the second one moves on from the KIU rankings. So there's going to be a lot of intense action happening soon. ஐயோ, மேப் ஃபுல்லா மேன்ஷன் சைடு திருப்பிடுச்சுடா. It's not really going to be a hard shift. Well, but at the same time as well, things are going to get a little bit tricky here. Finally, Myth and TAG, they have நம்ம அப்படி பின் பக்கமா தான் சுத்தணும். சோல் அங்க வேற ஸ்ப்ரேவை போடுவான். Shots are fired, but TAG, they somehow sneak through. But with the zone coming in play, it's going to force them out of nowhere here. But Hydro, what a cover fire! Stop Daddy. Okay. And just like rotation la edha naakaavama poidugada please. Now a lot of time is wasted onto his Myth official to get the reset as of yet. Nicely done. That was a perfect knock. But Daddy once again needs to be revived. Is the fallen man going to be back upon his feet? That's my question. And the answer is going to be yes. The man already patches himself up. Myth right now seems good and dandy. For TAG as well, they just wanted to find a way to exit that scenario, and that's what they're doing. Running away from that spot, heading towards the Lumberjack area. Well, great recovery for them, but on screen now, Reckoning Esports having a little bit running with Genesis. A drive-by. வாங்க ஐஜிஎல் கரெக்ட்டா தான் வரீங்க. And they need to be a little bit careful. கொஞ்சம் கூட இப்படி ரைட் லெஃப்ட்னு திரும்பிராதீங்க. அப்படிதான் அப்படியே போங்க. ஐயோ, இன்னும் ஏன் வெளியில போறீங்க? உள்ள வாயா. ஐயோ, ஏயா. இந்த ஓஜி கமாட்டி கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அந்த இன்ஃபோ எடுக்க போறான் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ வண்டி ரோட பிடிக்கிறாங்க ப்ரோ. மேன்சன் காலியா இருக்கு ப்ரோ. சும்மா போய் எட்டி பாருங்க ப்ரோ. Hoping to go in for the third party, using Reckoning Esports as a scapegoat. But no major noises. எல்லாம் கரெக்ட்டா பண்ணீங்க. Esports is going to force to slow down, but look at this map. That's Reckoning Esports. They're still not out in the clear yet. Reckoning Esports on the move. என்ன ஐஜிஎல் எங்க ஜோன் அவுட்டுக்கு போறாரு? ஆஃப்லைனா? Clear just yet. Reckoning Esports just wants to find a bit of that lay of the land. Get some sort of a safety spot inside of the circle, because that's what the game plan has been for Reckoning Esports. Avoid all the eyes on top of you and play a safe game. And it's been working out perfectly well for info தெரியல. so far. கண்டிப்பா அந்த வீட்ல இருப்பாங்க அப்படினு ரொட்டேஷன் போறாரு. ஐயோ, டிவைன் கிட்ட போறாரு. Two of the players getting completely bombarded, and now Victorious Summons, they're looking for an off angle. They see Levi. The shots do connect, and that is going to be the knock here. Reckoning Esports finally in one of the most dangerous positions and situations. அவனுக்கு full setting போட்டு உட்கார்ந்திருக்கானுங்க. And they have lost Levi, and I don't think he's going to be picked up here. They haven't lost him yet, but there we go. Finally eliminated now. With that vehicle explosion as well, Levi just could not do anything. And right now, Reckoning Esports down to just a 2-man squad. What happened? Especially when the circle moves away from them. Reckoning Esports now, when it comes to making that rotation. Zone கொஞ்சம் ஆட் ஷிஃப்ட் அப்படியே இல்ல. கொஞ்சம் ஓகே. ஐயோ, ஓஜி சூப்பர் ஜோன்ரா. A lot of pain with them. ஆடவே முடியாது गाइस. Full open. Quintessential IC, and this zone shift is going to be deciding everything, and it's going to be shifting right on top of Reckoning Esports. Yeah, but at the same time as well, this pincer attack from Genesis to cut them off guard, losing their players, and Reckoning Esports with a small little hesitation to commit to that fight, got them into the center of the circle, but they're not exactly in the most favorable position. Yes, on paper, on map right now, they do have. இதுக்கு அப்புறம் நம்மளா தான் ஏதாவது விளையாடி எடுக்கணும்பா. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Reckoning Esports is pretty much out in the open. ஓஜி சரியான ஸ்ப்ளிட்ல இருக்கானுங்க. Somebody makes a mistake,
Reckoning Esports, they're pretty much stuck. You can see on the bottom right as well, the only cover they have is this blown மேப் ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இரியா கொஞ்ச நேரம் பார்க்கறேன்ல நீங்க உங்களுக்கு தான காட்றேன் ஏன் இப்படி பண்றீங்க hopefully the ஐயோ ஐஜல் எங்க ஐஜல் போயினே இருக்கீங்க நேரா உள்ள tricky situation here but the next migration shifts comes through Genesis now இது ஒரு பீ ஜோனியா இது into his godlike Samai with the first knock and now the rest of Genesis is going to collide and slam. It's an absolute mad dash coming through from the side of Genesis because they could not see any of their options. And the man from Genesis was able to find the first strike, but it's still not going to matter as Godlike they retaliate. And now Genesis down to just a two-man squad. Godlike, they've got the man advantage inside of the fight as they probably do want to go for the reset as well. But Godlike as well is now taken down with 3 men. யாரையோ 2 கில் அடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, என் கோட்டா 3 பாயிண்ட் இந்த மேட்ச். 2 கில் வந்துருச்சு. Down to a 2-man. Godlike, they still retaliate once again, striking back the players. But this fight, it's getting a bit too close for comfort. அவ்வளவுதான் guys கொஞ்சம் இதுக்கு அப்புறம் லைவ் கொஞ்சம் டாக்ஸிக்கா இருக்கும். ராஜன் ப்ரோ வராரு. He's not going to make it that easy. Godlike Esports suffering. Esports on the same track, but Genesis, the way they retaliate, the way they make a comeback in the fight, it's just brilliant. Oh my goodness, what an insane assault here from Genesis Esports. Viper was able to find the opener on the other side of the map, and Hunter's nade actually securing the deal buys them so much time. And now, after resetting from the prior fight here, Same and Maya is looking to try and aggress this, but it's going to be a little bit tricky here. Hunters has been picked up, needs to patch himself up. Bro, அது என்ன bro அது தர்தர புடிச்ச மாதிரி இடம் மாதிரி இருக்குது ஆட முடியுமாங்க looking for the molly சுத்தி அடி விழுங்க தானே ஆமா அது ஒரு பள்ளத்தாக்கு சரி ஓகே ஏதோ போய் குத்திட்டார் ஐஜிஎல் நேரா சரி ஓகே குத்திடுவோம் அப்படின்னு குத்திட்டாரு சரி ஓகே seems like they are going to burn here. Same almost getting knocked and that might be the opportunity for Genesis to try and capitalize on this now. The fight was literally back and forth, but right now it's time for TAG to do something. But instead they get eliminated from the game. Blunder after blunder. Godlike against Genesis Esports. The fight continues, and for some reason, Godlike now. It seems like the tables might just be turned. Headphones போட்டுக்கோங்கப்பா. ரெடியா சொல்லிட்டேன். ஏய் இன்னைக்கு லைவ் முடியறதுக்குள்ள 2000 லைக்ஸ் ஆச்சு போலாம்யா நம்ம. ஓகேவா 1500 கூட ஒண்ணும் வரல. கொஞ்சம் பார்த்து லைக் போடுங்க. நாளைக்கு அப்பதான் மாசா இருக்கும். கரெக்ட்டா ஆட முடியாது bro. அங்க இருந்து எக்ஸ்டெண்டே ஆக முடியாது bro. வெளியில வந்து ஆட முடியாது bro அந்த இடம். புரியுதா? It's still keeping them alive. It's buying them a bit more of that time inside of the fight. Bro 8 bit எல்லா ஃபைட்டும் அடிக்குறானுங்க bro. OG எல்லாம் அடிச்சு பரட்டிட்டானுங்க bro. It out as well. What a shot. What an insane game sense here from Hunters now making it 1-1. And Godlike, you can see they're afraid to push up. Manya knows if he push ups and loses his deal, they're done for. Both teams in the zone, and now Genesis, they go in for the flash! What a wipeout! Godlike completely shredded into pieces. Genesis, what a fight! I know, right? இப்போ நம்ம எப்படி குத்துனோமோ அதே மாதிரி 7 காட்ஸ் போய் குத்துவானுங்க அந்த பள்ளத்துல. வரானுங்க. They make a comeback in that one, but what? Things haven't really ended there. As for Sister Esports, they make sure that even Soul's going to be bearing the brunt. 2 players already taken down, make that third as well as even Legit gets taken care of. And now Soul is surviving with only that one man who's on the run. What's happening? All the teams that were supposed to be Hunter செம்ம பிளேயர்டா. ஆனா ஐஜிஎல் அவனே அத்தார் பாத்தீங்களா போன மேட்ச் 1-1. அத்தா நம்மால செம்மையா கேம்ப் வச்சிருந்திருப்பாரு அந்த இடத்துல எங்க தலைவன். They're way too insane. Ladies and gentlemen, welcome to the Pro Series. Okay, Revenant X-Park நேரா நம்ம கிட்ட வந்து குத்துவானுங்களா? அத பார்க்க போறோம். But as of yet, we do see a change in the tables here, which so eliminated off the bat. Godlike as well. Even the OG loot அடிக்குறாங்க. Taken out. My oh my. We're looking for a little bit of a new. அந்த இடத்துல ஆடவே முடியாது. எப்படி ஆட போறான்னு தெரியல. 2 பாயிண்ட் வந்திருக்கு. இன்னும் ஒரு இந்த மேட்ச் என் கணக்கு வந்து என் கோட்டா 3 பாயிண்ட்யா. பாப்போம் 3 பாயிண்ட் எடுக்க முடியுதான்ட்டு. டிஸ்கார்ட் வைஸ் கேக்கலையா bro? நான் டிஸ்கார்ட்ல ராஜன் bro இன்னும் வரல bro. அவர் வந்தா தான் bro கேக்கும். This time the line of fire is going to be on them. As Remnant X-Pac try to clip him off. Hunters gets dropped down towards half HP. Still alive, but down pretty bad, but not out yet. Remnant X-Pac players on the move. Vaadhi Esports right around the block in Vaadhi Esports right now. They're also getting charged on by Remnant X-Pac. This fight, it's going to be way too deadly. The A came up close and personal. It's probably going to find you the maximum value. But Vaadhi Esports right now, even they spot out one of the men from the side of Remnant X-Pac in the open. Luckily enough, there was a tree right next to him, so he goes back in cover. But Ninja
is just constantly getting shot at. Proton as well falls apart. Revenant next bar. Now it seems like the tables are being flipped against him. Vasista போட்டு பெரட்டறானுங்க. Paradise and even Vasista Esports lose out on another man. Trades happening back and forth. Who's fuzzing? It isn't going to be. That's my question. And eventually Vasista Esports were able to find another successful knock. Goblin அங்க பாருங்க பின்னாடி போய் கில் திருடிட்டு இருக்கான். It's just so back and forth. Oh my goodness. பாரு சோல்ல ஒருத்தன் வந்தாலும் அப்படியே போயிட்டு ஜாலியா சுத்தி அடிச்சிட்டு இருக்கான். Vasista Esports has been looking for this rivalry for quite some time. Ninja Jot now. நம்ம டீம் நேமா bro? RGE bro மேல இருக்கு பாருங்க bro. Out ஆயிட்ட இந்த மேட்ச். For the tandem nades as well. It looks good. Ninja Jot almost clipping his way through. He's trying to best go in to save Proton, but there's just so many nades and eventually will fall and Vasista Esports takes them out. That was a big nade. And with that, the entirety of Revenant X Park, they get shut down. But Nebula Esports, they're still around the fray. Nebula Esports, they can do anything. So far, they've been having a great game, but there's a man. ஜாலியா நெக்லாறா சொல்லு. Savior needs to get the fallen comrade back upon his feet. Nebula Esports, they don't even have a proper safe round to play around with because Vasista Esports, now they're looking to extend a little bit close and personal. Soul eliminated from the game with only 2 finishes on the board. Another bad game on the books. Oh my goodness, the race for the KIE rankings is real. Divine Gaming shutting them down. OG also out. Knight is going to be the young lad to pull the big one. 3 பாயிண்ட் வந்தது. இதுக்கு அப்புறம் நீங்களே எதை வேணா எடுத்துக்கோங்க. Player chicken dinner before. என் கணக்கு என் கோட்டா முடிஞ்சிச்சு இந்த மேட்சுக்கு. Will he be able to do it இதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஏதாவது பண்ணிக்கோங்க. Now is his moment to shine. It is going to be a solo. என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க. But for Nebula, seems like they do get the reset. யோ சென்டர் ஜோன்ல அங்க ஆட முடியாதியா? ஏன் நீங்க வேற அது ஒரு தர்திரமான புடிச்ச இடம்ன்ற மறுபடியும் அது சென்டர் ஜோன் இருக்கீங்க. That they need to go and bombard nades here on Nomi. Needs to find a connection to stop down this push, but Nebula, they're creeping up, they're pushing out, and here comes the flush. Bees drop down low. This might be the flush here for Nebula Esports. Things are just way too unpredictable, and right now, Vasista Esports, what am I even watching? Nebula Esports, for some reason, they're not able to thread that needle, but eventually, Vasista, they have been eliminated from this game by the hands of Nebula Esports. Perfectly done. That's going to be big threat neutralized. Vasista Esports was doing so good. ஏய் இதுக்கு மேல என்ன பாயிண்ட் வந்தாலும் நமக்கு இதுதான்யா. ஏனா அப்படியேப்பட்ட ஒரு ஜோன் நம்மளுது. But the fight's not done yet. Now Nebula, they need to place themselves in a safer spot. What a slow and methodical gameplay coming from. ஏய் இவனுங்க பண்ற வீஸ் ஃபுல்லா இருக்கானுங்கடா. The sides Godstrain getting picked off as well. Victorious Summers was able to find the loose stragglers. But Nebula, the problems still arise. 7 Gods is going to be the next team that they has to go in for the fight. Tandem nades are not breaking through here for Nebula. Seems like they're running out of resources. They need a big nade. Almost clamping onto his 7 Gods, but they do force 7 Gods to force utilities, and Nebula, they're going to sneak past him. Oh my goodness, what a bait of resources from Nebula Esports. They reposition to find an off angle, and it seems like they are looking for the major third clash. Knight going to be the solo warrior. Okay, 4 point. Is going to be scouting out as well. அவ்வளவுதான் गाइस. இதுக்கு அப்புறம் நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாது. Only one player in this vicinity. I highly doubt Knight's going to be able to sustain all of that wrath of Nebula. அந்த சோலா பீஸ் எல்லாம் முடிச்சு விடுங்கடா. ஓகே. சாரங் காம்ஸ்டா பொசிஷன். I highly doubt he can clutch the situation now. But as we move on towards the players of 8-Bit, even they found themselves in a lot of trouble. The man from 8-Bit is also catching a lot of hurt, but eventually he retaliates. He finds that most important strike, but the nades from the side of Victorious Sumas, even they find a quick trade. Sarang knocked out from 8-Bit. That's going to be a major red flag for 8-Bit. Now the last man a little bit in the back, which is going to be Shub. And Shub is left to just provide a big cover to that man who's knocked out from 8-Bit. Shub's position is also compromised. Victorious Sumas, all those players charging up close and personal. And Shub is also getting absolutely peppered through the smoke, as eventually the nail's going to be in the coffin. Goodness. Now Nebula dinner நினைக்கிறேன். This is well. There's going to be a very important pick off here for Nebula Esports, but they can't seem to focus onto his Victorious Summers. 7 Gods a little bit too close, but this nade from Phoenix might be the opener here to try and go in for the flush. But it's still weight gain பண்ணனும். என்ன பண்ணனாலும் ஜிம் போணும்பா. weight ஏத்தணும் குறைக்கணும் இல்ல. உங்க நல்ல வாழ்க்கை உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படினா நீங்க ஜிம்முக்கு போய் தான் ஆகணும். Oh no, mistakes were made, but Nebula going for the push. Oh my god, and they all crumble. This mistake from Nebula Esports might have just cost them the game. Nebula Esports, they're surviving with only Kratos on the block.
Nebula Esports, what a major blunder. They were doing so good inside of the game, but that one little bounce that they made, he was not calculated too well. And now even Team Tamilas, they're taking a fight against Victor Sumas. Scary John knocked out. The remaining two players from the side of Victor Sumas. Knocked out, and Oasis is the only person who seems good and dandy. But Team Tamilas knows exactly that. They know that Victor Sumas was hurt, and they probably do want to close the distance as well. My goodness, Team Tamilas, they've got a lot of options here. Seems like they've done the job on towards the southwest corner. The next one is going to be Victor Summon. Oh and my the nade is perfect! What a nade from Reaper! That nade toss that he just blows up right next to the players of VS. And even Oasis is now taken down low, but he patches himself up in the nick of time. And Victor Sumas, they're on the verge of being eliminated from the game. They're probably going to be extinguished. They are going to be extinct soon. Oasis tossing on some return nades, but those nades are going to be able to find proper trades. And now Oasis once again chipped down low. He's only got that one single tree as cover. As Oasis gets from the game too. Oh my goodness, 7 Gods, they capitalize on this situation. They overcommitted, and now 7 Gods finds the pick. Mr. IGL, last man standing, and a beautiful nade from 7 Gods to stop Team Tamilas. Ladies and gentlemen, we're down towards a 2. Bro, dinner game, bro. Knight from Divine Gaming is doing it once more. Can he snatch the chicken dinner? It is going to be a 1v2. Extend ஆயிருக்கு நாமோ. We've seen it happen before. Yes, Knight. அட போங்கடா. ஏம்காடு லவடா ஏம்காடு. இன்னைக்கு ஏம்காடுக்கு வந்து பரவாயில்லை விடுங்க. பிறந்த நாள் பையன் அதனால மன்னிச்சிட்டுறோம். What are the odds that Knight actually clutches it out? This one solo survivor from Divine Gaming. Reaper அங்க ரிஃப்ளெக்ஸ் ராக் வாங்காம இருந்திருக்கலாம்டா. 1-on-2 scenario. 7 Gods right now, even they're playing a little bit suppressed as Knight. He just wants to reposition himself. ஆமா bro, அந்த ரீப்பர் போட்ட நேடு ஃபர்ஸ்ட் நேட்ல ரெண்டு பேரும் தூக்கி இருந்தாங்கனா அவங்க அவ்வளவு எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்க மாட்டாங்க bro. 7 Gods அழகா நின்னு அடிச்சிருப்பாங்க bro. Boy, Knight, he's looking for an off angle. பரவாயில்லை ஏய் 3 பாயிண்ட் தான் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு. ஓகேவா? சிம்பிளா விடுங்க. சில்லா விடுங்க. 3 பாயிண்ட் தான் என் கணக்கு. அதுக்கு மேல எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கே தெரியல. He should be able to find the drop. 7 Gods, look at this on the mini map. They're all looking. மூணாவது மேட்ச் நமக்கு ஜெண்டா மேட்ச். மூணாவது மேட்ச் தப்பிச்சிட்டோம் அவ்வளவுதான். As you can see, 7 Gods is just so afraid of the potential snake here. They're looking in the wrong direction, and Knight now finally is going to try and make his way onto the rock. பாரு சாட்ல எல்லாரும் ஓவர் ஏயா ஓவர் அக்ரெசிவ் ஏன் ஆடணும். Oh my goodness. பாசிவா இருந்தாலும் பாசிவ் அடிக்கணும்னு போனாலும் அடிக்க இது ஓவர் அக்ரெசிவ் புரியல எனக்கு. உங்க கேரக்டரே எனக்கு புரிஞ்சிக்க முடியலயானா. And now he's just looking for that one easy knock. He's just looking for that one easy pick that's going to give the game in his own hands. The circle is still not exactly with Knight since he's on the edge, but he's also creeping and crawling a bit closer to the players of 7 Gods and 7 Gods. They've got no idea the surroundings. 3 பாயிண்ட் தான் என் கணக்கு ஆக்சுவலி. நம்ம இருந்த ஜோன்ல இருந்து பட் அத தாண்டி எவ்வளவு ஒரு 7 8 பாயிண்ட் வந்தா 10 பாயிண்ட் நினைக்கிறேன். Relax Knight, this is your moment. This is going to be the girlfriend behavior பண்றாங்களா. He's gone down to his back. 7 Gods finally uses his card going for the bait. Ninju is still in the car. And Knight now still not spotted out. 7 Gods, they still do not know where he is. It's a big white flank. இல்ல bro, நல்ல ஃபைட் bro. VS ஃபுல்லா வைப் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம தான் கரெக்ட்டா 11 பாயிண்டா. சூப்பர் பரவாயில்லை. Not bad. Seems like Rex Boy might have realized that he has moved up east. Knight cannot afford to take the shot right now. He's still too exposed. He needs the guarantee knock. Sees Rex Boy, needs to find the second. உள்ள Are they going to go for the drive by here? புகுந்துட்டானுங்க போல. They're going to try it as well. Knight is going to try and புகுந்துட்டாங்க. கரெக்ட்டான டைம்ல புகுந்துட்டானுங்க. Actually aim guard அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணி இருந்திருக்கணும். You're about to make the play of your career. Come on Knight. ஐஜிஎல் அங்க 3 பேரும் ஒரே அடியா எல்லாரும் போயிட்டு வந்திருக்கலாம். Out of his chest and now finally he exposes himself as he goes for those shots. But every அவன் full panicல விளையாடுறான்யா நைட். ஒரு புல்லட் பல்ல. That could have actually rocket boosted that player. But he whiffs it all, and 7 Gods, they were destined to win that game. GG guys. The chicken dinner. And Johnny, right before this game started, we were having a conversation about 7 Gods, and look at this, what a way to come back to life. Exactly, we were talking about the fact that a few of these individuals are playing their first grand finals, and well,
Yeah, they are with an incredible chicken dinner. And of course, it has been a very difficult start of their journey. If we go back to that first game on the map of Rondo, not really the best outing for the side of 7 Gods or for Divine Gaming as well. But hey, things are taking a turn now on the overall leaderboard, I see. Oh boy, things are getting extremely spicy here after this game tree here. But at the same time as well, Divine Gaming Knight, he almost saw a legendary clutch here from Knight. Hey, inga adichanda Knight from him to survive the top 2. That's a decent amount of points for Divine bro, Gaming. inga indha edathila dhaan bro light Like aidichu. the fight for KIE rankings between Seoul, Divine Gaming and also OG is going to get even more tougher now. Yes, that is அங்க பாரு டீம் சரியான 3 காரை போட்டு வடக்க விட்டு அப்படி படுத்துட்டாங்க. also another scenario that we're focusing on. But a few moments ago, I mean, if we talk about the match itself, a few moments ago, me and Sensei over on his stream were discussing, all right, positions of the teams just for the longest of times, and Nebula Esports playing that southern edge, 4 players still alive. But then, they just disappear in a blink. Yeah. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பாப்போம் கைஸ். ஏய் கைஸ் பார்த்துட்டு இருங்க. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாருமே. எத்தனாவது பொசிஷனு 20 ஒன்றும் பாயிண்ட்ஸ் வரலையா? கவன் கைஸ் எல்லாரும் பார்த்துட்டு ஷார்ப்பு இதுலேயே இருக்க சொல்லிங்க. அப்படிலாம் இல்லையா? என்னையா இது என்ன எதாவது நாடி ஜோசியம் மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள். அவன் இங்கே இருந்தால் தான் நல்லது, அங்கே இருந்தால் தான் நல்லதுன்ட்டு. ஒன்றும் பாயிண்ட் அப்டேட் பண்ண மாட்டான். சரி விடுங்க, இங்கேயே வந்துடும் நம்மளுக்கு. Nebula Esports making that pounce on top of the parade. It's understandable. They thought that they've got the advantage, but once again they just miscalculated the. इसका एक बाधा था, वो क्रॉस नहीं कर पाते थे, लेकिन इस बार लैंड फाइनल्स में भी आ गए. एम कार्ड எப்படி வர விட்டானா? சரி நம்ம டீம் பின்னாடி. निंजू, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम. बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है डे 1 में. चिकन डिनर आ जाता है जब खाते में ना, अच्छा लगता है. सो टेल अस अबाउट दिस फील, टेल अस अबाउट द चिकन डिनर. क्योंकि एक एंड में हमने 1v2 होते हुए देखा, एंड वो जो दूसरे टीम के जो एक प्लेयर थे वो काफी टाइम से सरवाइव करके बैठे हुए थे. टेल अस अबाउट दैट लास्ट मोमेंट्स ऑफ द गेम. बेसिकली ऐसा था कि हम लोग को लग रहा था कि वो घूम के ही आने वाला, और वही हुआ सेम. 25 பாயிண்ட்ஸ். நம்ம இன்டர்வியூ மிஸ்ட். ஏ விடுங்கயா, பாத்துக்கலாம், நம்மளுக்கான டைம் வரும், அடிச்சிக்கலாம். बाकी सबका एक ही एम है कि ट्रॉफी, और हम लोग का भी वही एम है. बस बाकी अपना बेस्ट देना है, जो होगा गॉड्स प्लान. एंड इस समय देखिए गॉड्स प्लान ये था कि आप पहुंचे ग्रैंड फाइनल्स में, एंड इस समय ग्रैंड फाइनल्स में जयपुर का जो वाइब है, जब आपने स्टेज में एंट्री ஆமா கரெக்ட். அங்க ஜஸ்டி மேன்லாஸ் ஒரு க்ரூஷியல்ல மேன்லாஸ் ஆகாம இருந்ததால கையில நம்ம इस मंच पर इस क्राउड के साथ எவ்வளவு பாயிண்ட்? 3 4 ऐसा है, बहुत क्रेजी क्राउड है भाई. जयपुर की पब्लिक तो बहुत 9 பாயிண்ட் கம்மி. तो मतलब मजा ही आ गया देख के. मतलब मेरा तो एकदम गूस बम्स आ रहे थे मेरे को तो जब मैं स्टेज चढ़ रहा था. बट हाँ, अच्छा है, जो भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा. டஃப் மேட்ச் கைஸ். நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து டஃப் மேட்ச் நம்ம விட்டது நம்ம பார்க்க கூடாது. பட் டஃப் மேட்ச்ல ஒரு டீசன்ட் பாயிண்ட், அவ்வளவுதான். कॉस्ट क्यों ना लगे यार, पहले दिन ही तीसरे गेम में #7 लग चुका है, तो कांग्रेचुलेशंस 7 गॉड्स. एंड अभी चलते हैं फॉर मोर बीजीएमआई एक्शन. अभी ப்ரோ க்ளோஸா தான் ப்ரோ இருக்கும். எல்லாமே ஒரு பாயிண்ட் வித்தியாசத்துல தான் வரும். மாஸ்டர்ஸ் டெஸ்க் की तरफ, एंड लेट्स टेक द एक्शन फॉरवर्ड. 25, 27, 27, 27, 28, action, and of course, amazing 31, over there. 33. From Rohit, that conversation with Ninju. 7 goals. நெபுலாவும் நல்லா they are கன்சிஸ்டன்ட்டா settling விளையாடிட்டு it really இருக்காங்க. well after this win. Yeah, I mean, Johnny, it was just such a wholesome interview, right? Yeah. The man is so pumped up. He's so excited. He's also getting goosebumps. Hey. And it makes a lot of sense, right? The crowd cheering as well at the same time. The feeling is probably just out of the world. If you're just happy to be here and you focus on the happiness, maybe things just work out. And look at this man. He Rex just boy. popped off. He carried his team on கேல ஃபர்ஸ்ட் போட்டுறாங்களோ. 6 knocks on the board. Yeah, but at the same time as well, 7 gods, that was a very crucial fight Nah, against bro. Nebula Esports as well. Yes. Because that small little mistake that Nebula made என்ன அமைதியா வந்து was உட்கார்ந்து capitalized by இருக்கீங்க. 7 gods இல்ல to இல்ல allow போன them to மேட்ச்லாம் reset சூப்பரா and then விளையாண்டானு take the ப்ரோ. fight அவனுங்களை against அடிக்கலன்னு Nebula. செத்து போயிருப்பானு. 2 பேரும் Very சாண்ட்விச் crucial as பண்ணிருப்பாங்க. well. That ஆமா was a mistake. அதனால தான் போனாங்க. பட் என்ன அந்த நேடுல அதனாலதான் போனோம். இல்ல ப்ரோ, அந்த நேடுலயே முடிஞ்சிருந்தாங்கன்னா நம்ம டின்னர். அந்த நேடு அவன் 10 ஆமா. ஹெச்பில தப்பிச்சு ஓடுனா பாருங்க ஓவைஸ். அதுதான் சிக்கம். அந்த நேட்லயே நேத்துதான் ஒருத்தன் கேட்டான், எவன் ஏங்க நீங்க 1v1 விட்டு இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே கிடையாதுன்னு.
பக்கால ஒளி என்ன நேரத்துல கேட்டான்னு தெரியல. Seven Gods had made things easy for them. போட்டு 2 மேட்ச் செஞ்சு விட்டான் ப்ரோ. சரி அவனுக்கு பிறந்த நாள் நான் ஏதோ சொல்லல. ஆமா நீங்க 1v1 இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே கிடையாது அப்படின்னா தூக்கிடுச்சு அவனுக்கு. ஆமா தூக்கிடுச்சு. சாரி யாருன்னு கவனிக்கல வந்து நீ விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நம்மள பார்த்த ஒருத்தன் நல்ல விதமா போன மேட்ச் பரவாயில்ல ப்ரோ நல்லா விளையாண்டானே. அங்க போய் தூக்கலனா மாட்டி இருப்பானே ப்ரோ ரெண்டு சைடு. கரெக்ட் ஆமா ஆமா அதான் ப்ரோ அந்த நேடுலயே வந்து முடிஞ்சிருந்ததுன்னு வைங்களேன் நம்ம டின்னர் அது நேட்லயே முடிச்சுட்டு டப்புன்னு திரும்பி இருப்பாங்க. அவனுக்கு 7 காட்ஸ் உள்ளே வந்திருக்க மாட்டாங்க. அழகா அவனை முடிச்சு விட்டு இருந்திருப்போம். 5 பாயிண்ட் நமக்கு அதுல 3 எடுத்துறாங்க. 2 எடுத்து அவ்வளவுதான். ப்ரோ நாலாம் ப்ரோ 3 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ வந்திருக்கு. வர வேண்டிய மேட்ச் இது 3-4 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ. மேட்ச் ஜோனே கிடையாது. செவுட்டி அடிச்சிருச்சு. இங்க அடிச்சிருந்தாலுமே என்ன 5 பாயிண்ட் வைங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்திருந்தா 8 பாயிண்ட் வந்திருக்கும். 8 பாயிண்ட் வந்திருக்கும். இல்ல 5 பொசிஷன் பாயிண்ட் 5 இருக்குல்ல. அதுல நம்ம 2 எடுத்துறோம். 2 பேரும் அடிச்சு கரெக்ட் அவ்வளவுதான். அப்படி நினைச்சிட்டு போக வேண்டியதுதான். இல்லனா அவனுக்கு சாண்ட்விச் பண்ணி முடிச்சிருப்பானுங்க நம்மள. ஆமா எடுத்து ஏட்ட ஒருத்த 5000 பெட் கட்டிருக்கானே. ஒரு டீம் ஜெயிக்கும். யாரு என்ன இந்த டீமா? டாக் ஆமா ப்ரோ நீங்க வந்து 50000 கட்டுங்க ப்ரோ. இல்ல எவ்வளவு வேணாலும் கட்டறேன். நான் எவ்வளவு வேணாலும் கட்டறேன்னு சொன்னேன் ப்ரோ. இல்லன்னா வீட்ல வந்து ஒரு மாசத்துக்கு 12 என்னது ஒரு மாசத்துக்கு வீட்ல வந்து கிரவுண்ட் வேலை அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு இந்த வேலையெல்லாம் பாடுறான்றாங்க. 5000 காசு கொடுக்கலன்னா டாக் பாத்தீங்க பேக் ஆன் ஃபார்ம் பாருங்க. எந்த லாபிலடா விளையாடுறானுன்னு சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான். கரெக்டான ஃபார்ம் ப்ரோ. இங்க ஏம் கார்டு ஒரு நேடு போட்டுருக்கான் ப்ரோ. இங்க பாருங்களேன். இங்க பாருங்க எங்க போய் விழுவுது பாருங்க. அவன் நேடு இங்க ரீடைரக்ட் ஆயிருந்தா டின்னர் ப்ரோ. ஆமா ஆமா இதெல்லாம் அவன் வண்டிக்கு போடுறான் பாருங்க. அவன் வண்டிக்கு எதுக்கு அவன் என்ன பண்றாங்க பாருங்க. அவன் செல்ஃப் நேடா இது ஆயிருக்கானா இல்ல ப்ரோ. அவன் வந்து எனிமிக்கு போட்ட நேடு வந்து தள்ளி விழுவுது. அது இங்க அங்க பாருங்க. அடுத்த நேடு அவன் வந்து பாயிண்ட் பண்றான். எங்க அடுத்த நேடு வந்து இங்க 7 காய்ட்ஸ்க்கு பாயிண்ட் வருது. அடுத்த நேடு பாயிண்ட் பாருங்க. இந்த சைடு வருது பாருங்க. அவன் பட்டெக்ஸுக்கு பின்னாடி முதல் நேடு அங்க போய் விழுந்துருச்சு. அந்த நேடு அவன் வந்து வண்டி அங்க வருதுன்ட்டு அங்க நிக்கிறான். அங்க நிப்பாட்ட போறான்ட்டு அங்க பிளான் பண்ணிருக்கான். ஆனா அவங்க வந்து இங்க வண்டி இப்படி விட்டு நடந்து இப்படி வந்துட்டானுங்க. அவனுக்கு வண்டி விட்டுட்டு முன்னாடி எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருந்தானுங்கன்னா அங்க பொட்டி இங்க எப்படிக்கா வந்தனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் 2வது நேடு போடுறதுக்கு முன்னாடியே அதான் 2வது நேடுக்கு 6 செகண்ட் இருக்கு. அவன் போட்ட நேடு 1.6 செகண்ட்ஸ்ல வந்து விழுந்துச்சு. கரெக்டா ஆக்சுவலி ஐஜிஎல் அங்க வந்து ரீப்பர் ரீவைவ் வச்சு பண்ணியிருந்திருக்கலாம் ப்ரோ. வந்துடாம நான் அதான் யோசிச்சேன். ஐஜிஎல் அவர் வந்து ரீப்பர் அங்க நின்று ரீவைவ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். பரவாயில்ல விடுங்க. அந்த தாலி போட்ட நேடு பாருங்க ப்ரோ. கரெக்டா ஐஜிஎல் கொடுத்தது ப்ரோ. அதுதான் போட்டு வச்சு அந்த மாதிரி டாக் இருக்கு கார்டன் இருக்கு. அதெல்லாம் சந்தோஷம் ப்ரோ. சோல்லாம் அப்படிதான் இருப்பானுங்க ப்ரோ. புஸ்குன்னு வந்துருவானுங்க ப்ரோ. அதான் ப்ரோ பிரச்சனை. அவனுங்கள்ட்ட ஃபர்ஸ்ட் நல்லா விளையாண்டா கூட பின்னாடி அடிக்க மாட்டானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் முக்கியா விளையாண்டா பின்னாலாம் பயங்கரமா அடிப்பானுங்க. டாப் 3 பாட்டம் 3 பாருங்க ப்ரோ. நல்ல டீம். சோல் ஆர்என்டிஎக்ஸ் கார்டன். ஆமா இது 3மே நல்ல டீம். என்ன நீங்க டாக்ல இவ்வளவு வன்மத்துல இருக்கீங்க? அவங்க நம்ம குரூப்ல டாப்பர் தெரியும்ல. இல்ல ப்ரோ நம்ம குரூப்பே கிடையாது ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ பேசாம இருங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த குரூப்ல? இல்ல நம்ம நல்ல டீம் ப்ரோ. நம்ம எப்பவுமே கன்சிஸ்டன்ட்டா விளையாடுவோம். அவ்வளவுதான். வண்டா வரதா இங்க குட்டி கதை சாத்திடா. பையனா ஆமா I think I can see your concern as well. சரி கதை சாத்திடா. கதை சாத்திடா ப்ரோ. எத்தனை ப்ரோ நம்ம எப்ப இருக்கோம்? I feel like in this என்ன ப்ரோ 7ல இருக்கோம். ஆமா ப்ரோ 9 maybe 10 here. It's still very volatile. ப்ரோ எல்லா மேட்சும் ஆடணும் ப்ரோ. எல்லா மேட்சும் ஆடிட்டே இருக்கணும். 8 பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். My question here is after பாரிஸ்ல சும்மா வாப்பறோம். விடுங்க. பாரிஸ் போறாங்க. நீங்க நியூசிலாந்துல இருந்து வரீங்க. நான் இங்க இருந்து வரேன். நீ பாரிஸ் போறாங்க. நீங்க நியூசிலாந்து போறீங்க. நான் இங்க இருந்து வரேங்கறேன். நீங்க ஒருத்தர மட்டும் போய் நாடு கடத்திட்டு வரேன். இல்லன்னா பேசியே விட மாட்டேன். stop their points right now. 3 games down the back.
I don't know if they can pick up or not. It's getting to the point of self-sabotage. We are going to have to see அவனுக்கு how phone it கொடுத்து விளையாட stops, விடுங்க. ladies and gentlemen, after this ஐயா very இல்ல short இல்ல break. சின்ன ப்ரோ பெரியவங்க கிடையாது சின்ன தமிழ் மைக்கு மயிர் மாதிரி இருக்கா அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க. அவங்க அவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு பண்றாங்க. அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க. ஒரு 2 டின்னர் ப்ரோ வயிற்றுச்சலா இருக்கு. திருப்பி எப்படிலாம் சான்ஸ் கிடைக்காது. கிடைக்கும் போது அடி ப்ரோ. நம்மளுக்கு என்ன இது புதுசா? இல்ல ப்ரோ ஓரளவுக்கு சாலிடா போகுது. அடிச்சிடுவாங்க கவலைப்படாதீங்க. இல்ல ப்ரோ நம்ம டீம் பத்தி எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. ஒரு சில சொதப்பல்ஸ்லாம் சொதப்பிடுவானுங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் இன்னும் வரல. இன்னும் வரும் இனிமேல் தான். ஸோ அப்போ இருக்கிறப்ப நல்லா பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கணும். சொதப்புனா பிரச்சனை இல்லை. கிடைக்கிறப்ப அமைச்சிக்கிறோம்ல. நான் போன மேட்ச் மட்டும்தான் பார்த்தேன். அதனால என்ன பண்ணானுங்கன்னு தெரியல. முதல் மேட்ச் நல்லா ஆண்டாங்க. 2வது மேட்ச் தான் ஐயோ எப்பா அந்த ஜெனிசிஸ். ஆமா ப்ரோ ஏம் கார்டு ஓப்பனிங் தேவையில்லாத இடத்துல குத்தான் ப்ரோ பைத்தியம் மாதிரி. நாங்கள் அடுத்து இறங்கலா இறங்கல் மேப் நம்ம பாய்ஸ் மிராமர் தான் ப்ரோ. மிராமர்ல 15 பஞ்ச் அடிக்கணும் ப்ரோ. அப்படி இல்ல ப்ரோ எனக்கு வந்து இந்த 8 பீட் இருக்கறனால நம்ம வந்து சவுத் லாஸ்ட் எடுப்போம் ப்ரோ. சவுத் லாஸ்ட் எடுக்கறப்பலாம் நம்மளுக்கு விளங்காது ப்ரோ. லாஸ்ட் லேனஸ்ல 2 சைடு இருக்கு ப்ரோ, நார்த் சவுத்ன்ட்டு. ஓகேவா? நம்ம எப்பயுமே வந்து நார்த் எடுத்தா நீங்க நல்லா நம்ம நார்த் எடுக்கிற மேட்ச் எல்லா மேட்சும் நம்ம நல்லா பாயிண்ட் எடுப்போம். சவுத் எடுக்கிற மேட்ச் நம்ம எடுக்கவே மாட்டோம். அதனாலதான் நம்ம செமிஸ்ல இருந்து டைரக்டா ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபை ஆகல. அவனுங்க அந்த 2 மேட்ச் வந்துருச்சு மிராமர்ல. ஆமா கரெக்டா அந்த 2 மேட்சுமே அவனுங்க தான் நம்மள பிளாக்கும் பண்ணானுங்க இதுவும் பண்ணானுங்க. ஏன்னா அவன் ரொட்டேஷன் போய் முன்னாடி எடுத்துருவான் ப்ரோ ஜோனு. மேபி What do you think is going to happen in this upcoming game? அதுதான் நமக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். It is a weak foundation. I agree with bro உங்க இருந்துச்சு. Hey, I mean the foundation on the leaderboard is weak, but bro inside the community ஏன் it's quite ஆளுங்கறீங்க strong. நீங்க வேற உங்களால சொல்லுங்க. Their favorite teams and BGMI. கேம் பாருனா bro. What has happened as we were discussing in the post game because of reckoning esports getting taken out super early in that காசா match இருக்கு is the fact that bro உங்க கிட்ட இருக்கிறத விட அதிகமா இருக்கும். the teams on between 9 to 16 to actually propel சமருங்க அவங்களே எவ்வளவு பெரிய ஆளு தெரியுமா bro இங்க. That's not going to happen till tomorrow. I still feel the day of comeback is going to be tomorrow, but as of yet, this Erangel, just like you mentioned, is actually going to be super interesting. நான் பேசுறது வேற சிங்க குட்டியே காமிக்கிறாங்க தலைவா. But without further ado, we are going to be jumping into towards the last Erangel for today itself here. The teams are going to be duking it out towards match 4 of the grand finals. Ladies and gentlemen, this is the BMPS grand finals day 1. TT boys. And the Pippa is back on the skies once again. Last Erangel of the day, and of course, the most important map. If you consider all of the 16 teams down there, their life kind of depends on it, Johnny, of course. Yeah, joining alongside across this match. Johnny, how excited are you? I'm very excited, man. I mean, I love thrillers, you know? Yeah, you can't really predict what's going to happen. This grand finals, it's the biggest thriller in Indian esports that I have ever experienced. And it seems like the finals, the matches are going to go along the same route as the rest of the tournament. Look at that, TEAMTAMILAS moving towards Stalber Kameshki right off the bat. We have the flight path from Stalber to the military base. And I think for the first time, Divine Gaming today have gotten lucky that they get a chance to drop on Saverni super early. Yeah, absolutely. With no threats around them as well. This is going to be interesting. But where are the rest of the lads dropping? Where is TAG going to drop? Big questions, of course. They usually have been going in between military base and no reply whenever the flight path has been supporting them. But interesting drop location coming in from enemy 2 players ஐயோ ஃளைட் பாத் ஓகே நம்ம ஸ்டால்பர் எடுத்துமா ப்ரோ. இது வந்து இந்த மாதிரி ஃளைட் பாத் வந்தாலே ஜாஜோ இது கீழ வருமே ப்ரோ. சொஸ்னோக் ஐலாண்ட் மிலிட்டரி பேஸ் சொல்லி வாய மூடல. எனக்கு தெரியும் நீ என்ன உங்க லைவ் தான் பாக்குறேன். என்ன அது நீங்க மேப்புக்கு தனியா பாத்துட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல ப்ரோ அங்கதான் வருது ப்ரோ. எனக்கு எதிர்பார்த்ததான் ப்ரோ. சரி கப்பல் எடுத்து ரவுண்ட போட சொல்லுங்க ரொட்டேஷன். ப்ரோ எங்க இருக்கோம் பாருங்க ப்ரோ. நம்ம காமேஸ்கில இருக்கோம் ப்ரோ. நம்ம எப்படி இருந்தாலும் கடைசி முன்னாடி ஜோன்ல தான் ஃபைட் எடுப்போம். பொறுமையா வர சொல்லுங்க. ஒரு ஆளுக்கு ஒரு 4 கேஸ் கேன் எடுத்து போட்டா வந்துடலாம் ஜோனுக்குள்ள.
on the terrain ப்ரோ as well. என்ன ப்ரோ இது ஜோனு? இந்த ஃளைட் பாத் வந்தாலே இந்த ஜோனு தான்ட்டு எத்தனையோ வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன் ப்ரோ டீமுக்கு. சிங்கக்குட்டிய பாருங்க காமிக்கிறேன் பாருங்க. இந்த ஃளைட் பாத்தோம்னா அங்க இறங்காதீங்கன்னு நான் தெளிவா சொல்லியிருக்கேன். இது நான் எப்பயோ சொல்லிட்டேன் ப்ரோ. இந்த ஃளைட் பாத் வந்தா நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க தேவையில்ல, நம்ம ஜோனுக்கு போறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அங்க வரும் அப்படின்ற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறப்ப இங்க வந்துருங்க பாத்துக்கலாம். 8-bit collide as well. 8-bit losing out on 2 players. ஜெனிசிஸ் இன்னும் அப்படி கம்பற விளையாடுறானே. Keeping the player of Reckoning in pressure. Sahil, he has fallen. Reckoning Esports taking a very early casualty in this game and salty. அதுல இருந்து இன்னும் இப்படி தான் அடிச்சிட்டு இருக்கானே ஜெனிசிஸ். ப்ரோ எல்லாரும் அடிச்சிட்டு தான் ப்ரோ இருப்பானுங்க பைத்தியக்காரனுங்க. ப்ரோ இவனுங்க அதுல இருந்து இன்னும் இப்படி தான் அடிக்கறானுங்க. யார் ஜெனிசிஸ் தானே? இவனுங்க நல்ல அக்ரெசிவ் டீம் ப்ரோ. நம்ம இது ப்ரோ எனக்கு வந்து நான் ஓபனா சொல்லிட்டா நம்ம டீமை தாண்டி எனக்கு ஒரு டீம் வந்து இந்த மேட்ச் இந்த இதுல சப்போர்ட் பண்ணனா இவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ப்ரோ. நம்ம தான் ப்ரோ போன சாம்பியன்ஷிப் அடிக்குது முடிச்சு விட்டோம் இவங்க. ஆமா ப்ரோ அவ்வளவு சந்தோஷம் ப்ரோ எனக்கு. ஏன் ப்ரோ அவனுங்க தானே சொன்னானுங்க நம்மள பத்தி டிடியை பத்தி சொல்லுங்கன்னா ஒன்னும் சொல்லலன்னு சொன்னாங்க. சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லன்னா அப்புறம் என்ன கூதி இன்னும் ஒன்னு அடிக்கல அதுக்குள்ளே என்ன அவனுக்கு எல்லாம் மண்டகனா. அதனால இவனுக்கு எல்லாம் ஜண்டா ஜண்டா ஏய் யாராச்சும் பாம்பு போடுங்கடா அவனுங்கள. From that bridge. And well, Genesis Esports they found the இப்பயே போய்ட்டாங்க ப்ரோ இங்க மலை மேல. Nebula on our screens now. நம்ம பாய்ஸ் ஒரு 8 பிட் அவுட் it upon himself to keep Genesis in check and they are doing a pretty phenomenal job of doing just that. Full out. Nebula Esports நம்ம பர் 7ல இருக்கோம் பர் டிடி 25 points as Basista, that safety cushion to work with at the end of the day. 8ல நம்ம 7th டீம் தான் நம்ம. We're talking about God's Reign. Oh well, you were talking about Destro. He used to play for God's Reign. Now he's the coach. போன மேட்ச் the players from God's பாயிண்ட் வர Reign வேண்டிய and மேட்ச் Reckoning ப்ரோ. Esports ஓகேவா? early move from their side, moving south. அது வந்து இந்த மேட்ச் Turns out இப்ப ஜோன் பிடிக்க முடியாதுன்னா போய் ஏதாச்சும் ஃபைட் எடுத்து பாயிண்ட் ஏச்சு எடுக்க. அதுதான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 4 பாயிண்ட் அதான் அந்த 3 பாயிண்ட் கேம் இந்த மேட்ச்னு நினைக்கிறேன். இல்ல முட்டை ஆக கூடாது எனக்கு ப்ரோ. எனக்கு தேவை முட்டை வர கூடாது ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. எங்கயாவது போய் முட்டி அடிச்சிட்டு 8 பிட் இப்ப முட்டை வாங்கிட்டானுங்க. அதே மாதிரி அடுத்த மேட்ச் வாங்கிட்டாங்கன்னா பரவாயில்ல. நம்ம பாய்ஸ் போட் ராஜன் ப்ரோ வாய்ஸ் இஸ் வாய்ஸ் ஆஃப் டிடி ஃபேன்ஸ். மித்து ரொட்டேஷன் ஓட்டு போயிட்டான் ப்ரோ சோனுக்கு. பாருங்க போய்ட்டான் பாருங்க. தண்ணிய புடிச்சு கப்பல புடிச்சு போய்ட்டானே பாருங்க. நம்ம டீம் பாப்போம் ப்ரோ. நம்மல கூவர் இருக்குமா அந்த சைடு இருக்குமா? இங்க இருக்கும் மில்டா இதுல இருக்கும். இல்ல ப்ரோ அங்க 7 கார்ட்ஸ் போய் பிரமாஸ்ல வண்டி எடுத்துட்டான். அவன் போட் எடுத்துட்டான். நமக்கு போட்லாம் கிடையாது ப்ரோ. நம்மளுக்கு ஒரு கடவுள் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னா உஸ்குன்னு மேல இழுக்கணும் சோனு. அது கொஞ்சம் எப்பயாவது நடக்கும். ஆனா இந்த கிளியரா கீழே ஃபுல்லா கவர் ஆயிருந்தாலே வராது ப்ரோ. கீழே தான் இழுக்கும். நல்லா கீழே டவுன்ல இழுக்கும். நம்ம 4 அதிர்ஷ்ட குரு வச்சிருக்கோம். கண்டிப்பா அதிர்ஷ்டமா தான் அடிக்கும். It is as you said. No garden ஒழுங்கா விளையாடுறது இல்ல. garden ஏதோ டாக் தொரத்து அடிக்குறாங்க உண்மையா ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் அங்க ஃபைட் வந்தது ப்ரோ. அவ்வளவுதான். By the way Johnny, there is also a squad that is coming in towards நீங்க அட போறா சிங்கக்குட்டி டேய் எங்கடா போற தனியா போயிட்டு இருக்க. பிறந்த நாள் ப்ரோ உனக்கு. அப்படியே மிஸ் பண்ணேன் ப்ரோ. நைட்டே பேசினா வந்துட்டேன். ஜாலியா விளையாடுறா அப்படின்னு. ஜாலியா தான் ப்ரோ விளையாடுறா. அதான் பிரச்சனைங்கறா. Do you want to go towards the Nova Upnoy? Do you want to go towards the military base bridge? Nova Upnoy bridge for once is going to be completely open. நீங்க ஊட்டத போடுங்க போல சாப்பாடு. Yeah, I think it's a very rare sight. Private X-Park moving extremely early towards the southern edge of the military island, and in a game like this, in a circle like this, I think for the first time, Nova Upnoy Bridge has become the position to work with instead of the military bridge. Because even TAG is not moving in towards that gas station area south of that Nova Upnoy Bridge to go for a camp. But Reckoning Esports team at the top, put under pressure by a team in the middle pack. Meta Esports with the opening. And it's Levi, the danger man from the side of Reckoning Esports, hitting the floor. Super smooth coming in from Myth Official. Absolutely clean, still flying around, extremely fluid around the map as well. Myth Official. RG இதோட டவுன்ஃபால் தரத்தரத்து அடிக்குறாங்க RG. This is the comfort zone of course for the teams out there. You try and make a move early, you know you're going to be having a lot of space inside of the circle at the center of it all. This is Myth Official unleashed for sure. Now this can be a bounce back coming in from them. They're still on the 12th spot by the way. But as of now, no threats to be found. Reckoning on the flip side.
I think they have taken a massive hit, Johnny. I think after the first 2 games, momentum is completely flung away from Reckoning Esports. I agree with you on that. I mean, it was a shutdown in that previous game, but hey, they're still here in this match. There is still hope. Just lost a man yet. And we'll have to see if Reckoning Esports are able to recover points lost in game number 3, day 1 of Grand Finals. Ever, in fact. That's why I mentioned that exact match right now. But Genesis Esports on our screens. And I'm quite surprised, actually, that they were able to deter and stay away from that fight against the players of Godlike. I mean, it could have been a play that gave them those extra points that they need to find themselves on the podium. Johnny, do you know the biggest surprise? What? I just turned back and I saw Sensei on the casting desk. RG தான் ரெண்டு பேரை போட்டானுங்க மித்து. அவனுக்கு தான் ஸ்டார்டிங் அப்படி ஆயிட்டானுங்க. இல்ல இப்போ ஒருத்தனை துரத்தி அடிச்சானுங்க. They certainly are having their fair shot. A lot of fun in there. Daddy did try to bring down Delta PG. Bro, IGL நம்ம ஏரியாக்கு தான் bro வராரு. வாட்டர் போட்டுக்கு தான் bro வராரு. போட்டுக்கு தான் வராரு IGL. அங்க போட்டுக்கே போக கூடாது. ஃபைட் வரணும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நம்மளுக்கு ஜெனிசிஸ். Contact and the deadlock in this fight, Johnny. Now you look at that pressure from Delta as soon as he saw Daddy on top of that ridge, just gets inside the car to put on that first aid and stay alive. And now here's the pickup from God's Reign. What a beautiful moment of recovery we have witnessed. In a situation like that, 90% of the time, Delta PG would have been shut down completely. Would have just given his life to the players of Myth. You're talking about 90% of the time. Genesis full-fledged fight எடுப்பானுங்க. 99% of the chances this நம்ம ஜெனிசிஸோட ஃபைட் bro. எங்கோட ஒரு நாக் வச்சா மிஸ்டர் ஏஜ் நாக் பண்ணிட்டாரு. It seems like they are looking to break the back of Team Tamilas this time. ஜஸ்டி சூப்பரா வக்கால ஓடி. ஓடுங்கடா போங்கடா சாவுங்கடா புண்டைங்களா. A little bit of those knockouts as well as Reaper. ஓடுங்கடா. வெரி சீக்கிரம் எழுப்புங்க. ஓடு புண்டை ஓடு. Genesis. Wow. Very good. சொன்னல அடிச்சுறாங்க சாவுங்கடா. Pressure handled with brilliance. And Genesis Esports, it seems like now they are going to be second-guessing themselves whether they should have stayed on the watchtower and whether it was the right idea and the right call to pick a fight against the players of Team Tamilas. But it's not the only surprise of the game, Salty. We have a very, very hard shift of the circle down towards the southern side. We're going to talk about that in a bit, because Myth, it seems like they are going to put an end to the reign of the gods themselves. 2 players hit the floor. Myth still have the numbers to work with, and Neo and Equinox, can this be the saving grace for the side of God's reign? It's just the utility that can save the day for them, and it seems like it's not even going to be the thing that works out one after the other. It's just down to the last man, Neo, in a 1v4. God's Reign could not even fight back in this one. IGL left alive, absolutely succumbing to the partnership of the young lads. Two brothers in tandem destroying the trophy magnets. God's Reign. இதுக்கு மேல நம்மளுக்கு zone கிடைக்குமா? எப்படி zone எடுப்பாங்க? அவங்களோட பேண்டேஜ் எல்லாத்தையும் எடுத்து பொறுக்கி சுத்திக்கிட்டு கடைசியா வரணும்னு நினைக்கிறேன் bro. Beautiful spot to work with. செவன் கார்ட்ஸ் வேற இருக்காங்க அந்த லைன்ல தான். It's offset, it's small compound. நம்மால மாலி அவனையே போட்டு எடுத்து கொள்ளுடா. Not a lot of elevation to deal with. அவனுக்கு தான் bro பொண்ணு பேர் எடுத்தானுங்க. ஓகே bro, எனக்கு என் கோட்டா வந்துச்சு bro இந்த மேட்ச். ங்கிறது 4 ஆயிருச்சு. ஆமா. செஞ்சு இன்னும் ஒரு 4 பாயிண்ட் ஈஸியா வந்துரும். கொஞ்சம் அதுப்பா தம்பட விளையாடுறேன் ஜெனிசிஸ். அப்பலாம் விளையாண்டா வேலைக்கு ஆகுது. ஆயிட்டே கிடையாது. எப்பேர்பட்ட ஆளா இருந்தாலும் எல்லாம் படுத்து பொட்டி பாக்கிறாங்க. கொஞ்சம் அதுப்பா தான் விளையாடுறாங்க. ப்ரோ ஆனா இது நம்பற நம்ம கேபிட்டலைஸ் பண்ணனும். இத கேபிட்டலைஸ் பண்ணலன்னு வேஸ்ட் ப்ரோ நம்ம. அப்பலாம் சொல்லாதீங்க bro. இல்ல bro நல்ல ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டோம் bro. ஜோனுக்கு போக முடியாது bro. எல்லா பிரிட்ஜும் க்ளோஸ் bro. நான் அந்த டோர்னமென்ட்டே சொல்றேன். டோர்னமென்ட் சொல்றேன். இன்னைக்கு விட்டுருங்க. இந்த டோர்னமென்ட்டே நல்ல ஸ்டார்ட். லைட் ஏறிட்டியா? ஓகேடா பாத்து பாத்துறடா. பேமெண்ட் பண்ணியா இல்லையாடா? ஷார்ப் கொஞ்சம் பண்றா சீக்கிரம். போயிட்டு இருக்கானுங்க. சரியான ரொட்டேஷன் போடுறானுங்க. ஐயோ bro. இந்த பிரிட்ஜ் ஃப்ரீயா இருக்கு bro. ஆனா போய் உள்ள போக விடுவானுங்களா? இங்கனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஜோனுக்குள்ளே பேரலாம்னு நினைக்கிறேன்.
can be gained if they are able to climb the hill. நேரா வந்து 3 south பில்டிங் of சைடு that வந்து உள்ள military base. பூந்துருவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம் என்ன பண்றாங்க. TAG all the way towards the southern edge of the நம்மள island. மாதிரி தான் டிவைனும் வரானுங்க. Warehouses to work with, but also a lot of pressure. VS அப்படிதான் வரானுங்க. ஆனா VS போயிடுவானுங்க முன்னாடி. போயிட்டு பிரிட்ஜ் கேம்ப் எதுவும் போடக்கூடாது. தாய்லி மானுங்க போட்டாலும் போட்டாங்க. இல்ல I can sense the circle cooking something right now. Tag iQOO. Is it going to go towards the போடு டாக் ஜானதன் சிங்ககுட்டி. We'll find out, but for now ஜானதன் மட்டும் தான் ஆகக்கூடாது. டீம் செத்தான் கடைசியா சாவணும். Jonathan is going to be cooking up that nade. Operate வராது bro. For execution as Ninja survives. Officially permission வாங்கி தான் பண்றது bro. Holding back foot in this one. This fight is taking place at the shorelines and no other threats around these teams barring Nebula Esports, but even they are very far away, Johnny. Yeah, they are a little too far away, but Weven and X-Pac, they know where Jonathan is, and this man is going to be put under pressure soon. Look at the position on the radar. There's Nebula Esports sitting on that northern flank looking to get involved, but they are waiting for the right time to pull the trigger, and I believe shots are being taken though by the players of Nebula Esports. On the other side of things, as we move towards the Nova Empire Bridge, Victoria Sumas, they're picking, well, quite a late fight into the blue against the players of Team Tamilas, and Salty, let's not forget, we did talk about Divine Gaming still being present towards the main island. Victor Summers this time might just have struck a gold mine this one if they do find the fight against Team Tamilas. Divine Gaming is going to be up next, and Victor Summers can go on to a finished frenzy. Look at Justy though. Bro, still moving around the edges this time, kind of creates a little bit of space. Justy has been left in a different angle. Mr. IGL dives. Super IGL, very IGL, super That is a IGL. brilliant strike for Team Tamilas. They find the first What one and what just just தாயிலீங்களா very அட பின்னால இருந்து அடிச்சான் bro தாயோடி பின்னால இருந்து அடிச்சான் bro. It's also going to be Ninja Boy. Exactly. பின்னாடி ஒரு டீம் இருக்கானே bro அவனுங்க bro. Divine Gaming, that third party, it's all theirs. There's no way either of these teams. பரவாயில்ல bro 6 பாயிண்ட் வந்துச்சு bro. விட்றாதடா டேய் ரீப்பர் விடாதடா. இல்ல bro ரெண்டு பேரே ஏறானுங்க. To work with Reaper finds the knock away falls and Victoria Summers this fight. பரவாயில்ல விடுங்க. கில் தான் bro இந்த டைம்ல நமக்கு வர பாயிண்ட் எவ்வளவு வந்தாலும் போதும். At least he is still alive. At least he can play for a few bro ஏன் bro ஏன்டா சுட்டிங்க அவன் பாட்ல ஜோனுக்குள்ள போறான்டா ஹெல்த் போட்டு நீங்க வேலைய பாத்துறீங்கடா from the match. And Slug, the sheer brilliance of this man didn't bro அவனுங்க பாட்னு போறானுங்க bro. பாட் போறானுங்க bro நீ ஹெல்த் போட்டுட்டு பொட்டி இருக்கு bro மூணு பொட்டி லூட்ட போடிக்கிட்டு இது பண்ணிக்கலாம் bro. Strikes men down. பாருங்க VS மாஃபியா பாருங்க டாவா அவ்வளவுதான் எல்லா லூட்டியும் முடிஞ்சிரும் பொறுக்கிட்டு தாயில பிரஷன் பண்ணிக்கலாம். சோ பரவாயில்லைங்க 7 பாயிண்ட் வந்துச்சு. பரவாயில்ல இவங்க அடிச்சாங்களே இத்தனை பேர் bro இவனே பின்னால இருந்து அடிச்சான் bro டிவைன் தாயில போதும் bro. Testing for it. Military by the way. பின்னால இருந்து அடிச்சாங்க பின்னால இருந்து அடிச்சான் சனியம் பிடிச்சான். You don't really get a lot of compounds by there. Exactly, that southern edge is just a horrible position to be. பரவாயில்ல bro 7 பாயிண்ட் bro. I think it's that broken wall of the military bases southern. Yes. Boundary where I think you can play try and நான் make 10 எதிர்பார்த்தேன் 7 நானா 3 இல்ல 10 பாயிண்ட் வந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் அடிச்ச உடனே முடிவு பண்ணேன் 10 வந்துருவாங்க. That much the terrain is very difficult to maneuver through, and of course you are going to have to deal with a lot of snakes. Speaking of snakes, haven't really seen any snakes in front of us so far in this lobby itself. அத நாக் வாங்குறதா காடல்ல தான் இருக்கு. Absolute warriors. நானி அவுட். Talking about Visista Esports 30 points. ஐயோ சொல்லி ஐம்ல சோல் ஏய் யாரு கேட்ஸ் அடிக்குறா. They've got godlike up front. That is going to be a formidable opposition. Mino in the far fray could have easily been 300 meters in that spray, but Beast does not manage to connect. கீழ இருக்கறவனுக்கு டின்னர் வச்சா நல்லா இருக்கும். But it seems like Visista do want to leapfrog them and push past inside. The circle is going to be in contention as Divine Gaming still take shots. ஓஜி என்ன bro நானுங்க looking to find the இருக்காங்க from the side. ஓஜி 12 do have a little bit of that retaliation fire as well. ஓஜி பாட்டு குதியா சொன்னாங்க. அங்க ரீப்பர் அவனை ரெண்டாவது ஆள் அடிக்க பாத்துறலாம். அவனை அழுத்த பார்க்காம. All of this, but Visista Esports, it seems like one wasn't enough. They run into another one. This time, a fight against the players of Nebula Esports, and it's not up to the start that Visista were hoping for. Two players instead of the third beast. Also out of the way, aimbot from the side of Visista Esports. Lost man left alive, and look at that. Nomi knows exactly where he is. Sees him jump out that window. Shots around the corner, and that is it. Visista Esports wiped out. நம்ம மட்டும் வந்து கண்டிப்பா இந்த மேட்ச் உள்ள
The Phoenix ஆமா bro it உள்ள rises பேர்ல from the பரவால ashes, விடுங்க but the 7 one that பாயிண்ட் நீங்க belongs முட்டை to கணக்கு போட்டீங்க Nebula, it 7 takes வந்துருச்சு your விடுங்க possession to the ashes as well. What a man, what a player, and what a run of form from the semi-final. This man has been absolutely brilliant. Not the semi-finals, by the way. I'm talking about week 4 qualifiers, but doesn't matter. As of yet, Orangutan this time have set up a contest against Divine Gaming for the shorelines, of course. Slug from the back lines. He's going to watch that nade sail past him, but dished out his knight, still comes in to take position. Omega is going to finally show himself up as well as Aru. மிராமர் தான் சிக்கமாக கூடாது ப்ரோ. டிவைன் சாவணும் ப்ரோ இந்த மேட்ச் எப்படியாவது. ஆயிலி தான் ப்ரோ. சாவுடா சாவுடா சாவுடா. சும்மா போட்டுட்டீங்க போலயே காலையே ஏதோ மொத்தமா மந்திரம் போட்டு வந்திருப்பீங்க போல. யாரு? நீங்க அடுத்த நாக்கு ஓடு. போறானுங்க. எங்கால் சுட்டது ஒரு புல்லட் பட்டுச்சா? இல்ல இல்ல மூடிட்டு போக வேண்டியதுதானே. நம்ம வேலைய பதில் ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்கோம். அங்க நீங்க சண்டை வரப்ப நம்ம ஓடி ரவுண்ட் கூட ஓடல ப்ரோ. அங்க பாருங்க ப்ரோ அந்த விஎஸ் மாஃபியா நேரா வந்து ஜோன் சென்டர்ல உட்கார்ந்திருக்கான். அந்த தப்பிச்ச ஒருத்தன் Slug still on his knees. Divine Gaming, they have an opportunity to once again play this game as a 4-man roster, but Knight and Ninja Boy, they need to make this bounce right here, right now. Do not let OG reset. You know, but Wiscott and his position, especially with the broken hovercraft, this does give a little bit of glimmer of hope for Orangutan as well. Can constantly keep those players Nebula dinner peeking out from their ridge itself. They both back on their feet. Ataki on the flank. Trying to find somebody. உடுங்க அவன் 7 பாயிண்ட் எடுத்தாதான் நம்ம வாட்ச் நம்ம மேல வருத்த பண்ணனும். அவன் அதோட கம்மியா தான் முடிப்பான் கவலைப்படாதீங்க. எல்லாம் போய் ஷாக்க தான் குத்துவானுங்க. I think the job is going to be simple. The win condition is simple, to not let Divine Gaming pass through. Oh no! Forward! TAG just stepped in the battle from the back lines. He's going to find Wiscott as well. There is absolutely no place for Wiscott to run and hide his team Apex Gaming now. Taking some shots, Johnny. Well, let's see. They did try to take some shots, but Divine Gaming, they keep them at bay. And Wiscott, as you said, was of course going to be under pressure. Omega, he finds the knock as Wiscott tries to defend himself from the side of TAG. In the backlines and Slug, I think this is the danger man that we need to avoid. Somehow just slithers very close to the players of OG. And OG just get completely annihilated. Atanki is the last man left alive. TAG still in the backlines. Let's not forget about them. But on the other side, Salty, look at this. It's godlike against Soul. It's the powerhouses of Indian esports colliding against each other. And Soul, they finally managed to get the better of godlike. A squad wipe coming through. 5 eliminations secured in this match so far. You know, they say that history repeats itself. It just seems like history is never going off track elsewhere. Of course, Divine Gaming still on the front foot. Ninja Boy, of course, is going to get knocked out to Slug's own Molotov, but that is still fine. Taking care of Orangutan. Just one man left alive, and TAG as well. Divine Gaming takes something which is extremely smart. They eject themselves out of the fight and put themselves in contention for the circle itself. Now, to cover such brilliant grounds for themselves, the only threat for Divine Gaming should be Nebula. To stand face to face, there's not going to be a fight. Two players up front. Harsh is going to find the confirmation. Team Apex Gaming going strong. Third finish of the game. And the crowd is still supporting the endeavors of TAG. Day one so far has not been kind to them, but it's just day one. You have 2 more days remaining. TAG, look at them. They are making the move on towards the players of Divine Gaming, and well, soon now, in fact, they are going to be in the line of fire as well. Ninja Boy needs to find the connection with the spray as the vultures have started to attack. And what a brilliant nade coming through. Slug once again takes out Ninja Boy, but Jelly falls, and this could just get worse for the players of TAG as Divine Gaming are starting to pull up. The backup has arrived. Hydro is the last man left alive. Omega closes in and needs to find contact on that last man one way or the other. If Omega is smart, he's going to walk away with the long finishes. It does! It finishes off the entirety of Team Apex Gaming and Divine Gaming. They make one final scream at the top 3.
Spots Revan and Dexpark in the sidelines as well as Trace this time. Finally out in the open, Omega takes in some shots, a lot of pressure. Bro, உங்க வாய்ஸ் கேக்கல. Finally makes an entry inside. 9 out in the open, of course he's gonna get run over. Revan and Dexpark on a roll. Divine Gaming surviving. Soul center zone, ayyo. Still standing tall, Johnny. All of a sudden, this match has just collapsed out of nowhere. Everyone is just left bleeding. And Nebula Esports, they just kept their heads down, kept themselves hidden. And while their position is pretty solid as well, so they do not really need to commit to the fight. But இல்ல நெபுலா தான் சாம்பியன். நெபுலா தான் நெபுலா சாம்பியன்ங்கிறது இந்த மேட்ச் நெபுலா தான். their throne on the கரெக்ட்டா overall leaderboard. Well, they all have struggling with two players in this match as well. It is not a throne if you just get control of it for one match What the itself. fuck? Reckoning Esports slowly losing track. But Bro finally strikes against Goblin. Team Soul not really looking in the greatest of position as Knuckle looks to fight back. ஓடுங்கடா ஒரு நேடு போடுறா நேடு As well, Pro is still alive, is still kicking. நெபுலா போறானுங்க Not being able to find the target. It seems like Vaadhi from the back lines is going to walk away with the finish. Reckoning Esports are done and dusted. But the same cannot be said for Team Soul as well as two players still stand tall. நெபுலா நல்ல டீம் ப்ரோ. நல்லா விளையாடும் ப்ரோ. நல்லா விளையாடிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. எல்லா மேட்சும் கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்கானுங்க ப்ரோ டாப்ல. I think again, this is going to be close. It might be the end for the players of Soul. There's the artillery strike. சூசைட் பண்ணிக்கடா டேய். Can't run away from that one. இப்படி தான் போறது. There's the elimination of the fifth. Team Soul wiped out. Well, this was still a much better game than the one we've seen before. இன்னும் உயிரோட இருக்கான் ப்ரோ. Pushing the top 5. Well, here we are, Nebula Esports. Salty, I think it is going to be their win. It technically should be their win, but look at this. Dexpark still tries to maneuver his way around the smoke trace and pain. We've seen this partnership shine. Can they take down the biggest hurdle? To the chicken dinner is going to be the question. His name come in. Finally stays alive, but Trace falls. It's not going to be good for Revan and Dexpark as Nebula keep on throwing those utilities. Pain moves in forward. Hovercraft in there is going to tank so much damage. And finally, there's a long-drawn battle. Revan and Dexpark bow out, and Nebula, they shine like the galaxy of stars. That just felt unfair for the players of Revan and Dexpark over there, man. Bro, Nebula ஏதோ டெக்ஸ்ட் புக் மாதிரி விளையாடுறாங்க bro. Ending this match with a அவன் பாருங்க bro, எப்படியோ இடிச்சு புடிச்சு வந்துட்டான் bro. டிவைன் போன மேட்சும் அப்படிதான் டாப் 3 வந்தான். Now he's just hoping that Roman gets taken out before he goes down. Yeah. But hey, look at this. Nebula Esports first on the overall leaderboard. Reckoning Esports, they're going to be second. And Divine, they are third on the overall leaderboard. And I think that's the sequence this game is going to end in as well. We'll find out, of course, as Nebula Esports chase down Omega. It is going to be the hovercraft Omega inside. Can he be something creative? Not anymore! Finally! Did you see what they did? Of course, that's going to be the best case scenario for you. Don't give away your point if you aren't getting one. They blocked the entrance of that shack with the hovercraft. I think he just ended up nading himself. I think he wanted to nade himself because he knew he's getting done anyway. Hopefully we get to ask him that. But anyways, that doesn't change the end result. Nebula Esports, Salty, are the winners of this match. They get 12 finishes, 10 for the Nebula. The question is, are they going to have a safety cushion heading into the maps of Miramar next? Well, consistency is going to be the key, and now Nebula Esports claims a chicken dinner bro? away the top spot. ஏன் ஆள் மனசு சொல்லுது நம்ம மிராமர் எல்லாம் இறங்கல் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா விளையாட்டு மிராமர்ல சொதப்பிடுவோம். And also the teams at the bottom, but Nebula Esports, the revenge arc is real because this is Nebula Esports making a statement. They've been hungry for trophy itself, and now they're so much closer to it now. Yeah, pretty much, but let's see how things are going to turn out. As you mentioned, they are closer to just maintaining that top spot. If they can do well on the map of Miramars, then they will have a safety net. செமையா விளையாட்டாங்க. Number 2. But what an amazing சத்த நேரம் சும்மா ஐயா நம்ம ஆளுங்க நல்லா நீ விட மாட்டே போலி. இல்ல bro, என் மனசுல தோன்றதை நான் வந்து மறைக்காம சொல்லணுமா இல்லையா? I think it's not just Nebula, it's not just Reckoning. நீங்க சொல்றதெல்லாம் நடக்குது, கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. அது சரி. Asserted the authority with Day 3 choke பண்ணுவோம் பாருங்க. If you want to dethrone us, bro, owner பேசாம இருங்க.
Well, speaking of morale and momentum as well, we know day one is going to be a little bit tricky, but I'm curious to see what Nebula has to say here, because we're going to be jumping into it right now on the stage. ஒர்க் பண்ணிருக்கானுங்க ப்ரோ. Alright, इस समय मेरे साथ है team Nebula. Well played Adi, well played team Nebula. Congratulations for that. இதுக்கு மேல என்னமோ 4-5 டோலி போட்ட வருது. ப்ரோ என்ன ப்ரோ நெபுலா 50 பாயிண்ட் 51 பாயிண்ட் எடுத்துட்டான். 51. ஐயோப்பா ப்ரோ ஆர்ஜி போய் படுத்துறானுங்க ப்ரோ. தானிங்க படுத்து பேர்றானுங்க ப்ரோ. एक्चुअल में थर्ड गेम हमारा चिकन था. அவனுக்கு 4 மேட்ச் ப்ரோ 4 மேட்ச்ல பொசிஷன் பாயிண்ட் பாருங்க ப்ரோ. 26 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. அதான் ப்ரோ சொல்றேன் ஆர்ஜி படுத்து பேர்றானுங்க ப்ரோ. ஆர்ஜி டேஞ்சரஸா இருக்கானுங்க. டிவைனும் அக்காலோடி அடுத்த மேட்ச்ல இருந்து உங்களுக்கு அழிவு விளையாண்டே இருங்கடா. இல்ல ப்ரோ அவனுக்கு நல்ல டீம் ப்ரோ நல்லாலாம் ஆடுவாங்க. கவலைப்படாதீங்க செத்துருவானுங்க ப்ரோ. நல்ல டீம்லாம் 14ல நிக்குது பாருங்க. 14 13 நல்ல டீம் தான் பாருங்க எப்படி इस समय BMPS ग्रैंड फाइनल्स में एग्जीक्यूट कर रहे हैं. क्या डिफरेंट है इस टीम नेबुला के साथ? ப்ரோ நான் சொல்லிட்டா சோல் வந்து மிராமர்ல பெரட்டுவான் ப்ரோ. சோல் விஎஸ் இந்த 2 டீம் கம்பேக் கொடுங்க ப்ரோ மிராமர்ல. சீரியஸ்லி என்னுடைய கணிப்பு அது. என் கணிப்பு வந்து நம்ம வந்து சவுத் ஜோன் விழுந்ததுன்னா குறைஞ்சது 6-7 பாயிண்ட் எடுப்போம் ப்ரோ. நார்த் ஜோன் விழுந்ததுன்னா எனக்கு தெரியாது. என் கணிப்பு 2 மேட்ச்ல மினிமம் 20 பாயிண்ட்ஸ் ப்ரோ. ஓகே பாப்போம். மினிமம் 20 பாயிண்ட்ஸ். ஏன்னா ஐஜிஎல்ல மிராமர்லாம் அடிச்சுக்க முடியாது. கரெக்ட் ப்ரோ. இல்ல அடிக்கிறாங்க ப்ரோ அடிச்சுவாங்க. அடிக்கிறீங்க நீங்க நெகட்டிவிட்டிக்கே வேலை கிடையாது. சரி ரைட் ஓகே அடிக்குறாங்க. நீங்க ரெண்டுல ஈஸ்டா இருக்கா அடிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான். இப்பெல்லாம் நான் அடிச்சு கொஞ்ச நாள் ஆகுது. கொஞ்சம் தைரியமா விளையாடுறானுங்க தாண்டி लगा कि जो हमने फर्स्ट गेम में किया सेकंड நல்லா தான் விளையாடுறானுங்க. அடிச்சிருவாங்க. எனக்கு வந்து ப்ரோ க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ரீப்பர் அடிச்சா டீம் தப்பிச்சிரும் ப்ரோ. हमको कंपोज रहना था जब एक सर्टेन टाइम पे और वही चीज हमने इसमें किया कि हम बस कंपोज रहे और एक बस பிரேக். ஆமா இந்த மேட்ச் பிரேக்னு நினைக்கிறேன் गाइस. இதுக்கு அப்புறம் பிரேக் ஆஃப்டர் தேர்ட் மேட்ச் பிரேக்னு நினைக்கிறேன். ஆமா எல்லாரும் பிரேக் போய்ட்டாங்க. ராஜன் ப்ரோ நீங்க பிரேக் போய்ட்டாங்க. போடுங்க நான் ஒரு பிரேக் ஒரு காபியை போட்டு வரேன். நீங்க வாங்க. என்ன போடுங்கன்றீங்க. நான் இப்பதான் சாப்பிட்டேன். நீங்க சாப்பிட்டீங்க அதான் எனக்கு தெரியும். போய் சாப்பிட்டு வந்தீங்க ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ நூடுல்ஸ் செஞ்சு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோ. என் வைஃப் நான் சாயங்காலம் நான் ஒரு 8 மணிக்கு ஒரு ஷவர்மா போய் நொறுக்கி விட்டு வந்தேன் இன்னைக்கு. வெயிட்டா ஒரு ஷவர்மா நொறுக்குனேன். அப்ப பசிக்கல. சரி வெய் அப்படின்ட்டு முட்டை அப்புறமா போட்டுக்கலன்னு முட்டை போட்டுட்டு கொஞ்சம் நூடுல்ஸ். இதெல்லாம் வந்து ஹெல்த்தி நூடுல்ஸ் ப்ரோ. நம்ம ஊர்ல வைக்கிற மைதா நூடுல்ஸ் இல்ல. இது வந்து இந்த இதுல செய்வானுங்க. ஏதோ ஒரு இது ஏதோ ஹெல்த்தியா ப்ரோ ரைஸ்லயும் செய்வானுங்க. ஆமா இப்பெல்லாம் கோதுமையிலயும் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டானுங்க. நிறைய வருது இப்பெல்லாம். இது ஆனா கோதுமை கிடையாது. வேற ஒன்னு சொன்னாங்க ப்ரோ. வேற ஏதோ ஒண்ணு. ஆமா வேற ஏதோ ஒரு இது அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்க 441. அதனால வந்து தைரியமா சாப்பிடுறது. அவ்வளவுதான். லைவ் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஒரு 1 hour நடந்துட்டேன் வந்து படுத்துங்க. அவ்வளவுதான். காலையில ஜிம்முக்கு போயிட வேண்டியதான். ஒரு 10 நிமிஷத்துல வந்துடுறேன் அடுத்த மேட்சுக்கு. நீங்க ஏதாச்சும் பேசிட்டு இருங்க. இந்த காப்பியை போட்டு வரேன். Maturity is being grounded and make consistent points and leading a team in the middle line between loss and win. Yes. பாய்ஸ் கான்ஃபிடண்டா இருந்தா இந்த கம்முன்னு இருக்க மாட்டான். இந்த யோ மாங்காய் திருடன் இல்ல தேங்காய் திருடன்ல இருந்து வேற அக்கௌண்ட்ல வந்துட்டீங்க. இல்ல இல்ல ஃபோர்த் மேட்ச்க்கு அப்புறம் தான் பிரேக் விடுவாங்க ப்ரோ. ஆக்சுவலி 3 மேட்ச்க்கு அப்புறம் பிரேக். மித் ஹர்சிங் லுக்கிங் லைக் கேபிஐ பாலாவா match though. Nebula Esports, the way they played it was perfection, but I was a little bit more impressed with how third day points reset ஆகுமா from Symphony down south took down 2 teams. இல்ல ப்ரோ அது வந்து குரூப் ஸ்டேஜ்ல தான். இது ஃபைனல் ப்ரோ. playing the southern shoreline and ஆமா பக்காடி ப்ரோ தான் அவர்தான். Well, it's all about இந்தியால இருந்திருந்தா ஜெய்ப்பூர் போயிருக்கலாமா? ஆமா இந்தியால இருந்திருந்தா obviously நான் ஜெய்ப்பூர். Regardless of whatever outcome here, you've got to maximize the potential of points you can get from this game itself. And unfortunate to say, even though the chicken dinner was in favor of Nebula Esports, that 2 points denial was the one that may have cost them as well. Because as of now, they're down 2 points because of the denial. Millet noodles இல்ல வேற ஏதோடா. இது ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கும். நல்லா இருக்கும். ஆனா that last nade towards the end. இதுல கொஞ்சம் கார்பும் புரோட்டீனும் இருக்கிற மாதிரி நூடுல்ஸ். கொஞ்சம்
honestly speaking, Yeah, Divine Gaming did exactly நல்லா what was needed cheap out தான். there to try and get those early eliminations and then, of course, survive till நல்லா the இருக்கும். top 3. I've got no complaints from Divine Points Gaming and table. their performance, especially today itself. But இப்பதானே Nebula, பார்த்தோம். I still believe they've just been on a different level. ஓகே The கைஸ், நான் consistency லைட்டா with போயிட்டு which they beat இந்த தட்டு winning those 4 பாத்திரம்லாம் கொஞ்சம் 4 லைட்டா fights, கழுவிட்டு I think வந்துடுறேன். that is ஒரு 5 pure நிமிஷம் gold, man. வந்துடுறேன். Yeah, I agree. ஓகே, And, அதுக்கப்புறம் this காய fight வச்சா as well, காலைல you இருந்து can see கத்துவா. Nebula Esports, you know, எப்படி இருக்கேன் blocking பாத்தீங்களா? here with எப்படி the இருந்தேன் upground, பாத்தீங்களா? way எப்படி out, and ஆயிட்டேன்ட்டு Omega had no choice but இதெல்லாம் to நீங்களும் actually deny it by native himself. Because he பழகுங்க. knows for a fact பெரிய if தப்பு he விஷயம், gets தப்பு down, he's கிடையாது. not going to be able to பாத்திரம் convert it கழுவுறதுலாம் outside. But உங்க வீட்டு வேலையை again, நீங்க தான் this செய்யணும். has to இப்போ be கொஞ்சம் the பாத்திரம் perfect லைட்டா play read இருக்கு. coming through from Vaadhi. In a situation like this, 5 when minutes you're I'll be back, charging an guys. opponent inside of the shack, how அது வரைக்கும் many guys break players ன்னு will போட்டுருங்க. prepare எல்லாரும் themselves match ஆரம்பிக்கும் for போது the வந்துடுறேன். moment that that man will have a nade, he's cooking it as we move, and as soon as we close in, he's going to lob it in our faces. They just covered up that gate. They didn't let him get out. That nade just, well, it fell inside and Omega could not get out. Yeah, it's a little bit unfortunate here for them, but let's take a look at the match ranking itself here. Nebula Esports with 2 points denied. He still get themselves 20 points in total with the chicken dinner, 10 finishes in total. Divine gaining on top 2 here, 14 points. Reverend X-Pac also with 10 points. Reckoning Esports finally makes a little bit of bounce back here with 8 points. They're not out of the race yet. However, this is going to be an important one here. So, stepping up big time this time. They finally make a little bit of recovery here with 8 points in this game. So that means they're still in the race for the potential KIE rankings. I'm not really sure if Team Soul with those 8 points is going to do enough. THG with 7 points. Myth Official with 7 points as well. Even Team Tamil, as a matter of fact, I still believe that there are going to be teams out there who are deserving to actually score much more. They're deserving for those double digits, but this lobby is just that cutthroat. Look at the names in the bottom 5, by the way, Johnny. Yeah. 8-Bit, GDR, Genesis, Godline, Victoria Summers, OG. All of them in 0s and 1s. Well, we'll have to see what the impact of that is going to be on the overall leaderboard, and here it is. As we were talking about, 51 points for Nebula Esports. They have a 10-point safety net against Reckoning this time, 41 for Reckoning. And then there's Divine on the third with 36. TEAMTAMILAS on the fourth with 32. We have Sister Esports, 30 points, 7 Gods with 29, Genesis 28, and 8-Bit 27. So it seems like the difference between Divine and 8-Bit is less than the difference between Nebula and Reckoning. Yeah, this is going to be a huge gap here. Nebula is starting to have a little bit of a safety net to work with here, but if they maintain this kind of consistency, Nebula, for tomorrow, they do have a very, very huge safety cushion. Yeah. However, based on the standings, well, from Divine Gaming all the way towards, because the 3 teams contesting for KIE rankings, right, is Divine Gaming, OG, and Soul. There is a little bit of gap between Divine Gaming and Soul and OG, which currently they only gotten 17 points. So that's like a 15 points difference so far. So there's a difference between OG and Divine Gaming. OG and Soul are in the same bracket. If Soul finishes inside of the top 5, I mean, that is going to be them moving forward. And OG, for them, there are very specific conditions. Divine Gaming, I think, has the lowest odds. Yeah, slimmest so chances. The only way for them to move forward, for me, is just to win BMPS. Well, hopefully they are going to be able to do so here, because right now, in order for them to make a bounce back, they do have to energize themselves and unleash the beast with Monster Energy, which is currently available. And I can see Salty has pretty much stole away my can, and I'm not feeling a little bit energized here. Please give me my can. Give it, give it, give it, give it, give it to me. Why are you... I want my Monster Energy, man. Why are you fighting for my can? Because it's mine. This is mine, bro. No, you snatch it away. Now it's yours. I don't want to taste now that. it's mine. It's fine. But for all things considered here, now it comes down towards a little bit shift here. Things are going to get even harder right now because the last 2 maps are on the line. It is going to be the map of Miramar. And this upcoming one is going to be very, very important for some of these teams here, because now it's going to be a little mental reset. Strategies are going to be changing. And will they be able to adapt it? So far, Reckoning Esports has done a phenomenal job in trying to maintain consistency. Nebula is still dominating, but now with this map shift, will this switch things up for some of this lobby? You know, honestly speaking, a lot of people would say that Irangula is going to be the most important map in any tournament per se, but I still believe these last 2 Miramars, they hold as much importance as any other Irangula down there. Pace is going to get slowed down. Your movement is going to get slowed down as well. Your patience matters. Your precision of those movement matters. And how long can you hold on to your position without giving into the temptation of fights? All of that is going to matter as well. Yeah, everything, as you mentioned, Salty, is going to matter. And for now, I think it's time for a reset. This map of Miramar, I'm expecting it to be a much slower one than the wrangle we witnessed before this. But of course, it's going to be an intense one for sure. That doesn't change.
But as of yet as well, the support for TAG is unwavering as well. They're hoping that TAG is going to be able to make a bounce back as well. That game was very crucial for them. They got a few points, but is it enough to push them in the top 8 here? They need to stack some serious points here, and hopefully things are going to be better for them as of yet. I still believe that TAG one big game, they will be around that 40-point bracket. Now imagine this, the table toppers is sitting at 51 points. Second runners up, they are positioned at 41, and of course the third position, they are somewhere around the high 30s as well. So one good game, 120 pointers from anywhere down the bottom of the leaderboard to the very top. I believe it is going to be enough to push you through to the top 5, and then of course the real competition begins. It is all in for the search of that big chicken dinner, which serves as a foundation for all of these 16 teams out there. Well, let's see. I mean, as you mentioned, the foundation is set, but it seems like, I think from the expressions, Reckoning Esports, they've lost that focus, that composure that was there on their faces after the first 2 wins of the day. Yeah, you can see, you know, the expressions for some of these teams there as well, coming from Victorious Summers. You know, the pressure is starting to kick in. Same can be said for Reckoning Esports. But for Nebula Esports, who just won the chicken dinner, they're still very, very locked in and dialed in. So things are going to be a little bit different. But now let's talk a little bit more of a potential shift here. Godlike was one of the first teams to qualify from the semi-finals, now dropping the ball in 4 games. Seems like Miramar, this is going to be a Manya special. Hopefully things are going to be for the better. Will they be able to have the big game? Well, they've got to do whatever it takes right now, because every single match counts at this point. Hey man, history hasn't really been kind to Mane, especially on the maps of Miramar. And the same can kind of be said for Nakul as well. Hey, Manya's Miramar performance was the one reason Seoul was able to qualify for a big tournament last year. And well, hopefully this time he does the same thing for Godlike. We'll find out, of course, as we kick off the first Miramar of BMPS 2026 Grand Finals. Boy, oh boy, without further ado, the map shift comes true. It is going to be the map of Miramar. Ladies and gentlemen, this is Game 5 of the BMPS 2026 Grand Finals. And the plane has taken off, and you can see all 64 players are locked in, dialed in to fight for the chicken. And this is going to be a very crucial one here, because the morale is an all-time high for some of these teams, and the morale is also at an all-time low for some of these teams. Will they be able to bounce back? Well, hopefully this map reset is going to help them out here, because things are going to slow down a lot here. And will we see a little bit of drop clash as well? OG has been home to Chuma Serra for quite some time, but the earlier stages of this tournament, OG has been shifting around in terms of drop spots here. They might have a little bit of run-in potentially. Seems like Chuma Serra uncontested for OG. They are going to be heading towards home ground. Myth is going to dodge them as well. TEAMTAMILAS. We've got God's Drain down towards Persona. And it seems like, I think TEAMTAMILAS and God's Drain is going to have a little bit of a potential fight down south here, as Reaper is a little bit far off from the rest of the pack. Well, let's see. Oh, this is just going to be interesting. As you mentioned, Reaper all the way down south, I see. And I see Neo right next to him from the side of God's Drain, but it's TAG. The first ones to pull the trigger. Initial shots being taken in the direction of Mr. IGL, although no contact found. Distance a little too much to deal with. And on the other side of things, there they are. TEAMTAMILAS finally. Reaper, he's going to get reaped. There's too many players on the other side, and he has no weapon to work with. This is the worst possible situation you can find yourself in, and well, cannot do anything about this one. Yeah, there was a little bit of an unexpected run as well. Holy crap. Has been dropping like this for quite some time. God's Drain coincidentally needed to drop around there just to loot up vehicles because of those flight paths as well. And I think Reaper wasn't expecting. Holy crap. Company. Just like that, gets punished. Not a great start from TEAMTAMILAS, despite the way on how they qualified the Grand Finals. They've been doing really well in the overall standings here. And now losing Reaper, they have to continue their journey with only 3 players, which is going to put a little bit of a struggle for them. This year, Holy shit! 2026, we've seen a lot of unexpected events, but ladies and gentlemen here, we completely forgotten about this, Johnny. We do have a drop clash with Vasista Esports and Reverend X-Pac. Here we go, round 10,000 on its way, and it's happening on the Grand Finals. Oh my goodness. Reverend X-Pac has won almost a majority of the fights against Vasista Esports. But Reverend X-Pac decided to bail out before the Grand Finals. கண்டிப்பா 3 பேர் இருக்காங்க bro. பாசிட்டிவா இருப்போம் bro. பாயிண்ட் எடுத்துடலாம். Don't worry. This is going to hurt both teams and their shot of trying to climb towards the top spot. But it seems like Vasista Esports, they gave the main buildings onto his Reverend X-Pac. Yeah, bro. They are going to take the outskirts instead.
அவங்க எங்க போனாங்க எனக்கும் தெரியலையே. Denying all those mobility. They're trying to get Revenant Xbox stuck. What is this play from Vaadhi Esports? Well, I think they have spent enough time in Picado with the players of Revenant Xbox to know exactly how they want to deal with this. And whoa, this is not what I expected, but considering it's the grand finals, it is acceptable. Vaadhi Esports with just enough loot இல்ல இது வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் இல்ல bro. Early plays just completely disengage and exit the city of Picado early. They walked away from that one. This is such a disgusting play coming from Vaadhi Esports. Dropped it towards Picado, stole half the loots, and then இப்போ இவன் வேற வந்து நோண்டுவானம்ல. ஒரு ஆளு காலி அப்படினு தெரிஞ்சு. So that's going to be a lot of ஏய் இவங்களுக்கு பாறா வண்டியே இல்லடா VS கிட்ட. Try and look for those vehicles outside of Picado, and he's going to risk them in awkward situations considering the fact that the circle is going to be pushing every single team down south. So Revenant Xbox, they either do this quickly or they completely bailed out. But I'm more curious here. Since that Vaadhi Esports is bailed out, where are they going to go? Because it seems like they are going to be running down south. They might run into his OG, so that is going to be a very, very difficult play later on. Flight path கொஞ்சம் பார்த்தேன். கொஞ்சம் சிக்கமா தான் வந்தது. The zone here, try and loot up. Not going to be seeing too many teams as of yet here. Most of the teams are going to try and stock up for the end game, I would say. Finally, after 4 games of unexpected chaos, teams have started to kind of slow down to try and stock up for the end game. நம்ம ஆளுங்க யாராவது ஜெய்ப்பூர் போயிருக்காங்களா? ஆர்கே ப்ரோ இருக்காரு இப்ப. மாஹிரி ஆர்கே ப்ரோ. I think for the side of Divine Gaming, Sharp. we just have to be cautious about their surroundings. This is not even on the edge. Nebula on our screens. Finally. என்ன ப்ரோ? ரீப்பர் போட்டி போட்டாங்க ப்ரோ. அப்படியா? ஆமா ப்ரோ. நம்மால் தனியா மாட்டிட்டான். யார் அடிச்சா? 8 பிட் தானா? காட்ஸ் ரெயின். And well, they find themselves a little too close to the players of Revenant Esports. There are all of these mountains separating the two teams and denying the ஷார்ப் ஃளைட் ஓகே ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஃளைட் ஏறிட்டான். The inevitable collision. When does that happen between these two teams? Oh, it is going to eventually happen, but we have to see. But on screen now, Reckoning Esports, they do scout a little bit here coming from Nebula. Sometimes also rotating rather early in this short game. demat பண்றாங்க. But Reckoning Esports, they say, might try and go and chase him down here, try and pick him off. They are separated. Seems like bro என்ன bro சென்னையில ஏதோ பல்லாவரத்துல ஓகேவா ஏதோ இது போயிடுச்சு காத்தடிச்சு ஒரு பேனர் கீழ வந்து ஒரு வண்டி இழுத்துட்டு ஓடுது. அப்படியா? அங்கேயும் மலையாண்ணா? ப்ரோ இங்க குளிரு ப்ரோ. நான் பேசுறப்ப வாயில இருந்து எனக்கு புகை வருது. சென்னையில தெரியலையே. இங்க மலை சரியா? ஐயோ வந்துட்டீங்களா? ஓகே ஓகே. Cover fires are coming through to scare him off, and Reckoning Esports, they ஆர்கே ப்ரோ வந்திருக்காரு. still split off, and that's going to be a problem here now. ஆமா இருக்காரு அங்க தான். Phoenix gets spotted out. They're trying to secure those fans, and Reckoning Esports, they're trying to capitalize on them being slowed down because of the vehicle. எங்க ஆபீஸ் கிட்ட தான் லைவா பார்த்தேன். Nebula Esports, I don't think they care about எதுல ப்ரோ இருக்காரு? இங்க வந்துருக்காரு. ஈவென்ட் பார்க்கிறதுக்கு ஜெய்ப்பூர். ஈவென்ட் இந்தியாக்கு வந்திருக்காரு. to connect everything. Nebula Esports still stay alive, still on the move, but the pressure is still on top of their heads. And as we were talking about Reckoning Esports, it seems like composure has been lost because the way shots are just not கரெக்ட்டா zone எடுத்துறாங்க on the bodies. எடுத்துறாங்க. அவங்க ஒவ்வொருத்தனையும் சிங்கிளா துரத்துறாங்க. எவனோ அடியே வாங்கல. A very interesting situation here considering that there's no hovercraft in this game. They've decided to bring in 2 buses. EWC க்கு போனப்ப கஷ்டமா இருக்கலாம். And they almost got punished for it. Tricky situation to be in, but I'm truly glad they are able to reset and regroup. But the problem is they could not find the positions they were looking for as well. As Reckoning Esports is இவனுங்க ரெண்டு பேரும் டாப்ல இருக்கானுங்க. ரெண்டு பேரும் சென்டர்ல வந்து ஃபைட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க பாருங்க. Hovering down like sharks here. Reckoning and Nebula Esports now forced to take a hard stop to try and fight back. Very interesting approach here. மன்னியாகம்ல ரூபி பில்டர் கிட்ட இருந்துச்சா? ஓகே. But again, Nebula, they have lost all their mobility. They have no choice but to take இந்த மேட்ச் 7 என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 5 பாயிண்ட் ஓகே ப்ரோ. 5 points. Well, it's okay for me. Just a little off center. But it still does allow them to just carry on with the slow approach on this map of Miramar. We have Godlike on our screens right now. Crossing Power Grid, moving to the hills of Picado. There will be 7 guards waiting. Zone la dhaan irukom. ஆனா அடுத்து ஒரு ஹார்ட் ஷிஃப்ட் அடிக்கும். It's going to be a fight at the distance. Again, Miramar going exactly as we expected. Not a lot of contacts
collisions between teams early into the match. Just one finish secured in this game so far by all the 16 teams combined, and that was in the hands of God's Reign. They picked off a player from Team TEAMTAMILAS super early, and that was it. Reaper. Yeah, it's still too early in the game as well. Circle 1 hasn't exactly closed out as well. 10 more seconds left. Circle 2 is going to be a big shift for some of these teams. This is where things get very, very tricky. Seven Gods still surrounded by a lot of enemies. You can see the perspective of Seven Gods, especially from Ninju. He's a little bit paranoid on what's happening around him. And it's going to be a little bit of a small dip for hard shift அடிச்சிச்சு பாத்தீங்களா இப்போ 8 பிட் கரெக்ட்டா முன்னாடி போய் எடுத்துருவான் நம்ம ரொட்டேஷன் அடிக்கணும் இப்ப and Revenant X-Pac is going to give up control as they try to push for center. Soul also making a way into the center as well. Hacienda is still kind of in. Well, Hacienda is not in play, but Labadita. RNTX Soul நல்ல zone எடுத்துட்டாங்க. For some of these teams, the same can be said for Los Leones is still occupied as well. But on screen, we do see Revenant X-Pac. They get the small revenge. They run into his Vasista Esports again. Well, this is gonna be a rematch in a different spot. Beast is down, and now it's just down to the two players left from the side of Vasista Esports. Ronnie, can you be the savior for your boys? I don't think so. Ronnie is stuck outside, Aimbot stuck indoors, and Revenant X-Pac. They are just choking the players of Vasista Esports in this fight. There is no impact, there is no retaliation. All there is the demise of the players from the side of Vasista. What a slap down from Revenant X-Pac. You try to deny us mobility. Now we're going to take you all out. Ronnie, last man standing, but he is going to get shot from afar. Where did Trace God get the shot here from the outside flank? Takes him out. சரியான டீம் bro அது. Teams might have changed, but they keep the tradition going. If it's a map of Miramar, Revenant X-Pac will take out Vasista Esports. Oh boy. It's a legacy passed on from IGL to IGL, I guess. But all things considered here, things are getting a little bit heated as well. OG playing a little bit of a passive approach. They've got sense of control. But trading beside them is going to be God's Reign. God's Reign not looking to try and engage this. AKOP, wow, what a shot. Chips away at Justin. Looking for the connection. Even Neo gets dropped down pretty low. That's going to be அடிச்சான் bro ரெண்டு பேரையும் மொரட்டா. God's Reign. Orangutan doing a fantastic job of defending. ஓஜி இன்னும் ஃபார்முக்கு வரல. ஒண்ணும் பண்ணாம சும்மா தான் இருக்கானுங்க. அவங்க பாருங்க ஃபார்முக்கு வந்துட்டானுங்க. கரெக்ட்டா வந்துட்டானுங்க. Not good for OG. படுக்க வச்சிட்டாங்க. bro இவங்க தான் bro நெபுலாக்கு டே 1 நெபுலா தான் bro தூக்கி சாப்பிட்டானுங்க மாதிரி ஆமா அங்க பாருங்க எங்க போய் அவன்ட்ட போய் எல்லாம் சாவறானுங்க I think he's not a player you want to lose this early inside of this match, but let's see OG, they are struggling, they are in the bottom 4. Day 2 தான் பாக்கணும் I think at this point even 10 points. I mean that's going to mean a great game from them at the end of day 1. Zone பாப்போமா if they can get 10 in this 10 in the last match that pretty அங்க பாத்தீங்களா அந்த 8 பிட் ரெண்டு சைடுல பிரிச்சி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கானுங்க பாருங்க கம்னாட்டிங்க a little bit tricky here but let's take a look at this replay here of their prior fight zone மேல எடுத்துச்சு bro Vasista Esports everybody was still kind of out in the open as well Vasista Esports they were scrapping நம்ம zone எடுக்கிறது கொஞ்சம் சீக்கிரம் and new choice about to slam in but Revenant X-Pac already cut off the exit and take him out so there was just nothing much Vasista Esports could have done like that drop they just could not find any other place to restock and just like that they get taken out but on screen now we have the eliminator of the நம்ம அப்படியே 8 பிட் சைடுல தான் போவோம் kind of in a tough bro ஆமா bro இந்த டைலிங் 8 பிட் தான் bro நம்ம பிடிக்க வேண்டியதெல்லாம் பிடிச்சிட்டு ஆமா bro எனக்கு தெரியும் bro மிராமர்ல அவனுங்க இருக்கிறதுனால தான் bro நமக்கு நிறைய மேட்ச் ரொம்ப சிக்கமா இருக்கும் center as well Nako already in center as well the rest of Soul is not really prepared for this நம்ம இப்ப உள்ள தேவையில்லாம போறோம் try and get as center as possible and then figure things out போய்ட்டானுங்க போய் எங்க புடிக்குறானுங்க ஆமா சூப்பர்ரா ஏய் சூப்பர்ரா போய் பாருடா டேய் ஐஜிஎல் மட்டும் நாக்கு bro ஐஜிஎல் தூக்கிட்டீனா போதும் this is zone being away it's forced them to adapt on the other side of things TEAMTAMILAS also getting forced to adapt பாருங்க finished off another man gets shut down in front of our eyes and 8-bit they're doing quite better for themselves in this map of Miramar. They found 2 picks. TEAMTAMILAS says, and they have the line of fire just to keep the pressure on. Although TEAMTAMILAS, it seems like they are stuck between rock and a hard place on the other side of this ridge. Team Soul was waiting for them. Yeah, Soul also losing 2 players here. வேற வழி இல்ல இங்க தான் எடுத்தாவணும்னு எடுத்துட்டாங்க
could not find a position. ரொம்ப நேரம் ஆட முடியாது. Only down to his last two players. TEAMTAMILAS famed for their center control. Unfortunately, also losing two players means that they are forced to hunker down with a very relatively weak defense here with two. யார் வந்தாலும் அங்க அடிச்சிருவாங்க bro. நேடு சட்டுன்னு விழுந்துரும். Openers here for somebody to see and try and challenge this. இன்னொரு யார் நம்ம சாக்ல இருக்கா மேல இருக்கானோ? இல்ல அவனும் சாக்குக்கு தான் போறான். Great tags onto his harsh tag. Again, TAG still struggling to push in the zone. Seems like they are going to try and take advantage of the situation to inch in. கொஞ்சம் எட்ஜ்ல ஆடி இருக்கலாமோ? For God's rain to inch for the zone. பொறுமையா போயிருக்கலாம் நம்ம ஆளு கொஞ்சம் வரட்டி போயிட்டாப்ல. இல்ல உள்ள ஏதாவது இடம் இருக்கும் கேப் அப்படி நினைச்சாரு. இல்ல ஆமா. கொஞ்சம் சிக்கத்துக்கு சிக்கமான ஒரு இடம் தான் அது. And I think this is the first time we've seen Nebula. ஜோன் இங்கிட்ட அங்கிட்ட இழுத்துடுச்சுன்னு வைங்களேன். எனக்கு என்னவோ கீழே சவுத்துல இழுத்துதுன்னா மாட்டிப்போம் ப்ரோ. இப்ப சவுத்துல ஒரு காம்பவுண்டே இருக்கு ப்ரோ. 8 பிட் இருந்த காம்பவுண்ட் இருக்கு ப்ரோ. 3 பேர் இருந்த காம்பவுண்ட். அந்த காம்பவுண்ட் எடுத்து இருந்திருக்கலாம். ஸ்கவுட் பண்ணாம போயிட்டாங்க. And I would like to see what it is, but on the other side of sinister things, we have Reckoning Esports. இந்த ரோட் பக்கத்துல இருக்க ஒரு Divine Gaming. Not really a position that side should have been in, but I think he expected. நீங்க நமக்கு தான் zone உழுது விடுங்க. எவனும் வர மாட்டான்ல அடிச்சிட்டு வரானே. மார்ஜி மாதிரி நம்ம நார்த்தில் தான் நமக்கு கன்ஃபார்ம் zone bro. zone இருக்கு bro. அதான் bro. கொஞ்ச நேரத்துக்கு எவனும் நோண்ட மாட்டானே நம்மள. And look at this as Nebula tries to move. ஏதாவது ஒரு 2-3 பாயிண்ட் வரதா பாப்போம். Well, God's Rain, they just move down south and block their way. Great spot there coming from God's Rain to take out Vaadhi, but for Nebula Esports, their initial encounter with Reckoning Esports has messed up their rotation entirely here. Now they can't seem to push through just because of those vans that are extremely slow to rotate through. Now forced to take a head-on fight. You see these still அடிலாம் பேசாம அவனுக்குள்ள ஃபைட் எடுத்துறணும் bro. 8 பிட் டிராப் கிளாஸ் போடாட்டு கால ஓடிட்டு ஸ்டார்டிங்கே எடுத்துறணும். நான் சொல்லிட்டேன் ஆனா விடாதீங்க அவங்களுக்கு அடிச்சிருங்க அப்படின்ட்டு நான் சொல்லிருந்தேன். போனா பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம். ஆமா பரவாயில்ல அப்படினு பாத்துக்கலாம். என்ன bro 2-3 பாயிண்ட்ல நீ அவன் 4 பேர் அவனை அடிக்கறானா தோத்தாலும் நீ ஒரு 2-3 பாயிண்ட் எடுத்துட்டு சாவ மாட்டே. நெபுலா ஒரு சோப்பு போட்டாங்க. This might be the ரெண்டு அவுட்ல நெபுலால பொட்டி 2 பேர் மாட்டிட்டானே. நெபுலா பாட்டிட்டாங்க. But it's all courtesy of Reckoning Esports initially. Well, and as you mentioned, Reckoning Esports, they have lost 2 players. So, yeah, not really a big loss for the players of Nebula Esports unless Divine Gaming ends up winning the chicken dinner in this match. சொல்ற மாதிரி சோல் Although அடிப்பாங்க on the other நினைக்கிறேன். side, I think if no one can take the first position away from Nebula Esports, at least I think we can expect the podium to change. Because God's Rain are finally getting put under pressure. And it is the side of Revenant Xbox who are there on the 10 with 24 points. If Revenant Xbox are able to secure a win, that pushes them on the top 3, inside of the top 3 in fact. Yeah, it's going to be ஐயோ டாக் இருக்கு சிங்ககுட்டி விஞ்சில நாங்க பாத்துட்டு போட மண்டே Myth out in the open. Archie pretty much pinned. Jonathan going for the நாங்க வச்சிட்டோம் bro. Hydro closing up the gap here to try and support. டாக பத்தி பெருமையா பேசினா வாட்ஸ்அப் முடிஞ்சு போச்சு. Archie takes it down. The rest of Myth will collide. Now the entire TAG backs out from that fight. They've lost Hydro for absolute. bro இவனுக்கு மொரட்ட அடிப்பானுங்க bro மித்து. Man oh man. Just a series of unfortunate events unfolding in front of our eyes. Myth as well just falling apart. And now I don't think Myth has any escape options available. Surrounded, sandwiched by TAG and the side of Reckoning Esports. இல்ல bro நெபுலா காலி bro மாட்டிட்டாங்க bro. Go ham and somehow position இல்ல அங்க ஆடுறதுக்கு அவங்களால are just able to take on both teams at once. I don't think Myth stays alive. Even Divine Gaming, if they move up to the top of the hill, will have a line of fire to work with. திருப்பியும் போறாங்க bro டாக். ஆமா bro மாட்டிட்டாங்கல. ஜானத்தன் போடு அடிச்சான் bro. ஜானத்தன் பாருங்க மொரட்டடி. Losing another player, but TAG somehow is able to get the restock and hold on. Lucifer still distracted by Reckoning Esports. The annoyance, the pesky pokes from Reckoning Esports has made lives miserable here from Myth. Forced to separate, and TAG was the ones that came out on top. But Reckoning Esports, with 2 players left, is still on full-on aggression. But from behind, look at this, Victor Summers. They're looking for a little bit of third-party action themselves. Yeah, and it's not going to be easy though. Victor Summers, I think, timing it without any vision, it's going to be difficult. But Pro from Reckoning, he takes out Jelly and Harsh. He's down to a sliver of HP out of nowhere. Reckoning Esports
They are in the driving seat of தலைவன் this fight. ஜானத்தன் And அடிச்சிரும். they're bleeding. Jonathan needs to be the savior, and somehow does manage to find the knock onto Pro. That's gonna be a trade that the Apex Gaming needed. வேற லெவல்ல ரிப்ளை கொடுத்தாங்க பாத்தீங்களா முன்னாடி. Amidst this chaos, they are the ones that are in a position to actually gain an advantage and steal away these finish points. இல்ல பின்னாடி டிவைன் வந்துட்டான். Levi, he's down towards the last player. Same can be said for Jonathan as well. Levi is going to try and confirm those வாடா ஓத்தா Jonathan bro gets இவங்க thrown தான் bro out from the back third from party the king other are end. mind bro Divine டிவைன். Gaming sees him instead, and Jonathan somehow survives. But Reckoning Esports will be eliminated. But a lot of heavy lifting needed here for Jonathan. Harsh is still down. Myth official still unaware of the பாருங்க எய்ம் கார்டு situation. எப்படி உட்கார்ந்திருக்கான் பாருங்க. Lucifer wants to peek this, but a little bit afraid. But on screen நான் now, உட்கார்ந்திருக்கேன். Nebula finally being picked off as Hero Stream Godlike now goes in for the push, takes him out. That's going to be Nebula bowing out. That's going to be the first. Divine dinner. Oh my god. Oh, it is going to be a big one Divine as dinner. well, but it's the same from the bro side அங்க of பாருங்க Apex bro Gaming. கிட்டத்தட்ட Down to ஒரு the last ஒரு man, I 50% believe. ஆத ஏரியா யாருமே இல்ல Eliminated ஃபுல்லா from அவனுங்க the இது game. பண்ணிருக்கானுங்க Look at this. Revenant கிளஸ்டரே Xbox இல்ல as they try to make a bounce on the players of 7 gods. என்னமோ R&X இல்ல R&Xலாம் கிளஸ்டர் bro இந்த ஃபைட் முடிஞ்சாலும் காட்லிக் ரெடியா இருக்கான் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு Things are not looking easy for ஆமா them. ஏ ஓத்தா இங்க இருக்கான்டா பின்னாடி. Spoke about them. They needed a big win to bounce back on the podium. It seems like that's not going to happen in this match. 7 இப்ப காட்லிக் வருவாங்க தேர்ட் Rex பார்ட்டி boy. Two finishes secured வந்துட்டான் பாத்தீங்களா கரெக்ட்டா Ninja, but they are going to be left bleeding as the gods show up from the back and Godlike Esports are looking to third party. அங்க இருந்து பாருங்க சோல் ரெஜிட் கில்ல திட்டி போட்டான். Trying to chime in. ஆமா அங்க இருந்து நாக்குல இருந்தவன அப்படியே கிறுக்குன்னு போட்டு சுட்டுட்டான். ஆனா நல்ல ஒரு 9 கில் எடுத்துட்டானுங்க bro R&X. R&X ஆமா. இப்போ 2 கில் எடுக்கலாம் ஈஸியா. இல்ல அவ்வளவுதான் இந்த இடத்துல காலி அவ்வளவுதான் காட்லைக் முடிச்சு விட்டுறானுங்க. He knows there is a player in the smoke. Doesn't want to overcommit and expose too much of his position here. But Ninja ஆனா ஒரு மேன் லாஸ்ட்னு வைங்க. He gets sprayed down. What a mistake. And now Ninja gets picked off with the zone. bro நம்ம பைஸ்க்கு Godlike was able to scout things out and now they are able to capitalize on the situation. நம்ம தான் பாருங்க கடைசில செகண்ட் முடிப்போம். This could be the match that propels Godlike into a position from where they can still hope to fight tomorrow and the day after. நீங்க கில் கொடுக்க மாட்டான். கில் கொடுக்கல. Wise choice, wise decision taken. Deny points to the opponents. Just make sure that you stay in the bracket. But that brings us to, well, close to the top 8. It's 9 teams, 29 players still. காடல் அடிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? அடிச்சிரானுங்க bro காட்லைக் நல்ல கன் பவர் bro. Oh, that made it could have. ஆமா bro சௌமை எஸ் பவர் அட்மினோ எல்லாம் நல்லா அடிக்குற ஆளுங்க. 7 gods now making a little bit of a desperate push here. The பாருங்க சோல் பின்னால இருந்து அட்மினோ குடுக்க போறாங்க இப்ப பாருங்க. is able to chip away. இத வாங்கிட்டான் பாருங்க. ஓத்தா சொன்னல்ல. Afraid legit with the knock. Zombie gets dropped. Now S Power is all by himself. தரியா மாட்டிக்கிட்டான் bro. S Power in trouble. A lot of smokes, but he needs to find a way to break here. Ninja fighting scouts now. The drop shot comes through. Ninja almost getting dropped, but S Power is still trapped. He needs a little bit of cover fire. Soul. நம்மள எவனும் குத்தாம இருந்தா போதும். பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் வரும். Now for both 7 gods and Godlike. Pretty much, and again that line of fire in the hands of players of Soul. It's too difficult to deal with, but look at his power. Spam through the smokes, catches no one. 7 gods. If they recover, it is going to be the end of Godlike for sure. And well, there they are, the players on their feet again. இவனால பேக் அடிக்க முடியாது. Same thing that keeps 7 gods from pushing forward is the same நேடும் இல்ல. Godlike alive, the players of Soul present on the hill right behind them. அட்மின் வந்திருக்கான். ஓத்தா போட்டான் bro. It's going to be a tricky situation here, but the rest of the pack actually. இவனுங்க ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு வினோதமானவனுங்க bro. அடிச்சுறாங்க. பாருங்க bro எப்படி ஆடுறான். அவன் போடுறான் பாருங்களா. போட்ட அட்மினோ போட்ட எல்லா நேரம் டங்கு டிங்கு 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 அடிக்குது. இப்ப நேரா சொல்லிட்டு தான் போவானுங்க. Very very nice cleanup. இங்கல அடிச்சிட்டு போறாங்க பின்னாடி. 7 gods goes down and Godlike was able to get the full reset. ஆனா அவனுங்க ரெடியா இருப்பானுங்க. Saw the only casualty. நம்ம இந்த இடம் தான் bro வந்து அந்த ஜெனிசிஸ் இருந்தானேல. ஆமா ஆமா bro. இங்க தான் நம்ம வீட்ல மட்டும் ஆடுறீங்களா? வீட்ல ஆடலனா கூட தப்பிச்சிருப்போம். கரெக்ட். உனங்க ஜோன் நம்ம பாருங்க சென்டர்ல தான் இருக்காங்க கவலைப்படாதீங்க. Pretty much and both these teams have to be extremely பாருங்க bro நாலு பேர் அப்படியே உருண்டு புரண்டு வந்துட்டானுங்க. Soul we just saw them, they have vision to work upon this fight as well. But Soul bigger problems for them to deal with as the players from God. என்ன கன் பவர் எப்பா.
எஸ்பவர் அவன் அட்மினோ நேடு போடுறான், எஸ்பவர் ஏறி டங்கு டிங்குன்னு அடிக்கிறான். அவன்கிட்ட நேடு இல்ல, நேடு எடுத்துட்டு வந்தான் ஒருத்தவன் மொரட்டா இது பண்ணிட்டான். The land demon Joker எஸ்பவர் being alive in this match, that itself gives you so much hope, at least for a few fights. Yeah, it's going to be a very important one for them, but it's going to be tricky with Godlike coming in as well. Legit has to find the perfect. இந்த இடத்துல லெஜிஸ் இந்த நேட் நாக் போட்டா எடுத்தா வெரியா இருக்கும். A little bit chip damage, but needs the knock and he gets the drop. And Mino goes down first. Legit holds on. Now Manya also chipped away. The counter needs is there from Joker. அல்ல மானியா நாக்கு bro. பாத்துடா ஸ்பாட் பண்ணிட்டான். Come into this fight. They need to find Manya. ஆனா ஓஜி வந்துட்டானுங்களே. But so their backs are exposed. OG with the third party. Joker gets dropped. They could not clean bro ரெண்டு டீம் அடிச்சு செத்துருவாங்கன்னு பார்த்தா எவனும் சாவ மாட்டானுங்க bro. உயிர் எடுக்கறானுங்க bro. அல்ல டிவைன் மச்சான் வரான் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு. He's got the information. Manya is keeping tabs bro பின்னால இங்க பாருங்க bro. டிவைன் வந்துட்டான். ஓகே ஒரு டீம் காலி. bro முடிஞ்ச அளவுக்கு பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு தேவை bro, வேற எதுவும் இல்ல bro. ஓ bro legit what and well there it is. Soul eliminated from this match as well. All of a sudden we're down to top 5. நேட பாத்தீங்களா இல்லையா? They do manage to stay alive. They're looking solid in this match. 6 finishes on the board. They're looking for a few more. நல்ல பிளேயர் bro. Oh my எல்லாரும் goodness, செம what a டீம். timing here from Divine Gaming. ஆமா. Insane snipes coming through. OG forced to disengage from the bro. fight and even they will fall. Divine Gaming bro cleans ஆனா up அங்க every legit ஒரு பண்ண single மாட்டீங்க team சோலு. from the west and the southwest corner. And then blink of an eye, we're down towards the நம்ம பாய்ஸ் ஓத்தா bro நம்ம செகண்ட் இல்ல bro இப்ப டிவைன் நம்ம கிட்ட வர கூடாது ஃபைட்டுக்கு. வர மாட்டேன் நீ ஃபைட் டே போறா போட்டு முடிச்சுறா டேய் ஜெனிசிஸ் பரவாயில்லை உனக்கு ஒரு தடவை சப்போர்ட் பண்றேன் புண்டா போடு. Everyone is hurting. Now it comes down to a free fall. Genesis with the high ground. Genesis Does put it in a very peculiar spot. But both these two teams are still not in zone yet. bro தூக்கிட்டானே No bro one's in the எல்லாத்தையும் circle right now. It's just Team Tamilas and Divine Gaming. And Divine have a lot of map. ஆனா டிவைனுக்கு தெரியும் bro நம்ம இருக்கிற இடம். வந்துட்டான் bro நம்ம கிட்ட வந்துட்டான் bro. Circle control, the circle pressure. அவன் நமக்கு ஒரு நேடு போட்டா முடிஞ்சிருச்சு bro. But it's Team Tamilas, the most patient ஏன் போட மாட்டீங்கடா? அவன் இப்ப போட்டுருவான். வெயிட் பண்ணா இவ்வளவு நேரம். They have maintained their composure, their patience in this fight. And 8-bit, they lost theirs. They're about to lose a player because of it as well. Oh boy, ஜஸ்ட் ஒரு நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உன அழுத்தி முடியறீங்க. points. They're going to try and claim them as well, but on the finish feed, Team டேய் Tamilas. ஒருத்த முன்னால இருக்கு அடறா முட்றா லூட் அடிக்கிறான் மயிராண்டி. போய் முன்னால இருக்கு அடறா bro. இந்த போடா. அவ்வளவுதான் அப்பா 5 பாயிண்ட் bro. அதான் எனக்கு 5 பாயிண்ட் வந்துச்சு அவ்வளவுதான். இதுக்கு அப்புறம் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஓத்த நெருப்புல போட்டு எரிய விட்டான் bro. தாயோலி ஓகே ஓகே bro 5 பாயிண்ட் எப்படியோ வந்துச்சு bro அவ்வளவுதான் bro. அவ்வளவுதான் bro முன்னாடி K9 ஒரு டீம் இருந்தது ஞாபகம் இருக்கா? அவனுக்கு தான் bro டிவைன். ஆமா bro. 3 versus 3 as you said. Divine Gaming. அவ்வளவுதான் bro எனக்கு போதும் bro 5 பாயிண்ட் வந்துச்சு அவ்வளவுதான். எப்படி வந்தா என்ன? This is going to be a big one. டோட்டலா நீ தங்கம் தான் நீ கொஞ்சம் பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் நம்ம பாய்ஸ். அது எப்படியோ அந்த bro அந்த இடத்துல கில் அடிக்க முடியாது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது bro. நம்ம இதே பொத்திக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். What a surprise. We never thought that Miramar was going to turn out this way. But have I spoken too soon? Because Viper spots out Omega. இவன் மூணு ரெண்டு பேரும் மூணு மூணு யார் வேணா டில் அடிக்கலாம் bro. Viper is. I think now he does. He's trying to reposition, trying to see if he can connect a few shots on this man from the side of Genesis Esports. But I think I see Genesis need to realize that Omega is just the bait. He's just drawing the attention. அவ்வளவுதான் Omega நாக் வாங்கிட்டான் bro பைத்தியக்காரன். In the form of Knight and Slug and there. இல்ல நாக் வாங்கல. அவ்வளவுதான் bro. ஆங்க ஒரு எக்ஸலென்ட் and every single player from the side of Genesis is just forced to back away. Genesis நம்மள நோண்டாம இவனுங்கள ஃபைட் எடுக்கறப்ப தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிருந்தாங்க. இன்னாரம் ஈஸியா டின்னர் எடுத்து இருந்திருப்பான். டின்னர் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம லாக் அந்த இடத்துல இத பாருங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. முட்டை மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. Omega cooking up a nade, walking up for a trap. Genesis they've got the whole squad through. Omega but he's right outside. பின்னாடி இருந்து கவர் வருது. But they're so low. Omega எப்படி விளையாடுறான்னு நமக்கு தெரியும்ல. ஐஜில தான் உனக்கு அவ்வளவுதான். எங்க bro அடிப்பாங்க. I don't think it's going to matter. I mean they have to finish but again Divine they are going to be on the high ground. இருக்கிற சைஸ்க்கு போன கையில புடிச்ச நாலு விரலே மறைச்சிரு ஸ்கிரீனை எங்க அடிக்கிறது
நீங்க And வேற. now this is where the pressure begins. Last stage of the match. Well, there's still time before the blue zone closes in, but Genesis, they're stuck on this low ground. And Divine, I think they are just hoping that stage 9 it gives them enough space to go with that spray from Knight. எனக்கு ஜெனிசிஸ் டின்னர் அடிச்சா பிரச்சனை இல்ல. His head out, but gravity somehow still alive. டிவைன் அடிச்சா முன்ன போயிட்டே Nades இருப்பான். left on Slug. ஆமா, How ஆமா. much utility is there in total? Well, those are the only three nades left on the players of இவன் Divine. நல்லா விளையாடும் bro. It could Slug. still go either way. ஆமா ப்ரோ, நல்ல பிளேயர். இவனுங்க ரெண்டு பேருமே செமையா ஆடுவானுங்க. Going to be a free fall, ஆமா, but Slug great சூப்பரா spot there விளையாடும். from Genesis to realize who the biggest threat was. Denying Omega that regroup for DG was huge. Now they've got so அவங்க much முடிங்கடா. more opportunities to fight Run. back. But for Divine Gaming, seems like they are going to go for a wide split for அங்க it. போறா ஒரு Angle நாக்கு. 1 versus 1 takedown to try and isolate and catch Genesis off guard. They've been doing these off-angle plays throughout the day. If you கரெக்டா remember, Knight விழுந்தீங்களே. earlier on in the day when he was செட்டா the இருந்த last மாதிரி player surviving. ஆனா டிவைன் செம்ம கன்சிஸ்டன்சி ப்ரோ. Just went super wide. எல்லா மேட்சும் பிடிச்சு போகுது. ஏய் பாக்குறீங்களா? லைக் போட்டு பாருங்கயா. புதுசா யாரா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கயா. நம்ம ஏதாவது ஒரு 227k போவோம்யா. 226k லே ரொம்ப வருஷமா இருக்கேன். ரொம்ப வருஷமா ஒரு 3 வருஷமா இருக்கேன்யா. கொஞ்சம் பார்த்து சப்ஸ்கிரைபையும் ஒரு லைக்கையும் தட்டி விட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ப்ரோ ஒரு வருஷத்துல எடுத்தோம் ப்ரோ 2 லட்சம் அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் டீம் மேட்ச்ன்ட்டு நம்மள பத்தியே கவனிக்கல. ஆமா ப்ரோ, ஒரு விஷயத்தை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா ஒரு விஷயத்துல நம்ம பண்ண முடியாது ப்ரோ. அவ்வளவுதான். இங்க பாருங்க, அவ்வளவுதான் ப்ரோ, ஸ்லக் அடிச்சிட்டான். பைத்தியக்காரனுங்க ப்ரோ, செம பெரிய டின்னர் ப்ரோ, 13 கிலோ டின்னர்லாம். I think now it's done and dusted. Hunters can't really do anything about it. There is the nade right at his feet. Damage dished out, half his HP bar gone, and of course a one அவ்வளவுதான். மாலி போட்டான். கரெக்ட்டா போட்டான். On his face and Knight on top of his head, and this is gonna be, by the way, the third player they've banned in this game. Divine intervention indeed as a step down from heaven, and well secured a chicken dinner, and of course heading into the last match, the first position on the overall leaderboard as well. BGIS was the tip of the iceberg. These lads, they go a long way, a domination that we saw right from the start of 2025. And now here in BMPS 2026, these boys just continue raining down destruction. What are your thoughts, gentlemen, of that fantastic match? Yeah, that last play from Genesis was a the empty surprise completely caught them off guard here, because as of yet Genesis identifying that Omega was loose and kind of separated from the pack, they went for the push, take him out, got from the reset, made it to the 3v2. Force DG is one of the 37 ஜெனிசிஸ் 37 RG 43 நெபுலா 52 ப்ரோ. டிவைன் 60 போய்ட்டான் ப்ரோ. technically should have won that 60 ப்ரோ. அவனுங்க எல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ. நாளை சான்ஸ் கொடுப்பாங்க நமக்கு. நாளப்படாதீங்க. நம்ம கன்சிஸ்டன்ட்டா நம்ம அதெல்லாம் பார்க்க கூடாது ப்ரோ. மேட்ச் 7 கடைசி நாள் அவ்வளவுதான். No recall. Empire, both the players would have just gone down in the play. Why are you talking about P90, Johnny? Can't you control an M4? இப்போ பண்றத பார்த்தா எனக்கு நம்ம இந்த மாதிரி சூப்பர் வாங்கன்னு தோணுது. To be honest, and man is celebrating. And very deservedly so as well. That is a fantastic performance coming in from them. 10 11 14 24 பாயிண்ட் ப்ரோ. அப்பா, That is just a wrecking ball. Divine Gaming, I think after this performance they are undoubtedly at the top. Yeah, I mean, and I said this earlier that in this tournament a lot of big things that have never happened before are going to happen. We are going to see records being broken, and we are going to see Divine Gaming do well on day number 1 for a change. And that is going to be very surprising as well. Omega and the boys, the last game was sort of the start of it all, but now they are certainly wrecking through the lobby itself. Let's hear from Omega himself. डिवाइन गेमिंग ये वो टीम है जिन्होंने मैच 3 एंड मैच 4 में मिलाकर 14 फिनिशेस लिए थे, 14 पॉइंट्स लिए थे, एंड यहाँ पर एक ही गेम में 14 फिनिशेस हो चुके हैं. तो इस समय कांग्रेचुलेशंस डिवाइन गेमिंग, कांग्रेचुलेशंस, एंड ऑफ कोर्स स्लग, we have to talk about அடிச்சுட்டானுங்க ப்ரோ. எப்படியோ उस मोमेंट में क्या हो रहा था. एक टाइम पे आपकी टीम बहुत ही ऐसा लग रहा था कि कॉन्फिडेंटली स्मूथली निकालेगी, लेकिन फिर एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन मिला जेनेसिस से. सो टेल अस अबाउट दैट लास्ट मोमेंट्स, वो आखिरी क्लच के बारे में थोड़ा सा बताइए. लो जेनेसिस वाइपே கிடையாது ப்ரோ. प्ले कर दिया था थोड़ा सा ओमेगा वाइप. ஏனா சோக் இப்ப பண்ணானுங்க பாருங்க. அதெல்லாம் ஆமா வாइपே கிடையாது. பெரிய ஜோக். वो मैं समझ गया, ये लोग कितना भी पुश कर ले मरेंगे आज तो.
तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से मेरा फॉर्म बहुत ऊपर नीचे என்ன வாதி இன்னைக்கு நீங்க சொல்றதெல்லாம் நடக்குது. कंटेंट क्रिएटर है कंटेंट बनाता है तो आई हैव टू प्रूव कि மோஸ்ட் ஆஃப் कंटेंट थर्ड क्रिएटर பார்ட்டி टीम தான் कभी அது ப்ரோ. सामने आओ दिखा दूंगा. ப்ரோ மேட்ச் பாக்குறேன், என்ன நடக்கும்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியாதா? जयपुर इस समय बहुत ज्यादा खुश है with that amazing performance of your team. So इस समय ये जो पहला दिन है, 4 गेम्स का इंतजार लगा फॉर दैट चिकन डिनर. टेल अस अबाउट दैट. ये पहला दिन का जो मोमेंटम होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है. और तीसरे और चौथे गेम की अगर बात करें तो दोनों गेम्स में 14-14 फिनिशेस थे. इस गेम में भी फिनिशेस उतने ही निकले हैं. கிராட்டோஸ் ஒருத்தன் போட்டோ எடுத்து போட்டு या हमने पास्ट टूर्नामेंट से बहुत सीखा था. लास्ट बीजीआईएस में वी मिस के डे 1 पे हमें क्या गलतियां हो रही है जो इतने टाइम से, बट वी फिगर आउट कि हमें इंटेंट मिसिंग था हमारे अंदर, जो एक इंटेंट रहता है. बट स्टिल यहाँ के हवा में थोड़ा है ही. मैं तो पंपी हूँ क्या, माय लैंड माय प्राइड राजस्थान है ये. ஷார்ப் vlog போட்டிருக்கான். ஷார்ப் vlog பாப்போமா? பா என்னால எதுலயுமே கை வைக்க முடியல ப்ரோ. அவ்வளோ குளிருது ப்ரோ. இந்த ஒரே பஞ்சாயத்து. யாருக்கு? மூக்குள்ள கைய விட்டு தலையில வைக்கிறானா? யாரு? என் மாவனுக்கு சின்னவனுக்கும் மாவனுக்கும். மழை ப்ரோ. இருங்க அடியே கேளுங்க, இந்த அடியே கேளுங்க. சொன்னா கடிக்கும், பட்டாசுனா வெடிக்கும், ஹார்ட்னா துடிக்கும், எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும். கைஸ் நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 மணி ஆயிடுச்சு. ஸோ பசிக்குதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட போனேன். எங்க இருந்த ஷர்பேன்னு கேட்டா ஏர்போர்ட்ல ஒரு மூலையில பஸ் ஸ்டாண்ட் மாதிரி படுத்து கிடந்தேன் கைஸ். ஏர் இந்தியா வந்து ஒரு இடம் கொடுத்தாங்களா கேட்டீங்கன்னா இல்ல, நானா ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணி அங்க போய் படுத்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பசிச்சிச்சு, சரி கிளம்பலாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு போனேன். லான்ச் கூட தரல ப்ரோ. இங்க நான் புலம்பிட்டு இருக்கேன், டோலியை பாக்குறீங்களா? வெக்கமா இல்லையா அவங்களுக்குலாம்? ஒருத்தன் கஷ்டத்துல இருக்கான். சரி பசிக்குதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா போனேன். போயிட்டு சப்வேல ஆர்டர் பண்ணேன். அக்கா சிக்கன் இருக்கணும், ஸ்பைசி கம்மியா இருக்கணும்னு. 500 ரூபா இருக்கான்னு கேட்டாங்க. எதுக்குக்கா அப்படின்னு கேட்டேன். 500 ரூபா ஒண்ணு அப்படின்னாங்க. சரி அதெல்லாம் ஓகே, தண்ணி பாட்டில தரமாட்டீங்களா? அது ஒரு 200 ரூபா அப்படின்றாங்க. ஸோ இந்த தண்ணி பாட்டில நெக்ஸ்ட் டைம் நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு வரும்போது ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டிஸ் இதை பார்த்துட்டீங்கன்னா தண்ணி தயவுசெய்து கொடுங்க. எல்லாமே 200 ரூபா காசு வாங்குனீங்கன்னா என்ன கதை? ஃபிளைட்டும் டிலே ஆச்சு, அதையும் நீங்க ஒழுங்கா பண்ண மாட்டீங்க, தண்ணியும் தர மாட்டீங்க. எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆகுது. ஓகேவா? என்னோட பொறுமைக்கும் ஒரு அளவு உண்டு, அதெல்லாம் நீங்க ரொம்ப சோதிக்கிறீங்க. அதாவது நான் ஜெய்ப்பூர்ல போய் நேரா பார்க்க வேண்டிய மேட்ச் இது. சோ இங்க உட்காந்து பாத்துட்டு இருந்தேன். யாரு கூட? வாத்தி கூட. அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் பாத்துட்டு இருந்தேன். ஒரு நல்ல மேட்ச், நல்ல பொசிஷன்ல இருந்தோம். பட் சப்வே தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசா பாயிண்ட்ஸ் இல்ல ப்ரோ. ஃபுட்லாங்லாம் வாங்குற ப்ரோ, குட்டி தான் வாங்கியிருக்கான் ப்ரோ. 6 feet எடுக்க முடியல. நான்லாம் 12 feet ஒரே ஆளுக்கு அமுக்குவேன். இது எங்க ஏர்போர்ட்ல சாப்பிட்டானே? எங்க ஏர்போர்ட்ல ப்ரோ அப்படியே வந்து ஒரு டபுள் சீஸ் மார்கரிட்டா ஸ்ரீலங்கா கொலம்போல எவ்வளவு வாங்கி சாப்பிட்டுருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்க? சும்மா சொல்லுங்க. டபுள் சீஸ் மார்கரிட்டா அதுல என்ன ப்ரோ? ஒண்ணுமே கிடையாது, வெறும் கிரஸ்ட் சீஸ் அவ்வளவுதான். ஆமா அவ்வளவுதான். அது எவ்வளவு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? என்ன ஒரு 400 ஏர்போர்ட்னால ஒரு 600 ரூபாய். 3000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட்டோம். 3000 ரூபாயா? 3000 ரூபாய் ப்ரோ. 10000 ரூபாய் ப்ரோ பில்லு. அந்த ஊர் காசுக்கு 10000 ரூபாய் ப்ரோ. இவனுக்கு பசிக்குதுங்கிறானுங்க. அதுக்கெல்லாம் ப்ரோ அப்படிலாம் தின்னவே கூடாது ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ அவ்வளவு காசு? அதுதான் ப்ரோ சொல்றேன். மார்கரிட்டா பீஸா எதுக்கு ப்ரோ? என்ன ரெகுலர் சைஸா என்ன சைஸ்? லார்ஜ். பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இண்டிகோக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. இல்ல ப்ரோ ஏர்போர்ட்னா அப்போ ஒரு 1200 ரூபாய் செக் இன் பண்ணேன். சோ மேட்சஸும் பாத்துட்டு இருக்கேன். காப்பியே 380 ரூபாய் ப்ரோ. ஏடிபி காப்பி கரெக்ட் ப்ரோ. 280 ப்ரோ. நான் ஃளைட் ஏறதுக்கு முன்னாடி ஏடிபில தான் ப்ரோ குடிச்சேன். நியூசிலாந்துக்கு வரப்ப. ஆமா இன்டர்நேஷனல் அங்க இருக்கும் சென்னையில. 280 ரூபாய். நாங்க தான் குடிச்சிட்டு வந்தேன் கடைசியா. ஏன்னா நான் டப்புன்னு கிளம்புனேன். சரி ஓகே கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காஃபி குடிச்சிப்போம் ஆசைக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு காப்பியை வாங்கி. ஆனா அது ஒன்றும் அவ்வளோ நம்ம வெளியில குடிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது ப்ரோ அந்த ஏடிவி காஃபி. பெருசா இருக்கு. ஆமா பெருசு. ஆமா ஆமா கரெக்ட். நல்ல இது பயங்கர பெருசா இருக்கும். இன்னும் பண்ணோம். ஸோ செக் இன் பண்ணிட்டு வரேன். அவ்வளோதாங்க இன்னைக்கு விலாக். இதுக்கப்புறமா இல்லை ஹோட்டல் போயிட்டு உங்க எல்லாருக்கும் பயங்கரமான ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு. நம்ம கூட ஒருத்தவங்க வராங்க. ஸோ யாருன்னு உங்களுக்கு இன்னைக்கு வீடியோல இல்லை நாளைக்கு வீடியோல பாப்பீங்க. மறக்காம ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. BMPS 2026 ஃபுல் அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். டாடா பாய் பாய். நைஸ். நல்லா பண்ணிட்டான்.
ஸ்ரீலங்கால பெட்ரோல் பிரைஸ் ப்ரோ, இங்க பெட்ரோல் பிரைஸ்லாம் குறைஞ்சிச்சு ப்ரோ, பயங்கரமா குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு ப்ரோ. நாங்க போனோம்ல ப்ரோ, ஒரு வண்டிக்கு 40 லிட்டர் ஒரு வாரத்துக்கு அது QR கோட் கொடுத்துட்டானுங்க. அது எப்படின்னா ஆடு ஈவன், ஒரு நாள் ஆடு ஒரு நாள் ஈவனுக்கு வண்டிக்கு பெட்ரோல், அது மாதிரி டாக்டர்லாம் அங்கதான் தெரிஞ்சுது. இதெல்லாம் இப்ப இது பண்ணிட்டானுங்க. பாப்பா எல்லாரும் நல்லா இருக்குங்கறாங்க, கைஸ் 2000 லைக்ஸ்க்கு இன்னும் ஒரு 80 லைக் தான். போடாம இருக்கறவங்க கொஞ்சம் போட்டுருங்க லைக். What has happened? Bro, like போட்டீங்களா? They played like gods, and now it seems like even mortality is slipping through their fingers. Absolutely. Look at the finish numbers as well. Nebula and Divine, 39 and 35 finishes respectively. Meanwhile, on the flip side, Reckoning for them. The job was simple to try and establish that lead, try and play safe. You can see the position points on Reckoning Esports, I see. But is that going to be a sign of concern coming day 23? Is Reckoning as comfortable as Divine? என்ன வேணா ப்ரோ. ஆனா நம்ம அந்த இதுல இருக்கணும், அதான் விஷயம். அதான் மேட்ச்க்கு 8 பாயிண்ட் 7 பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். Able to find a lot of easy frags here. Like in particular that particular fight against Nebula Esports, when they went in for the chase, மேல இருக்கெல்லாம் சோக் பண்ற டீம் தான். டிவைன்னா கண்டிப்பா சோக் பண்ணு, கவலையே படாதீங்க. They could have committed a fight and pick off one. பாருங்க சியகுட்டி கண்டிப்பா சோக் பண்ணுவாரு. Come on Omega, you can do it. Of just playing safe is the reason why they're slowly slipping out of the ball. செகண்ட் மேட்ச் பாயிண்ட் விட்டாங்க ப்ரோ நம்ம டீம். அதான் ப்ரோ பிரச்சனை. லட்டு மாதிரி இருந்தது ப்ரோ. Identify what's a free point, what's a free opportunity to jump on, or not. You're just gonna waste away opportunities. You know, I kind of felt like Reckoning Esports, they had a beautiful platform to just bounce and bounce on top of the rest of the lobby. But it seems like in trying to play a little safe, all of a sudden Reckoning Esports kind of lost momentum along the tracks as well, and now they will be forced to find it back. On the flip side, Genesis. Well, I think they like staying in the shadows. I see. I don't really see Genesis Esports bouncing. Bro, அந்த இவன் படம் வந்தது பேர் என்ன? அந்த யாரு? அர்ஜுன் படம். அது நல்லா இருந்துச்சா ப்ரோ? And I'm extremely excited whether or not will they be able to bounce back as well. They have been somewhat consistent, but they haven't gotten that big game yet. And I'm looking forward. ஒரு லிட்டர் 294 ரூபாய். இங்க வந்து ஆக்சுவலி போன மாசம்லாம் $3.40 கிட்ட வரைக்கும் போச்சு. ஆனா இப்போ வந்து $2.28 நினைக்கிறேன். 220 எவ்வளோ? பரவாயில்ல, ஓகே தான். The top as of yet. Decent price though. Because we are going to be jumping into his game 6. You know, as we go up the skies for the final time in day number 1. Look at the smiling faces. Look at the squads. They certainly are ready, and they are going to be the passengers of this beautiful flight that we have in front of us. Bro, match போட்டாங்க bro. Going towards El Pozo, and do you know who's going to be the captain? Current bridge bro. ஆமா இன்னும் குறைய நினைக்கிறேன். இப்போ $2.90 ஆயிடுச்சு. Thank you so much for that warm welcome, my friend. It really does feel great. And as you mentioned a while ago, அவங்க டின்னர் அடிச்சிருப்பாங்க தர்ஷன். I mean, the teams that we thought are going to be dominating right now, sitting on the latter half of the board, godlike teams. Current bridge OG's not doing too great. Even Soul is not doing good. For God's sake, Soul, not even in my worst nightmare, I would have thought that Soul's going to be struggling on the day 1 of the grand finals, but that's actually happening right now. Nobody expected that, to be honest. And you know what, Necro? Honestly, knowing Team Soul, I think we should give them a little bit of leeway, at least a 1 match day. 8-bit இல்ல bro, ஃபைட் எடுக்கல bro. சவுத் நீட்டா இறங்கி இருக்கும். நார்த் சைடே போல. Extremely dicey. I mean, being out of the top 10 of the overall rankings is never something that we imagine. Rangitan as well being in there. I mean, especially looking at the performance that's coming through from the side of DG. 5 games and 60 points. They're already above average. And right now, zone பிடிக்கணுமே. Same pace. Man, the amount of cushion this team's going to be having on that first spot, it's going to be unbearable for the other teams to catch up. And let's not forget, even that international slots on the line. Whoever wins this tournament, டக்குனு வண்டி எடுத்துட்டு நேரா ஓடி போய்டா. இல்ல சார் இது மாதிரி. இல்ல. லூட் கொஞ்சம் அடிச்சிட்டு தான் போனோம். பட் ஐஜெல் யோசிப்பாரான்னு தெரியல. யாரும் டிராப்ல இல்ல. இருக்கிறத டப்புன்னு பொறுக்கிட்டு அங்க போய் கொஞ்சம் பொறுக்கிக்கலாம்னு. ஆனா ஃபுல்லா பொறுக்கிட்டு தான் ப்ரோ பெஸ்ட். Final time in the day is going to be the drop clash of Picardo. Revenant X-Pac versus Vasista. And we saw in the last game Revenant kind of நார்த் zone தான் bro ஃபுல்லா. நார்த் போட்டா தான் bro நமக்கு பிரச்சனை. சவுத் கொஞ்சம் வந்தா நமக்கு கொஞ்சம் லைட்டா அட்வான்டேஜ் ஆகும் யோசிக்கிறேன். அது ஒரு கொஞ்சம் லிட்டில் ஸ்லைட் டிஸ்அட்வான்டேஜ். गाइस 20 மோர் லைக் பாருங்களேன். ஒரு 2000 லைக் 20 லைக் தான். கொஞ்சம் தட்டி விடுங்க.
it didn't really translate too much. Vasista now stand at 30 points. Subscribe பண்ணாதீங்கன்னா subscribe பண்ணி நாளைக்குலாம் subscribe உங்கள்ட்ட செட் பண்ணிட்டு வரேன். Beatdown isn't really something that we're seeing for the first time, right? கரெக்ட்டா இருக்கும். Whenever there's drop clash happens, it's always the Revenant X Park that comes out on top. And once again, that's what happened. And that's when you start to wonder what exactly is going wrong with Vasista Esports. They started things off on such a remarkable note in today's day. And right now, Vasista Esports sits on the 8th spot in the overall standings. And look at this, Salty. Victor Sumis, another name that is supposed to be amongst the top dogs. ஒரு 200 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்க. இன்னும் ஒரு 400 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா 227 போயிடலாம் guys. ஓகே. அண்ணா வரும்போது ஒரு நல்ல வேயும் அப்புறம் சாக்லேட் வாங்கிட்டு வரேன். வேலாம் இங்க நல்லா இருக்காதுடா. சாக்லேட் வாங்கிட்டு வரேன்டா. நான் சாக்லேட் மானவரே வாங்கிட்டு வருவேன்டா. பாயிண்ட் வந்து அவரே வச்சு திட்டுவாரு. bro உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் bro உங்களுக்கு கொடுத்தனா இல்லையா bro கடைசியா பண்ண வாட்டி? குடுக்கல. நான் வந்து வாங்கிட்டு போனது வீட்ல சாக்லேட் குடுங்கன்னு வந்து வாங்கிட்டு போனேன். அதுதான் bro நீங்க வரல நான் ஊருக்கு எடுத்துட்டு வந்தேன். போறானுங்க பாருங்க அங்க பாருங்க புயல் வேகத்துல போய் கொண்டிருக்காங்க. எங்க bro இவன் ஏம் கார்டு குண்டி இல்ல 4 பேர் உயிரோட இருக்காங்க கலப்படாங்க. இல்ல ஏம் கார்டு காணா. உயிரோட தான் இருக்காங்க. ஏன் வண்டி தம்பி பின்னாடி வண்டி எடுத்துட்டு வருவாரு. That you've got what it takes to be here on this stage. Well, the registrations for an open for all tournament, they're already going on. Hey guys, அந்த டோர்னமென்ட்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்கயா. அது ஓபன் டு ஆல் டோர்னமென்ட். see அந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி டோர்னமென்ட்ஸ்ல நீங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி டாப் லெவல்ல முடிச்சாலும் நெக்ஸ்ட் அபிஷியல் ஈவென்ட் உங்களுக்கு இன்வைட் கண்டிப்பா வரும். ட்ரஸ்ட் மீ. ஓகேங்களா? நீங்க வந்து இப்ப புதுசா ஸ்டார்ட் பண்றீங்க ஒரு நோன் டீமா இல்ல அப்படினீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு டோர்னமென்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்க டாப் லெவல்ல முடிச்சீங்கன்னா ஃபைனல்ஸ்ல லெட்ஸ் சே ஒரு டாப் 5 டாப் 8ல முடிக்கிறீங்க ஃபைனல்ஸ்ல அப்படினா டெஃபினெட்லி you will be in a limelight and you might get invite. You might சாம்பியன்ஷிப்லாம் வச்சீங்கன்னா நோ மேட்டர் வாட். நீங்க நேரா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபிளாக் போட்டிருந்தா நேரா 400 கே கிட்ட ப்ரோ. நான் தான் சொன்னேன்ல ப்ரோ எனக்கு வந்து டீம் அப்புறம் போ அப்படி. Honestly don't remember Team Soul doing well in finals in any of the LAN events that they played. Honestly, it's always day 2 and day 3 which kind of works out somehow for these boys. They haven't really played invited teams illa bro. BGMS தான் bro இந்த வாட்டி நான் மிஸ் பண்றேன். ச்சே அனௌன்ஸ்மென்ட் இல்ல. I think BGMS கிடையாது. அதனால தான் இந்த 10 லட்சம் ரூபாய் டோர்னமென்ட் நடத்துறாங்க சும்மா. They've at least been decent on the day one, but right now they're not even close to being decent. Unless if they do get a chicken dinner, then that's going to be a whole different story. But once again, man, Soul being amongst the bottom 6, I never even thought of this. And the fact that TEAMTAMILAS is sitting amongst the top 5, that as well, I never thought about. TEAMTAMILAS, especially Justy, I think has surprised us with the performance so far. I kind of love that lad as well. Really, there was one situations, of course, when a team fights, he knows what the responsibility is to be on issue. மெயின்டனங்க கரெக்ட்டா புடிச்ட்டானுங்க. ஊட்ட போட்டு மெட்டீரியல் what is going to be the job மேன்லாஸ் ஆகாம இருக்கணும். That contributes to the brilliant teamwork that we've seen from TEAMTAMILAS in all the matches today, but 37 points is not something which I would count. கரெக்ட் bro. நியூசிலாந்து பிளாக்ஸ்க்கு வந்து சேனல் கிரியேட் பண்ணனும் bro. If you want to fight for the podium, தனியாலா சேனல் இல்ல இதே சேனல் தான் bro. ஒரு புது ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண bro உங்க பட்ஜெட் பொறுத்து bro. 1 லட்சம் ரூபாய் இருந்தாலும் போதும். ஆனா மினிமம் ஒரு 4 பேருக்கு டிவைஸ் வாங்கணும். பாருங்க எல்லாரும் இங்க தான் வரானுங்க. ட்ரக் ஸ்டாப்புக்கு வசிஸ்டா ரெடியா மாட்டிட்டானுங்க. ஏய் வந்துட்டான் பா ரோனி. முதுகு காட்டவே கூடாது ப்ரோ இந்த மாதிரி மூஞ்சி ஃபைட்ல. While with Sister Esports, they're already getting that recovery on the fallen player. Why Sana weekend அதல காம்படிஷன் இல்ல bro. ஒரு காம்படிட்டிவ் மாதிரி இல்ல bro. அதெல்லாம் வந்து ஒரு காமெடி கேம் மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க. And not engaging as well. அது வந்து ஒரு மாதிரியான எனக்கு தெரிஞ்சு Sana தூக்குனது நல்லதுதான். அத நம்பிய ஒரு டீம் இருக்கும். படுத்து பாயிண்ட் எடுக்கும். Against Vasista Esports is still quite possible, but from the back lines, there's also going to be the entry of the other boys. 8-bit is here as well. It's sort of going to be a reunion. Hector was once a part of Team Soul. ஆமா அவனுங்களே எப்படி வந்துட்டானுங்க பாத்தீங்களா? பெரட்டன்னு. They've got that soul blood, and then of course you've got 8-bit in the picture. Yeah, it definitely does seem like they're in unison. But right now for Team Soul, what's going to matter is to find that return. And as of now, Team Soul எல்லாரும் என்ன முதுகு காமிச்சிட்டு வாங்குறானுங்க. யாருங்க இங்க பாருங்க அடுத்து இவன். அதுதான் சொல்றேன் முதுகு காமிச்சிட்டு போய் அடி வாங்குறானுங்க. ஏன் ஓடுறானுன்னு தெரியல.
And for some reason, it also feels like that Team Soul, they've really lost the coordination that they had amongst each other. They're taking those individual fights. The players are getting caught off guard. There's no proper link between the players. நான் ரெகுலரா லைவ் வர்றது வந்தாலே பெரிய விஷயம் ப்ரோ. பட் நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்ட் கண்டிப்பா லைவ் வருவாங்க गाइस. மோஸ்ட்லி சாட்டர்டே சண்டேல இருந்து ஆரம்பிச்சிரும் ரெகுலரா லைவ்க்கு. 25 வீடு மாறறோம் ப்ரோ. 23ஆம் தேதி ஃபைபர் கனெக்ஷன் கூட வராம் ப்ரோ அந்த வீட்டுக்கு. எவ்வளவு தெரியுமா ப்ரோ? ஒரு மாசத்துக்கு கரெக்ட்டா $98 மாசத்துக்கு. He's supposed to be your ex-teammate out there. 98. Why aren't you really taking those shots? I think the position is going to be so important, so vital. பரவாயில்லை. That he wants to strike hard. இதெல்லாம் எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ரோ. மொபைல் பில்லே எனக்கு மாசத்துக்கு $50 ப்ரோ. For that one frag, but is Vasista going to give them that much space? Is going to be my question. I don't think so. No one's going to be giving each other any sort of space. ஆமா அன்லிமிட்டட் ப்ரோ. அந்த 8 பிட் வந்து ஜோன் ஃபுல்லா எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. பாருங்க இங்க பாருங்க நம்மளும் தான் இருக்கோம். கரெக்ட்டா இருக்கும். அப்படியே பிடிச்சவங்க இல்ல ப்ரோ அடுத்து அங்க வருமான்றது டவுட் இல்ல ப்ரோ. கொஞ்சம் ப்ரோ நம்ம சைடு ஆளே இல்ல ப்ரோ. ஒழுங்கா பொத்திட்டு பேசாம எதுவும் பண்ணாங்கடா ப்ளீஸ் ஏறுங்க. மலை மேல எதுவும் போறானுங்களா? ஆமா அதான் ட்ரை பண்றாங்க. ஆமா அதான் ட்ரை பண்றாங்க. ஆனா கொஞ்சம் பேக் அடிச்சிரலாம். இங்க பாருங்க. I'm not really a big fan of this fight, honestly. Necro GDR just a two-man lineup right now. 2v4 fight. Their assault is GDR உள்ள ஃபைட்டுக்கே வரலையே ப்ரோ. நம்ம டீம் இந்த இடத்துல தேர்ட் பார்ட்டி கண்டிப்பா பண்ணோம் ப்ரோ. Still around the corner, TAG. என் கெஸ் கண்டிப்பா just find Aquinox but gets straight out as well. It seems like Jonathan, he finds the big impact frag in team. வராங்க. In this fight. That's an important knock as well, but now Jonathan instantly gets the confirmation as well. God's Reign, they're not someone who's going to back away from this fight. They instead are going to take it up close and personal. Apex Gaming, they might just be in a bit of a trouble. Trades were there back and forth, but once again, Apex Gaming, they and then Jonathan அந்த வேகமே குறஞ்ச மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா ப்ரோ. மடனா ஷாட்ஸ் அடிச்சிரறான் ப்ரோ. ப்ரோ அக்யூரசி எல்லாம் இன்னும் இருக்கு ப்ரோ. அந்த வேகம் மட்டும் குறஞ்ச மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. அக்யூரசி எல்லாம் வேற லெவல்ல வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. Man, it ஏதா கில் திருடலாம். but the moment I say so, now the fight's down to a 2-on-2. It's such a back and forth. It's such a confusing fight. But God's Reign, the way they're pulling the situation back in their hands, it's impressive. Look comes in from the back lines. What a timing on the third party. TAG did find that reset Delta. PG might get revived as well as Aquinox is on that mission with the nades. They come in at any point in time as Team Tamilas. They just keep on pushing forward. The Reaper through the smoke. No shots connected. Team Tamilas don't really want a blind push inside. But a Molotov from Reaper is going to find Aquinox. Team Tamilas, they are still on the front foot, by the way. But Apex Gaming not just giving up. Team Tamilas knows they've got the most amount of men alive inside of this fight, and they need to keep on pushing. The moment Team Tamilas puts a halt, that's when the problems are going to start to strike, and that's what's happening. Team Tamilas, they're getting absolutely pummeled between Apex Gaming and God's Reign. This crossfire, it's actually catching the players of Team Tamilas off guard completely. And right now, TT, they've only got 2 men standing. Another man falls apart. Hirsch, the way he's fighting back, he's an absolute soldier for TAG. It's not going to give up. Team Tamilas, Justy's the only person with a ray of hope. And even soon, Justy might just fall apart. He's playing that corner. Team Tamilas, they came in as the dominant one, but right now, they're getting dominated themselves. Out of nowhere, they just switch up this fight. They have such a big lead for themselves. 2 men still left alive. Justy takes in a little bit of shots. Harsh. And now look at the Molotov as well. It's picture perfect, but Justy just stays alive for somehow. Holds on to his dear life, and I have no clue how, Necro. But have a look at this, though. GDR as well, holding down the backlines. TAG just wants to keep their bodies intact. Harsh has been phenomenal in those close quarters with the shotgun, with the AOG. This man has been the shining light, the shining knight in armor as well for TAG throughout the season. And once again, it seems like he's saving TAG. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் டீம். He's been a consistent performer. எதுக்கு என்ன எதுவும் நாக்கு உடனாச்சும் பேருங்களா? அப்ப எல்லாம் ஒருத்தன் கூட நாக்கே விடலையே. இல்ல 2 இல்ல ப்ரோ. ஏறுனாங்க நேடு மாலின்னு கடகடன்ட்டு
It's not been looking so போட்டு good. போட்டிருந்திருக்கலாம். The overall standings as well, sitting in the back lines. அது நல்ல zone வேற அது. ஆமா zone நமக்கு போட்ட zone அங்க பாருங்க நெபுலா வந்து உட்கார்ந்திருக்கான் பாருங்க இப்பங்க. Which is even worse. ஆமா. So winning the game is right now going to be pretty much நமக்கு next போட்ட to zone impossible. அதான் யோசிச்சேன். அவனுங்க அதான் நம்ம உள்ள வந்து இருந்தனால ரெண்டு பேரும் ஸ்டாப் ஆயிட்டானுங்க. அவனுங்களை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைட் எடுக்க விட்டுட்டு ஒரு டீம் எலிமினேட் ஆன நேரத்துல வந்திருக்கணும். ஆமா. I'm still wondering how is கரெக்ட்டா ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல நம்மள செஞ்சிட்டானுங்க. அவன் தப்பிச்சிட்டான். கார்டன் with 3 teams still. None of the teams have been eliminated so far. Not TAG, not Godsrain, not Team Tamilas. All of them pressed their foot on the brake pedal just in the nick of time, just keeping themselves alive. And the same can be said for Team Soul as well. Joker is patching things up. நான் உட்கார்ந்திருக்கான். டேய் ஜஸ்ட் அப்படியே உட்கார்ந்து இப்படி போன மேட்ச் மாதிரி பண்ணானா பரவாயில்லை. இல்ல ப்ரோ கஷ்டம் ப்ரோ. இங்க என்ன ப்ரோ மேல ரெண்டு கீழ ரெண்டு. இவன் நடுவுல ஒருத்தன் மட்டும். They are struggling at the center of the circle. In the middle of nowhere, Necro. But back towards this trifecta of death. Now it's down to a stalemate situation. All these teams are going to be burning through a lot of time and resources. And it's kind of funny. Team Tamilas had the most amount of advantage since they came through with the third party. Yeah. But then the tables were flipped against him. And that spray from the side of God's Reign, it was devastating, detrimental. I kind of felt like Reaper and Aim God. That blind push through the smoke, that is exactly where Team Tamilas lost that entire fight. I mean, you need to try and find information first. Reaper with the Molotov did find Aquinox, but still could not convert this fight. Now that is something which Team Tamilas will have to go back to the drawing board and reanalyze once again. What are those mistakes? What are those slight little things? Might has been forcing Team Tamilas to miss the mark, but have a look at this, the 7 gods. Not really in a great position themselves, who will have to try and force themselves inside of the circle. படிச்சுவானுங்க. ரெண்டு பேரும் அடிச்சுட்டு கடைசியில நம்மால் கீழே திருடிட்டு வெளில ஓடிடலாம். அந்த மலை மேல படுத்தணும். பரவாயில்ல. Revenant Xbox Solo, G Victor, Suma Smith, TAG, Godlike, the heavy hitters that were supposed to perform. நேடு இல்ல ப்ரோ எவன்டியும் அதான் ப்ரோ பேசாம இருக்கானுங்க. எவன்டி நேடு இல்ல. ஜெல்லி பேசாம வண்டி எடுத்துட்டு சர்றன்னு கிளம்பிரணும். TAG they're taken down to just a 2-man squad. And right now, TAG is also in a big stalemate situation with Team Tamilas and God's Reign. These problems, they're going to continue if TAG do not just back away or either punish that one man from Team Tamilas. Talking about punishment, it seems like Harsh is ready for some action. Spots the man, the TPP advantage is going to be there, but he's running out of bullets right now. 3 bullets, and the chain line, he connects. Team Apex Gaming finally finds the end of Team Tamilas. But now, there's still going to be 2 men from GDR left alive. I understand. முதல் 0 பாயிண்டர் bro. Apex Gaming zone alla அரக்க மரக்க போய் இல்ல 0 பாயிண்டே இல்லாத மேட்ச். Genesis Esports is also on the corner, Necro. ரெண்டு பேரும் அக்காலோடி வண்டி பூதி எடுத்துட்டு போக போறானுங்க. அவனும் வண்டி எடுத்து போறா இவனும் போறான். தாயோடி மானுங்களா நாங்க பேசாம தானடா இருந்தோம் அக்காலோடிங்களா. நீங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டாங்க ஜோனுக்கு. இந்த மாதிரி மேலோட்டமா நின்று இருக்கணும். உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன்டா தயவு செய்து அடிச்சு விடுறா டேய் அடி. விடாதீங்களா அங்க இருந்து வெளில விடாதீங்களா மனசெல்லாம் கேட்காதடா. அது பாருங்க ப்ரோ செல்ஃபி எடுத்து போட்டுக்கறான் ப்ரோ நெப்லா யாரு ப்ரோ அவன். It's there in Hunters, he finds the knock. Big man from God's Reign taking out that அடிச்சுறா நியோ ஸ்டைல் இப்ப தெரியுதா. சூத்துல அடிச்சா எப்படி வலிக்குமே சாவா. 2 finishes for Hunters. And the big match player once again stands tall elsewhere. Have a look at this. A big stand என்ன ப்ரோ வாங்குறானுங்க. And the ones who are at the very bottom, Godlike. எவ்வளவு வாங்குறானுங்க. காலி. A little bit of form for themselves. 4 eliminations being found, 20 points. The checkpoint கார்டல போட்டு நெப்லா போராட்டி எடுக்கறாங்க ரெண்டு மேட்சா. But for Godlike it's still going to be a long journey. Look at this though, TAG not in the greatest of position. Jelly now 1v1 and he finally finds the end of it. Delta has been brought down. TAG தப்பிச்சடா ப்ரோ டாக். All odds stages to make sure that they survive, and it seems like they will survive for a while as Genesis. சோல் கிட்ட கார்ட்ல கிட்ட மாட்டேன். ஆமா இல்ல இந்த இவனே இருக்கான். ஏய் அட்ரா அட்ரா அங்க போய் சாவறாங்க ப்ரோ. அங்க போய் செத்துறாங்க. அங்க போய் ஃப்ரீ கில் குடுக்குறாங்க கார்டுக்கு. Unexpected surprise after surprise being delivered. ஓட்டாம் ப்ரோ. TAG ஓட்டாம் ப்ரோ. கரக்கு இருக்கு ப்ரோ கரக்கு புருக்குன்ட்டு.
There's another team right மொட்டை around வண்டி the ஓட்டுறான் step ப்ரோ with அவன். Genesis Esports, and they're not ப்ரோ going to spare போயிட்டாங்க anyone. ப்ro. TAG's இல்ல calls மாட்டிட்டாங்க go மாட்டிட்டாங்க. low on the Furnace Jelly. வந்து He gets 3 கில் ejected outside of the moving கொடுத்தா vehicle. அவ்வளவுதான் 8 பிட்ட போய் Almost கொடுக்குறாங்க. on the verge of being eliminated from the game, and with that TAG, அவ்வளவுதான் they get 8 shown பிட்ட the கொடுத்து gates of hell. முடிச்சிட்டானே. This is always supposed to happen. TAG anticipated this. But enough of that talk. Have a look at this. The godlike esports up against Genesis. Now this fight is happening in the far eastern corner of the map. Mane in the front line, shotgun strike against Genesis Esports. They keep on circling around him, and finally, Hunter strike from the back lines. Godlike Esports decimated முடிச்சே விட்டானுங்க. அடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஜோக்கர் கார்டன். என்ன ப்ரோ பண்ணானுங்க? Soul wanted to be the quick ones to வேறங்க ஜோக்கர் மட்டும் தனியாளா இருக்கா. ஜோக்கர் இப்ப சம உட்கார்ந்தா. Joker now needs to play things a little bit more cautiously. Genesis on the left, there's another team on the right side, and the name is Difference between Genesis and TT. இந்த மாதிரி சூத்து மாதிரி எல்லாம் கமெண்ட் போடாதீங்க. அசிங்கமா கேட்றேன். அடிக்க போனாங்க மாட்டிட்டாங்க. நம்ம நேரம் அப்படி இருக்கு. பாயிண்ட் வராத மேட்ச் பாயிண்ட் வராத மேட்ச் பாயிண்ட் வந்தது. பாயிண்ட் வர வேண்டிய ஃபைட்ல பாயிண்ட் வரல. அவ்வளவுதான். எல்லாமே நம்மளே அடிக்கணும்னா அப்புறம் என்ன? நம்மளுக்கும் அப்படி இப்படி கொஞ்சம் பேக் ஷாட் வாங்கினாதான் கரெக்ட் தான். அப்பதான் கரெக்டா கொஞ்சம் சாத்திக்கிட்டு விளையாடுவாங்க. நாளைக்கு 2 நாள் இருக்கு. ஆமா இப்ப பேக் செட் வாங்கினா நாளைக்கு யோசிப்பானுங்க. சும்மா கம்பேர் மயிர் பண்ண கூடாது. நீ ஏதோ வாழ்க்கையில பண்ற உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பெஸ்ட் ட்ரை. உன்னைய வந்து இன்னொருத்தவனோட கம்பேர் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்கு. அதெல்லாம் கம்பெனி மீதியாரி they're still going to be around the corner now. அது மெசேஜ் delete பண்ணது சானிகா. நான் delete பண்ணேன். சானிகா ஃபர்ஸ்ட் தூக்கி விடுங்க ப்ரோ. நைட் கூட்டி போய் மொம்மால சாவடிச்சிட்டே இருக்காங்க ப்ரோ. ஏன் கூட்டிட்டு போய் சாவடிச்சிட்டே இருக்காங்க. And this can be detrimental. மெசேஜ் போட்டவன சானிகோட ஒரு கிளாசிக் மேட்ச் விளையாட சொல்லுங்க. நான் ஒத்துக்கிறேன். நல்லா பிளேயர். நல்லா அடிச்சாங்க. டிவைன் பாருங்க. சைலண்டா விளையாடுறானே டிவைன். And so far, OG has been executing a passive gameplay, but Reckoning Esports in a world of trouble. Another man, he gets put to sleep. Divine Gaming, this team is... ஆமா லாஸ்ட் மேட்ச்ல டிடி டின்னர் போட்டது கரெக்ட். Just completely intercepting anyone that stands in their way. கரெக்ட்டா சொன்னீங்க. And Reckoning Esports as well could not handle the wrath of Divine Gaming. ஒரு கில் அடிக்குறாங்க ப்ரோ. ஜாலியா மிச்சம் மீதி எல்லாம் அடிச்சு எடுத்துக்கறானுங்க பாருங்க. அப்படிதான் ப்ரோ எடுக்கணும். அப்படிதான் எடுக்கணும். அந்த மிச்சம் மீதியை தட்டி உள்ள வந்திருக்கலாம். Divine Gaming right now in a smooth flow state. என்ன பண்ணான் ஜோக்கர்? Can't really be set for Team Soul. The same can't really be set for 7 Gods as finally. அது அடிச்சுறா ஜோக்கர். இன்னைக்கு சோலுக்கு நேரம் சரியில்லை. Gods themselves will have to climb an absolute mountain, quite literally so, if they want to reach the play zone. By the way, Rex boy. 25 பாயிண்ட். சோலெல்லாம் அடிச்சு 2 மேட்ச்ல ஏத்திடுவாங்க ப்ரோ பாயிண்ட். ஏன் ப்ரோ ஃபேன் அபியூஸ் பண்றீங்களா ப்ரோ? 1000 பேர் பாக்குறாங்க. அவங்கலாம் அபியூஸ் பண்றாங்களா? Oh my god, Divine Gaming, those shots, they're way too close. நெக்லா கம்பேர் பண்ணி போட்டாதே காண்டாவும். Genesis Esports new Hunters was almost on the verge of getting knocked out. And Genesis also knows that 7 Gods, they're supposed to be மாட்டிட்டாங்க 7 Gods. Easy fracks for them. They've got the high ground against him as well. And the fact that they're also taking those shots, they're not able to find those proper openers. The Blues on the move as well. 7 Gods Esports really pinned behind this entire spot. Moke's getting knocked out. Now they're down. ஐயோ இவன் எதுக்கு ப்ரோ குதிச்சான்? Slips down. What a blunder, Genesis Esports. This was never supposed to happen. Hunters, what a massive mistake. இன்னும் 12 மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. இன்னைக்கு லாஸ்ட் மேட்ச் ஆமா. இன்னையோட லாஸ்ட் மேட்ச் தலைவர்களே. இன்றைய இறுதி ஆட்டம் இதுதான். With just 3 men, Genesis Esports will have to come in from outside the circle and try and make their place inside. It's going to be tough. 8-bit have a warehouse for themselves, the largest of its kind inside of the play zone. There's going to be Team Orangutan as well. How on earth is Genesis going to make a bounce back in this one? That's a good question. And right now, அவனே குதிச்சிட்டான். ஆமா பாவம் மாட்டிட்டான். Against the boys of OG. OG in the sidelines with all those players next to each other. OG as of now just trying to create that rotation.
And it's really hard to find yourself a good spot at this point in time. Circle is just constantly shifting in no man's land. And right now, 8-Bit is in a big world of trouble as Genesis Esports, they're able to thread that needle. 8-Bit in a big world of trouble. Shub getting knocked out, but there's an instant retaliation coming through from Skips. But Genesis Esports, they've got better defense. The fact that they're able to strike down two of the players of 8-Bit without even breaking a sweat is just insane. It's not just going to be 8-Bit, it is going to be Team Orangutan as well from the back lines. Look at Viscott, did get knocked out, but did finish off a man right before him. And now Genesis can actually try and use those nades. Fury steps up. There's going to be those players in the back lines as well as constant Molotovs and utility being thrown at Orangutan. And somehow, their movement just keeps them alive. Viscott is still knocked out in the open. And Naru must have been thinking, Necro, how on earth can I get my Prime Assaulter back up so that they can face Genesis Esports and their wrath? How the tables flipped, my friend. How the tables turned. OG, they came through as the dominant one, and now they're getting dominated. OG has been getting dominated throughout the entire Genesis சொல்றீங்களா? ரெண்டு பேரும் எடுக்கறாங்க bro. நல்லா விளையாடுனாங்க டிவைன். And OG is a team that's supposed to be a consistent land performer. The fact that this is happening to them speaks volumes. Orangutan, right now something needs to be done. Time is limited. And you've got 3 men standing. A chicken dinner is still possible, and that's what they're aiming for. Oh, for sure. There's still going to be time, but now have a look at this. Divine Gaming, a nade comes through from Slug. A brilliant angle as well on top of 7 gods and Inchu still moving around, but can't really stay away. இவங்க சைஸா ஆடுறாங்க பாருங்க bro. இருக்கிற எல்லா சைடு கில் It's Divine Gaming. பேக் கில் இல்ல ஆமா அதான் சொல்றேன். பிசிரி அடிச்சு தட்டி விடுறாங்க. எல்லாத்தையும் அடிக்க விட்டு. Revan Dexpark in 44 எடுக்கறப்ப தான் தெரியும் நீங்க கதை என்ன. Continue. The rivalry hasn't really been settled up. It is going to be a 3v4, but Orangutan on the flip side climb on top. Gravity should be an easy strike. இல்ல டிவைன் அவன் மட்டும் தான் ஜோன்ல இருக்கான். வசிஷ்டாவும் அவங்க ரெண்டு பேர் ஃபைட். Viper facing them up front. It's going to be a trade of 1-on-1 and Genesis Esports clean up. Orangutan is found. And now they are going to be roaring as Divine Gaming approach this fight next round. Divine Gaming with the man advantage inside this fight. They've got every single advantage right now. Zone விட்டு ஏன் போறானுங்க கிளம்புன்ட்டான் அவன். Divine Gaming, they've also got the entirety of Genesis Esports surrounded in this fight. And what a nade that was! Fury getting knocked out. Meanwhile, Vasista Esports busy taking a fight against Revan and X-Park. 2 players getting knocked out from Revan and X-Park, even 2 getting knocked out from the side of Vasista Esports. And Divine Gaming once again, now they start to break a lot of sweat. They're done playing a passive game as they push up and wipe out the existence of Genesis. This is brilliant. And this is drama as well as Vasista try and pull the revenge card back in action. But Revan and X-Park deny them twice in a row. You drop down alongside them, you get shut down, you meet them at the end. You're going to get shut down as well as these teams. Stop unless and until the 4 men of Divine Gaming put a halt in the tracks of Revan and X-Park. 1 man still knocked out, needs to get revived as Divine Gaming. Ninja Boy and Knight seems to be in the flow state. 4 and 5 eliminations respectively. Veriana lead. Necro. Can they get yet another one for themselves? வாய்ப்பே இல்ல bro. அவன் கிட்ட இருக்கிற ஒரே நேடு அவன் வந்து 11 நேடு வச்சிரான். ஆனா இல்ல லூட் பெட்டில பொறுமையா இல்ல இப்ப 4 பேர் 4 சேர்ந்துக்காங்க. ஒரு சைடு அடிச்சானுங்களே ரெண்டு பேரும் முடிச்சிட்டாங்க. ஆமா. ரெண்டு பேரும் தூண்டா. Things were looking back and forth, but as of now, it's last Divine Gaming's on the verge of winning the fight. Effortlessly, they get the game in their hands. It feels like Divine Gaming is smurfing on top of the lobby. What am I even watching? This is literally a single-handed Divine Gaming வாயில கை வைக்க வைக்க எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது bro. மூணாவது நாள் பாத்துக்கலாம் bro. பாத்துக்கலாம். வெரியான லீட் வச்சிருக்கானுங்க bro இப்ப. ஆமா வெரியான லீட் வச்சிருக்காங்க. லீட். You're going to strike the bullseye and it seems 85 வந்துருப்பாங்கல. They stepped up in style. Oh my goodness, 2 back-to-back chicken dinners for today. 2 teams doing it. But it is going to be Divine Gaming, the most consistent team out of the 6 matches here in day number 1. The table topper
the team to beat, and it seems like, oh boy, Slug. Bro, கேக்குதா? நான் வரேன். சரி bro. Hello, welcome. स्वागत है आप सभी का. मेरा नाम है Z Channel में. Bye bye. Points table வந்துச்சா? Nice game overall. செமையா விளையாடிட்டானுங்க. And I do believe the fact that now the team's on the bottom too, it might just be impossible for them to catch up. Ninja Jad வந்து Revenant Expert கேது. Omega said we never play well in day number 1. Divine Gaming ஜெண்டாவா bro. அவங்க இருக்கிற ஃபார்முலாம் வந்து ஜெண்டாவா. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. What is going to be your gameplay? Yeah, man. But considering the fact that they just completely last match தப்பு பண்ணிட்டாங்க bro. 40 42 பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும். Best team so far in the map of Miramar, and for a second I thought Soul and OG is going to be bouncing back, but after 6 games it seems like things have taken a little bit of shift here in terms of the objectives and goals for each and every single team, because for Divine Gaming, in order for them to represent the country, Soul, well, if they don't win the trophy, Soul needs to win the trophy and they need to place second. So I would say, why go for such a risky gamble? Why not just take the trophy and take the ticket? Yeah, I think they're just already running away with the trophy home as well. But you know what, this is just day number 1, and I don't really want to comment too much, but the partnership between Knight and the partnership with the Ninja Boy, 6 and 5. Refresh ஆயில bro, வரல bro, நான் பாயிண்ட் வரல bro. We were talking about the fact that it is just Knight during the online phase who was trying and getting those eliminations. Slug and Ninja Boy, they were looking slightly out of touch. It seems like come the bro, இந்த மேட்ச் பாயிண்ட் இல்ல bro. The golden touch of Midas is back, man. I know, right? And look at this MVP. 5 மேட்ச் கரெக்ட்டா ஆடிட்டு ஒரு மேட்ச் விட்டா இதான் பிரச்சனை. அழகா டாப் 5ல இருந்திருக்கணும். It's okay, not bad. Guys, Divine Gaming right now is in a divine form. என்ன bro 85 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. Yeah, this was the rising star that we have been watching out for here. Nice performance in BGIS was phenomenal. His debut was crazy, but came towards the land here, did not see too much, but finally now he's accustomed to it as well. And seeing Divine Gaming at 32 பாயிண்ட் லீட். Well, I think it's about time as well, considering the top players. We've got 3 players coming from Divine Gaming. We've got Knight, we've got Ninja Boy, we've got Slug. Viper in the mix as well, coming from Genesis as well. It is going to be a very, very close competition, in my honest opinion, on how things are going to be looking like here. Because now, after 6 games, especially when Soul and OG, the hopes and dreams for a lot of players or a lot of viewers are hoping to like maybe lift the trophy. Actually, நம்மளுக்கு லாஸ்ட் மேட்ச் தவிர்த்து and it seems like it was a good game bro overall. Both of them are fighting against each other for that ticket. Okay. Yeah, potentially true as well, but Necro wants to say something. I am just trying to crack down some numbers in my head. Because I do believe that the bottom 2, the chance of them actually climbing to the first spot, it's going to be next to none, man. Climbing to the first spot is going to be next to none, unless, of course, Divine Gaming bombed the rest of the 2 days. Soul and Godlike come up with an absolute mammoth on the 2 days as well. So anything can absolutely happen. There's still going to be a possibility. But the run-up form that Divine Gaming is right now, you can almost see it, right? Every single fight that they are taking, they are just wreaking havoc, man. They don't really have any struggles. The players are moving in tandem. Look at that Knight and Ninja Boy. When somebody's jumping around the corner, somebody's providing your backup. How on earth are you going to lose a 1v1? Yeah, it's going to be a little bit of a what-if situations here. You can see the expressions coming from Soul. They're not too happy about today's performance here. 6 games completely down the drain. But for the rest of the pack here, especially coming from Divine Gaming, just absolute domination. And Genesis also showed a little bit of consistency despite bombing the first Rondo game. But even then, they're still in the race for the trophy themselves, because in the end of the day, the ticket for the Globals is still on the line. The ticket to the Globals is on the line. The bragging rights is going to be on the line. And then, of course, you get to do this on stage. The bromance. The bromance is on the line, man. Yeah. And के लिए चरम सीमा पर நாளைக்கு மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு 6 மேட்ச், நாளைக்கு 6 மேட்ச். இன்னும் மொத்தம் நம்மளுக்கு எத்தனை மேட்ச் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓவராலாக 12 மேட்ச் இருக்குது. ஹோப் திங்ஸ் கோ குட். நம்மளுக்குன்ட்டு ஒரு 1 or 2 டின்னர்ஸ் வந்தே ஆகணும். வரும், வந்துடணும், வந்து தான் ஆகணும். பார்த்துக்கலாம். சரி, என்னப்பா அப்படியே எனக்கு வந்து எப்படி தெரியுமா, இந்த தலை விண்ணுன்னு வலிக்குது.
வின் வின் வின்னு வலிக்குது. நாளைக்கு வேற நான் நோ கார்ப் டே. நாளைக்கு ஃபுல் ரெஸ்ட்டு, ஒன்லி வாக்கிங்கு, ரெக்கவரி தான் பண்ணணும் போலட்டுருக்கு. வெயிட்டெல்லாம் நாளைக்கு வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணனா காலி. நாளைக்கு ரெக்கவரி கொஞ்சம் பண்ணிவிட்டு நாளன்னைக்கு வெயிட் ட்ரைனிங் ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா ஆக்சுவலி இன்றைக்கே நான் ரெஸ்ட்டு தான் எடுத்தேன். பட்டு நாளைக்கு கொஞ்சம் வாக்கிங் அது இதுன்னெலாம் போயிட்டு கொஞ்சம் ரெக்கவரி எடுக்கணும். காலைல ஏந்தோடனே நேராக ஜிம்முக்கு போயிட்டு இப்போ படுத்தனா ஒரு 10:30 11 மணி. நாளைக்கு வாட்ச், எல்லா நாளும் வாட்ச் பார்ட்டி இருக்குது. 3 நாளுமே வாட்ச் பார்ட்டி இருக்குது. ஜாலியாக வாங்க பாருங்கள். ஓகேவா? சில்லாக போங்க. டென்ஷன் பண்ணாதீங்க. கம்பேர் பண்ணி கமெண்ட்ஸ்லாம் போடாதீங்க. வந்தோமா ஜாலியாக பார்த்தோமா கமெண்ட். தப்பு பண்ணாங்களா தப்பை போடுங்க, தப்பு இல்லை. கம்பேர் பண்ணாதீங்க. நீங்களும் தேவையில்லாமல் டென்ஷன், நானும் டென்ஷன். ஒய் டென்ஷன் டென்ஷன், ரிலாக்ஸாக இருப்போம். ஓகே ஓகே. குட் நைட் கைஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி ஒன். டாடா பாய். கண்ணெல்லாம் சொருவுது ஐயா, கண்ணெல்லாம் சொருவுது ஐயா. ஐயா பாய் பாய். தேங்க்யூ ஸோ மச் காய்ஸ் எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய். ஒன் பேட் மேட்ச், ஒன் பேட் எண்ட் ஆஃப் ஆர் தி டே. ஷிட். ஓகே பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.